खुदा दो इतना लेट है। सब लोग पीक पे आने वाले हैं। ज्यादा लेट होता रहा है बहुत। नीचे आ जाओ इधर नीचे Heads साइड। up! Enemy dropping close. అకాడమీ టు రోమ్ బ్రో నాకు తెలియదు అమిత్ బాయ్ యాడ్ చేశాడు ఆడుతున్నా कोई तो नहीं दिख रहा पीक पे। బ్రో నేను అది చేంజ్ చేయాలి క్వాలిటీ मेरे पास तो క్రాష్ అయింది క్వాలిటీ తగ్గిపోయింది बहुत बंदे टाइप दे। मेरे पास नहीं है ना उस साइड उतरे सारे। हमें तो भाई को मार रहे हैं भाई इसके लिए। मर भी गए। బాగా స్కిల్స్ బిఆర్ స్కిల్స్ లేవు వెళ్తా ఉండడం పర్లేదు అలా సోలో ఆడినా హలో గాయస్ అందరికి వెల్కమ్ మన తెలుగు అన్న మెసేజ్ చూడు బ్రో గేమ్లో ఉన్నా కదా కొంచెం రీడ్ చేయలేను ఒక సెకండ్ మళ్ళీ ఎనిమి వస్తే ప్రాబ్లం అయితే నాకు కొంచెం చూడాలి ఎనిమి पूरा भी मर गया। బా వెనకాల నుంచి మొత్తం అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు బ్రో అన్నా యు ఆర్ దేర్ ఇన్ మై గేమ్ బంటి నువ్వు ఉన్నావు రూమ్ లో मार दिया था। ఏమో నాకు యాక్సిడెంటల్ లైక్ ఇలా గేమ్ లోకి వచ్చా అమిత్ బాయ్ పిలిచాడు पीछे बंदा है तेरे पीछे बंदा है। అమ్మా అందరూ చచ్చిపోయారు బ్రో डबल वेक्टर ఇటు దగ్గర కాయిన్ ఉంది బతికిస్తే బాగుంది ఒక్కరే आप मर गए। డబుల్ వెక్టర్ కానీ దూరం ఆడాలి షార్ట్ ఆడకూడదు नहीं गेम प्ले देख के तो लग रहा है भाई मर गया। హోమర్ ఉంది షార్ట్ ఆడకూడదంటే షార్ట్ వెళ్తాడు ఎవడేటి అసలు 2 HP అబ్బా హీల్ చేసుకుంటాడు రాడు अखंड तो Hit him with 60 shockwave. 1v1 गेमले నెక్స్ట్ ఒకవేళ యాడ్ చేస్తే రెడీ ఉందాం చెప్తా ఎంబోట్ వేర్ ఆర్ యూ పెద్ద ప్లేయర్ అన్న వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ అన్న ఆల్ఫా అన్న థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అన్న ప్రాంక్ వీడియో సూపర్ థ్యాంక్ యూ అన్న నెక్స్ట్ నువ్వే అన్న నా టార్గెట్ రెడీగా ఉండన్న ఏ ఐడియాలో వస్తానో తెలీదు బట్ వస్తా ప్రాంక్ చేస్తే రెడ్ మాఫియా మామ నమస్తే ఫేస్ రివీల్ మన తెలుగు గేమర్ ప్రాంక్ వీడియో థ్యాంక్ యూ పెద్దదైందా ఓకే ఫేస్ పెద్దదైందా చిన్న చేస్తా బయట ఓకే ఈ సైజ్ వామ్మో మన వచ్చింది కూడా కంటెంట్ కోసమే బట్ నాకు పవర్ పోయింది వెళ్ళిపోయాను గైస్ ఓకే టీమ్ కూడా ఇస్తా కొంతసేపు నార్మల్ ఆడదాం సిఎస్ఆర్ ఆడదాం దాని తర్వాత తెలుగు వాచ్ పార్టీ చేద్దాం తెలుగు స్టార్ట్ అయ్యేసరికి 6 అవుతుంది FFMIC ఇవాళ బీకి సికి మ్యాచెస్ అన్న 4vs4 ఎప్పుడు బిగ్స్ నా థ్యాంక్ యూ టోనీ గేమింగ్ హాయ్ బ్రో హాయ్ कैसे करने टीम कोड इस्तेना रेडी टीसी इस्तेना रेडी उड़ना टीसी लाइक्स అయితే కంప్లీట్ చేసుకోండి 60 లైక్స్ గైస్ రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్ ఎందుకన్నా నవ్వుతున్నావు అది రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్ 71767273 అబ్బా ఏం ఫ్యాన్సీ నంబర్ ఫేస్ రివీల్ ఎప్పుడు చేస్తావు అన్నా ఫేస్ రివీల్ ఎప్పుడు చేస్తానా మాస్క్ తీయాలి బ్రో టైం పడుతుంది బ్రో నా షార్ట్స్ రీచ్ పోయింది బ్రో నా షార్ట్స్ రీచ్ పడిపోయింది 2 days నుంచి వ్యూ షార్ట్స్ ఫీడ్లో చూపించట్లేదు ప్లీజ్ గివ్ మీ సజెషన్స్ మేబీ బ్రో నువ్వు సేమ్ టైటిల్ యూస్ చేస్తున్నావేమో సేమ్ టైటిల్ సేమ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ అమిత్ బాయ్ నెక్స్ట్ విత్ స్కాట్ తో రమ్మన్నాడు
బ్రో మనం ఫాస్ట్ గా కొడేద్దాం. బ్రో ఏంది మీరు ఇద్దరు స్క్వాడ్ ఎంట్రీ చేశారేంటి? ఇన్వైట్ చేసావా? సర్లే అది మా వీళ్ళంత లేట్ ఉన్నారు. బ్రో ఈ గేమ్ గమనో కొట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ లో ఫుల్ మ్యాప్ ఆడాలి. అంటే ఏం చేయలేదురా స్పైడర్. ఇంకా హెడ్ లో కొట్టాలంతే. దోలా మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఇది అయిపోద్ది కదా, పర్లేదులే. టీమ్ కోడ్ నెక్స్ట్ ఒక ఫుల్ మ్యాప్ ఆడదాం. అమిత్ భాయ్ కనుక యాడ్ చేస్తా, లేదంటే లేదు. అవును బ్రో సేమ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ వాడుతున్నా. లేదు వాడకు, కొత్త రూల్ వచ్చింది యూట్యూబ్లో. సేమ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ టైటిల్ అవి కూడా స్పామ్లోకి వస్తాయి. మీరు సేమ్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే స్పామ్లోకి వస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు వీటిని కూడా సేమ్ వాడకూడదు. నేను కూడా మార్చిస్తాను, అందుకే నేను వైరల్ ట్రెండింగ్ ఇవే పెట్టేవాడిని. సో నాది కూడా లాస్ట్ 4 వీడియోస్ చూసుకోండి, రీచ్ చాలా డౌన్ ఉంది. నీకు తెలియక కొన్ని యూట్యూబ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్స్ ఉంటాయి, విడాక్యూ ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. అవి ఫాలో అయితే మనం కొంచెం అప్ టు డేట్ ఉండొచ్చు. యూట్యూబ్ అల్గోరిథం తగ్గట్టు చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి, అప్పుడే యూట్యూబ్లో సర్వే అవ్వగలం. సో నాకు తెలియక నేను 5 days నుంచి దింపుడు ఏ హ్యాష్ ట్యాగ్లు నాది రీచ్ పడిపోయింది. షాడో బ్యాన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, షాడో బ్యాన్ అవుతుంది అనమాట. ఏదన్నా డైరెక్ట్ బ్యాన్ అంటే అకౌంట్ ఎగిరిపోద్ది. షాడో బ్యాన్ అంటే యూట్యూబ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే లైక్ మనం ఎన్ని వీడియోస్ పెట్టినా వ్యూస్ రావు. అది పడినా ప్రాబ్లం లేదు, షాడో బ్యాన్ లిఫ్ట్ అవుతుంది. లైక్ మనం కన్సిస్టెంట్గా రెగ్యులర్గా అప్లోడ్ చేస్తే వితౌట్ మిస్టేక్స్ అవుతుంది. బ్రో 140 బిఆర్ రూమ్ పెట్టాను. బిఆర్ రూమ్ ఆడదాము, ఎప్పుడో చెప్పినా. బిఆర్ రూమ్ ఎప్పుడంటే FFMIC ఒక మ్యాచ్ అవుతుంది కదా, లైక్ ఒక మ్యాచ్ అయిన గ్యాప్లో మనం ఒక ఫుల్ మ్యాప్ రూమ్ పెట్టుకుందాం. ఓకే నా గేమ్లో ఉన్నావు, నా గేమ్లో ఉన్నావు నిన్నెవరు నిన్న అన్నారు కదా 4v4 ఎప్పుడు పెడతారు? నాకు తెలియదు, ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఆడదాం. ఇప్పుడు ఎవరు లేరు మా ప్లేయర్స్ అయితే. ప్లేయర్స్ వచ్చి నాకు ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు నేను ఒక టైం చెప్పలేను, ఎందుకంటే నేను వాచ్ పార్టీ చేయడానికి వచ్చా. ఇది ఫ్రీ టైం కాబట్టి టీమ్ కోడ్ ఇస్తాను. పెయిన్ బండిలర్, ఒబిటో బండిలర్, మదర్ బండిల్ ఇది కొంటే వర్త్ అంటావు? నా పర్సనల్గా నాకు మదరా సూపర్ పిక్చర్ నచ్చింది. మదరా ఆడితే ఒక ఫీల్ వస్తుంది నాకైతే. ఒబిటో నాకు ఇది లైక్ వెనకాల ఉన్నాయి చూడు కిందలో బాల్స్, ఇవి నాకు బ్యాక్ ప్యాక్లా అనిపిస్తున్నాయి, బాగా హెవీ ఉంది. నాకు మదరా నచ్చింది గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ హెయిర్ స్టైల్, జురాయా హెయిర్ స్టైల్ అంత హైట్ ఉంటుంది చూడు, లైక్ బాగుంది నాకు ఆడటానికి అది. నైస్ బ్రో. ఇంకా ఇలా అయితే ఎక్కువసేపు పట్టేస్తుంది బ్రో. గేమ్లో అల్ట్రా పెట్టు, లేదు నెక్స్ట్ స్మూత్ పెడతా బ్రో. నాకు స్మూత్ ఉంటే కొంచెం స్మూత్గా అవుతుంది గేమ్. ఒక థ్యాంక్స్ బ్రో, నువ్వు ఇలా షార్ట్స్ చేస్తావు, అది కూడా ఒక వీడియో పెట్టు బ్రో. నా షార్ట్స్ మేకింగ్ రివీల్ చేయాను బ్రో, సారీ ఏమనుకోకండి. ఒకవేళ నేను రివీల్ చేసినా మీకు హై అండ్ టీసీలు ఉండాలి. నేను కొంతమంది సెలెక్టెడ్, కొంతమంది హై అండ్ ఎడిటర్ నేనైతే యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకున్నా. ఐ సజెస్ట్ దట్. మొబైల్ ఎడిటర్ అయితే ఏమన్నా ఎక్కువ మంది, ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియో పెట్టినా ఎక్కువ మంది చూస్తారు. పీసీ ఎడిటర్లు తక్కువ మంది ఉన్నారు బ్రో. అది నేను చేసే ఎడిటింగ్ అవ్వాలంటే కొంచెం హై ఎండ్ ఉండాలి. కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ వేస్తే క్రాష్ అయిపోతుంది. నేను ఇంకా ఆపేసాను బ్రో ఎడిటింగ్, అంటే లైక్ హెవీ చేయడం. ఒకప్పుడు చేసేవాడిని హెవీ, ఎందుకంటే ఎంత ఒక వీడియోకి 15 days పెట్టిన అదే వ్యూస్, 1 day పెట్టిన అదే వ్యూస్. సో అది రిలీజ్ అయ్యే కొన్నిసార్లు మరీ గొడ్లు దించుకున్నా యూజ్ లేదని. ఒకవేళ నేను 15 days ఒక వీడియోకి ఎడిట్ చేసి 10 days ఎడిట్ చేసి అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే అది ఏ DBL వీడియో ఆర్ ఎల్స్ పెద్ద యూట్యూబర్స్కి వస్తుంది చూడు, ఆ రేంజ్లో బాగా వైరల్ అయిందంటే ఓకే చేయొచ్చు హెవీ ఎడిటింగ్. బట్ ఏం చేసినా ఒకటే, సింపుల్గా చేసినా నచ్చుతుంది, హైవీ చేసిన. ఎడిటింగ్కి మనీ కావాలి అంటున్నారు. అవును బ్రో, ఫ్రీగా ఎవరు చేస్తారు బ్రో ఎడిటింగ్ అంటే? నార్మల్ థింగ్.
చాలా స్ట్రెస్ వస్తుంది బ్రో. I need equipment. ప్లస్ మనం కొంచెం ఆలోచించాలి, క్రియేటివిటీ కూడా ఉండాలి. ప్లెయిన్ ఎడిటింగ్ ఏం లేదు, కంట్రోల్ చేసుకుంటూ పోతాం అంతే. బట్ కొంచెం క్రియేటివ్ ఎడిటింగ్ అంటే స్ట్రెస్ ఉంటుంది. అంటే నాట్ ఎడిటింగ్ కాదు బ్రో, ఎడిటింగ్ కాదు బ్రో, నేను చెప్పేది క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ టైంలో ఎలా వస్తుంది, ఐ మీన్ ఎనిమీ. అర్థం కాలే నాకు. అదే స్మూత్ అయితే ఫస్ట్ బుల్లెట్ స్విచ్ అయ్యేదేమో బ్రో. అమ్మో. నైస్. అమ్మా ఎంత లాగ్ అవుతుందా బ్రో. నైస్ బ్రో, ఓపీ. ఇంకొక రన్ ఫాస్ట్ కొట్టండి. ఫుల్ టెస్ట్ ఇప్పుడు కాదు బ్రో, సపరేట్ స్ట్రీమ్ చేద్దాం ఫుల్ టెస్ట్కి. ఇది మీరు టైటిల్ చూసారు, FFMIC వాచ్ పార్టీ. ఫుల్ డ్రగ్స్ పెడితే సపరేట్ స్ట్రీమ్ పెట్టాలి అంతే బ్రో. I need equipment. అలా 3 ఛార్జ్ చేస్తారా? ఎవరిది అది? ఎప్పుడన్నా ఏం పెట్టుకుని ఉంటాడు నాకు. షెట్ బ్రో, నేను కూడా వేస్తే ఏమన్నా నాక్ అవ్వచ్చు, బట్ హీల్ చేసుకున్నాడు. ఇద్దరికి పడింది. ఏ రైట్ నుంచి ఫైర్ అయింది. నైస్ బ్రో, ఓపీ ఓపీ భూయా. డన్ 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 ఫాస్ట్గా. ఎవరు ఆన్లైన్లో లేరు గుడ్ మెంబర్స్. కొంచెం ప్యానల్ యూజెస్ తగ్గారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ హై ర్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఫస్ట్ టీమ్ ఫుల్. ఓకే, ఇంకా రూమ్ క్రియేట్ చేయలేదు అనుకుంటా, అందులో ప్లేయర్స్ చూసుకోవాలి. ఎవరు వెళ్దాం? వీళ్ళు వస్తారేమో, వీళ్ళు బాగానే ఆడతారు. ఫాస్ట్గా సోలో యార్. సర్లే, బై మిస్టేక్ అనుకుంటా క్రియేట్ చేసింది. నేను చాలాసార్లు బై మిస్టేక్ క్రియేట్ చేస్తా. సోలో అయినప్పుడు సోలోనా స్క్వాడా? ఆల్ఫా అవును బ్రో, రవి నవన్ బ్రదర్. H4 AWM సెట్టింగ్స్ మీద చేసాను. ఎందుకు బ్రో లాగ్ అవుతుంది హెవీ బండిల్ వలన? చూద్దాం బ్రో, నాకు ఏమన్నా కొడితే కంటెంట్ ఏమో యాడ్ చేయొచ్చో కూడా తెలీదు. అమిత్ బాయ్ అయితే స్పెక్టేట్లో ఉన్నాడు, వీళ్ళైతే యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాను. బట్ ఎందుకు, ఒకవేళ యాడ్ ప్లేయర్స్ ఉంటే యాడ్ చేస్తా. పాస్వర్డ్ లైవ్లో ఇస్తారు కదా. అన్న నీ ఇయర్ ఫోన్స్ కంపెనీ ఏ మోడల్లో చెప్పు.
నా ఇయర్ ఫోన్స్ కంపెనీ మా క్రాష్ అవుతుంది ఇప్పుడు. నా అవ్వలేదు బ్రో. అరుణ్ బ్రో నాకు చిరాకు వస్తుంది బ్రో లిటరలీ. నేను ఒకసారి రిజెక్ట్ చేశానంటే అర్థం చేసుకో బ్రో. ఆఫ్లైన్లో కూడా. రవి అనే గ్రౌండ్కి వస్తారు. Set in a virtual world. And it's నువ్వు అప్పుడు కనిపించలే అన్న నాకు. రవి అనే గ్రౌండ్కి వస్తారు అంటే నేను గ్రౌండ్కి మానేసి ఓ 5 years మేబీ 5-6 years అయింది బ్రో. వీళ్ళందరూ ల్యాక్ చేశాను పీసీలు ఎవరు ఉండరు, ఎక్కువ మంది లేరు అనుకుంటా. నయన్ ఏంటిది? లెట్స్ గో. ఏం బాట్ నాకు నేను ఇందాక ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వైట్ చేశాను నిన్ను, నువ్వు లేవు. ఇప్పుడు సోలో ఇది. నెక్స్ట్ ఉండు చూద్దాం, స్క్వాడ్ ఉంటే ఉండొచ్చు. ఎక్కడ దిగుదాం? ఇదైతే మనకి ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే బుయా కొట్టాలి, కంటెంట్ కొట్టాలి. అదే స్కీమ్, బుయా కొట్టాలి, కంటెంట్ కొట్టాలి. కొంచెం సేఫ్ దిగుదాం. ఎంతమంది ఉన్నారు? 24 members. ఆల్రెడీ జిప్ లైన్కి వెళ్ళుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. క్రాస్ జిప్ లైన్కి వెళ్దాం. బట్ ఇక్కడ కోట వాళ్ళు ఒకరు. ఓకే, ఒకరు దిగుతున్నారు ఇక్కడ జిప్ లైన్. నాకన్నా పైన ఉన్నాడే బ్రో. స్కిల్స్ పెట్టుకోలేదు బ్రో, ప్రాబ్లం అవుతుంది నాకు. పాకెట్ కూడా లేదు బ్రో. బటన్ ఇక్కడ దిగిన ఇద్దరేరి. రిచ్ కిందకి వెళ్ళిపోయారంటే ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు. ఆటో రివైవల్ ఉంది, నైస్. ఇంకా లాంగ్ రేంజ్ మ్యాక్ అన్ని షార్ట్ దొరుకుతున్నాయి. సైడ్ ఏమన్నా మేబీ ఆ రైట్ జిప్ లైన్ కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు. రైట్లోనే 2 ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంటాడు. కొంచెం లాంగ్ రేంజ్ ఒకటి ఉంటే బ్లూ డ్రాప్ వేసుకున్నాడు. ఎక్కడది? బ్లూ డ్రాప్ వేసుకున్నాడు. ఇంకా ఏసీఐటీలో ఉంది. ఇక్కడే ఉన్నాడు అయితే ఎనిమి. నేను బిల్డింగ్ పైన లూట్ చేస్తాను. డ్రాప్ లూట్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? కొంచెం ఒక్కసారి స్పాట్ అయితే నన్ను చూడకపోతే నాది అడ్వాంటేజ్. దగ్గర కొరోనా ఉంది, మర్చిపోకూడదు. కనబడ్డాడు బ్రో. ప్యాన్ బ్రో, నన్ను చూడలేదు అనుకుంటా. ఇంకా ఎక్కడ హౌస్లో కూర్చున్నాడు. హెడ్ ఏమని ఇస్తాడా? బ్రో పేషెన్స్ అయితే ఉంటా బ్రో, పేషెన్స్గానే ఉంటా. రిస్క్ అయితే తీసుకోను, తన బయటకు రావాలి. బ్రో ప్యాన్ 2 bullets తగిలింది. ఏమైనా ఓపెన్కి వస్తే బాగున్నాం.
వస్తున్నాడు. అటు రివైవ్ ఉంది, పర్లేదు. బట్ హౌ సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇద్దరికి? అయ్యా ఎనిమి. బ్రో ఆడిడ్ ఒకటి కాదు బ్రో, ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. లాల్ అయిపోయింది. ఆడి నన్ను ఎప్పుడో స్పాట్ చేశాడు. అయితే మేబీ స్టీమ్లో చూసాడా అంటే. నాదైతే సైలెన్సర్ ఉంది కదా, సో అందుకే నేను 43 ఎలాగో వాటర్ ఇవ్వలే కాబట్టి లాస్ట్లో స్కిల్స్ ఉన్నా బాగున్నా. వెళ్దామా జిప్లైన్తో? R1 కూడా లేదు బ్రో. ఎంత ఫైట్ని అవాయిడ్ చేస్తే అంత ఫైట్ని అవాయిడ్ చేయాలి. బోయానే ముఖ్యం కిల్స్ కన్నా. R1 అంటే సరిపోయేది నాకు. షట్. ఓకే, వెహికల్తో పుష్ చేస్తారు కదా, ఎక్కువ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వెళ్ళాలి జోన్లోకి. ఇక్కడ రైట్లో టోకెన్ టచ్ చేద్దాం. ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది, మేబీ మెడిసిన్ ఉండొచ్చు. R90 టచ్ చేయాలి. అయ్యా ఎక్కువ పడుతుంది బ్రో. పాకెట్ కూడా పెట్టలేదు కొనడానికి మెడి సమయం. చాలే. ఓ జోన్ డ్యామేజ్ పెంచేశారు. బతకను అవ్వదు. జోన్ డ్యామేజ్ పెంచారు. నాకు ముందే తెలుసుంటే. పాకెట్ కూడా లేదు. అంటే ఎక్కువ జోన్లో పుష్ చేస్తున్నారని జోన్ డ్యామేజ్ పెంచారు. హ్యాకర్ ఉన్నాడు మీ దాంట్లో. ఓ హ్యాకర్ ఉండే కానీ నేను చూడలేదు. జోన్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ ఉంది. జోన్ ఇంపార్టెంట్, అసలు జోన్లో ఆడకూడదు. నాకు ముందు తెలుసున్నా కొంచెం వెళ్ళిపోయేవాడు.
ఏం పర్లేదు. బట్ బ్రో కొడితే ఈవిల్ ఎఫ్ఎఫ్ ఏ యూట్యూబర్ క్రియేట్ చేశాడు బ్రో. నేను చెప్పాను బ్రో, లైవ్ టెక్ యుఐడి నేమ్ అయితే లైవ్ టెక్ అని ఉంది, గెస్ చేయండి మీరే. నైస్ 4 kills. నెక్స్ట్ స్కిల్స్ అన్నా పెట్టుకుంటా నేను. షీల్డ్ పాయింట్స్ మొత్తం ప్రొటెక్షన్ అన్నీ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు షీల్డ్ పాయింట్స్ మెటా కదా, ఎక్కువ షీల్డ్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉంటే నాకేం తెలుసు, ఎంబోట్ ర్యాండమ్గా అమిత్ భాయ్ పిలిస్తే. డ్రైవర్ లెవెల్ బెస్ట్ నాకు ఒకటే బ్రో, నేను లాస్ట్ వరకు హోల్డ్ చేసిన. లాస్ట్ మనం బూయా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకో, ఆ టైంలో బూయా కొడితే కంటెంట్ వస్తుంది, ఫుల్ వీడియో చేద్దాం, అందుకే సేఫ్ ఆడా. బట్ జోన్ ఎంత ఎక్కువ బ్రో అసలు, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఈ జోన్ టచ్ అయినా ఎక్కువ పడుతుంది. పాడ్ ఉంది, కే ఉంది, చచ్చిపోయి నన్ను కొట్టింది వీడే ఫస్ట్ దేవ్ ఓపి. అందరూ కంటెంట్ కోసమే వచ్చారు, హ్యాకర్ కూడా. హ్యాకర్కి వస్తుంది అసలు కంటెంట్, వాడు ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నాడు వాడిది బిజినెస్. దేశీ చోరబ్రో ఇంకా బతికే ఉన్నాడు ఓపి. వెహికల్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి అది పెడదాం ఆ స్కిల్, అదే ఫ్రీజ్ అవుతుంది ఫైర్ చేస్తే. ఎంబోట్ రెడీగా ఉండు, ఒకళ్ళు స్క్వాడ్ క్రియేట్ చేస్తే. నేనైతే యాడ్ చేయలేను. ఒకళ్ళు స్క్వాడ్ అయితే యాడ్ చేస్తా. బీస్టన్ ఉందా ఏంటి అంత దూరం వెళ్ళింది? ఓపి జోన్ తన దగ్గర వచ్చింది. హ్యాకర్ రెడీ. ఈరోజు హైయెస్ట్ పాయింట్స్ 18కి వస్తాయంట. రెవెనెంట్ ఇవాళ నా ప్రిడిక్షన్ రెవెనెంట్, ఇంకా నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చేసరికి రికనింగ్ వస్తుంది. థర్డ్ పొజిషన్ యాంజిప్రోస్. రెవెనెంట్, రికనింగ్, యాంజిప్రోస్ అండ్ ఫోర్త్ ఎయిర్ ఆటోబర్డ్స్ ఏమన్నా, మేబీ ఆటోబర్డ్స్. బ్రో ఉయ్యా కొడతాడా? పడుకున్నాడు. దేశీ చోరబ్రో హెడ్ షాట్ ఇంకా ఆడుతున్నాడు. దేశీ చోరబ్రోకి అయితే వచ్చేస్తుంది కంటెంట్.
జోన్ ఎంత బాగా వచ్చిందో, కానీ కిందకి దూకాలి. చూశాడు, స్పాట్ అయితే చేశాడు. వెహికల్ తీస్తాడు ఆ టైంలో ఏం పెట్టుకుంటే బెటర్? అరే ఇద్దరు కలిసి తను ప్రెజర్ చేయాలి పైనోడిని. కింద ఎనిమి చచ్చిపోయాడు. కింద ఎనిమి లేదు, కింద ఐ థింక్ దేశీ చోరా బ్రో అనుకుంటా. అక్కడే ఉన్నాడు. 1 vs 1 ఓపీ నేడ్. ఓ షెట్, ఓపీ ఎస్కేప్ బ్రో. ఏమన్నా ఆడుతున్నాడా? ఓపీ బూయా, 6 kills. మిస్ అయింది కంటెంట్. సార్ ఆడాలి మచ్చా బాగా. హ్యాకర్ దేశీ చోరా బ్రోని కొట్టలేదు చూడు. ఈ ఊళ్ళో అజ్జుబాయ్ కూడా ఉన్నాడు గైస్. విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ బ్రో? మాది ప్రెసెంట్ నేను ఉంది బాపట్ల. అమిత్ భాయ్. లెట్స్ గో. కొంచెం బ్రో ఫాస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎంబర్ 6 PM ఆడుతున్నాడు అనుకుంటా. అది ఇంకా ఓపెన్ అవ్వదా? నేను గమ్ని హీరోయిక్ వెళ్ళాలి. హీరో ఇంకా 10 stars కావాలి హీరోయిక్. బ్రో మాది బ్రో కూడా బాపట్లే. ఓకే, అది చీరాల బ్రో, బాపట్ల కాదు బ్రో. అమిత్ భాయ్ని రిక్వెస్ట్ పెట్టు. అమిత్ భాయ్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టాం. బెస్ట్ ఎడిట్స్ అని. బాదం పాలు తాగావా బ్రో? ఫేమస్ కదా. లేదు, గడియార స్తంభం ఫేమస్. ఆర్బీజీ లడ్డు ఎఫ్ఎఫ్ రిక్వెస్ట్. నో, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. దేవద వారుద. ఓ థ్యాంక్ యూ బ్రో. హేమంత్ బాగానే ఇచ్చేసావు. దీంట్లో మర్చిపోయా షీల్డ్ పాయింట్స్. ఇది మెటా పెట్టాలి కొంచెం. ఇది ఓకే. షీల్డ్ పాయింట్స్ యాంటీనో. అన్ని 20, 30 అండ్ ఫాడ్ కొంత హెచ్పి ఇస్తుంది. ఫాడ్ ప్లేస్లో స్టార్టింగ్ వచ్చే షీల్డ్ పాయింట్స్ ఏముంటాయి? జేబీ పెట్టి ఈబీ జస్టిన్ బీబర్ పెడితే కొంచెం బ్లాక్ చేస్తుంది డ్యామేజ్ని. జేబీ పెట్టినా. ఫస్ట్ నేను రెడీ అయిపోతున్నా, మళ్ళీ బ్రో ఇన్వైట్ చేయకపోతే. గడియార స్తంభం ఎక్కడ?
తెలియదు బ్రో. బాపట్ల దుర్గా మున్నాబాయ్ గేమింగ్ బ్రో ఊరిని ఫేమస్ చేస్తుంటే కదా. కేవీటీని సీరో అంత లేదు బ్రో. కెమెరా పైకి ఉంది కొంచెం, ఇక్కడికి ఈ మిడిల్కి ఉంటే ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది కదా. కామెంట్స్ ఏమో నా కార్నర్లో రైట్ సైడ్ వస్తాయి, అందువల్ల రైట్ సైడ్ చూస్తే చదవదు బ్రో. రూమ్ ఇంకా క్రియేట్ చేయట్లేదు బ్రో. స్క్వాడ్ అయితే నేను బట్ యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ చేయను నన్ను కూడా, లేదు ఎవరిని యాడ్ చేయను నేను. ఆంధ్ర ఫ్లేవర్స్ ప్రో టీసీ ప్లీజ్. స్క్వాడ్ అయితే యాడ్ రెడీగా ఉండండి అంతే. ఫేస్ రివీల్ ఏంటి? ఫేస్ రివీల్ నాకు అర్థం కావట్లే. మీరు ఫేస్ రివీల్ అని పెడుతున్నారు. ఆర్పీజీఎక్స్ రూఫేస్ గుర్తున్నావు? రూఫేస్ లైక్ వచ్చేవాడివి. గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాడు హ్యాక్ ఎవరికి? దేశీ ఎందుకే నెగితే అండి? నెగితే ఏమిస్తారు విశాల్? వన్ వర్సెస్ ఫోర్ నబ్బా. ఎవరు లైవ్ అది నేను చెప్పాను. ఈ ప్రొఫైల్ ఎవరిదో చూసుకో. డార్జిలింగ్ టూ గిఫ్ట్స్ దేశీ చోరా 2 అన్నాడు. టీమ్ కోడ్తో ఇస్తాడు. టీమ్ కోడ్తో ఇస్తున్నాడా? నైట్ మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి చూసా. యాసెస్ V16 సెలెక్ట్ చేసా. యాసెస్ V16 ఒక్క సెకండ్. నాకు తెలియదు కెవి బ్రో. సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్ అంటాయా? ఎవరు బ్రో? రాయల్ ఎడిట్స్. ఫుల్ టెస్ట్ పెట్ అన్న బ్రో. ఇందుకే ఇంకొక 9 minutesలో అనుకుంటా FFMIC స్టార్ట్ అవుతుంది. అన్న గివ్ ఇస్తావా అన్న ప్లీజ్ విజయ్ కపూర్ బ్రో. నేను ఇచ్చే పొజిషన్లో లేను బ్రో, నేను తీసుకునే పొజిషన్లో ఉన్నా. ఓకే ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తున్నావు బ్రో? ప్రెసెంట్ యూట్యూబర్ బ్రో. మీరు సపోర్ట్ ఇస్తే ఫుల్ టైమ్ యూట్యూబర్ అవుతా, లేదంటే ఏదో ఒక ఛానల్కి ఎడిటింగ్ చేసుకోవడం. కేవీఎన్ నా మెసేజ్ చూసావా? లైవ్ ఇదే కానీ ఏదో ఐడి చూపించావుగా బ్రో. నిజమే అమిత్ భాయ్ది సింపుల్ లివింగే. ఇంటెల్ 5 core 512 SSD 6GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ RTX 4050 70,000కి బాగానే ఉంది బ్రో. ఇంటెల్ i5 బాగుంటుంది అది ఆ ప్రాసెసర్. పర్లే బ్రో, వెయిట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే గేమింగ్ కదా. బ్రో లోన్ wolf ఆడు అంతలోపు, బట్ లోన్ wolf ఆడు 5 minutes ఏమో బ్రో. నేను ఇన్వైట్ చేసింది ఎవరు? ఓకే ఐ థింక్ FFMIC ఒకసారి చెక్ చేసి వస్తా. విశాల్ ఒకసారి లైవ్ చూడు అమిత్ బ్రోది. స్టార్ట్ అయిపోతుంది గైస్. ఓకే ఇంకా FFMIC లైవ్ చూద్దాం. వాళ్ళ మ్యాచెస్ చాలా బాగుంటాయి, 2 గ్రూపులు. హిందీ ఇంగ్లీష్ స్టార్ క్యామ్. నిన్న కాపరేట్లో ఏమొచ్చింది అయ్యా?
కొంచెం మ్యూజిక్ ఆఫ్ చేయాలి నేను, ఓన్లీ గేమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే. ఓకే లెట్స్ గో గైస్. FFMIC ఇవాళ స్పాట్స్ చూసుకోండి. సోల్ అయితే ఇది NXT సోల్ హైర్ చేసుకుంది. ఇవాళ 2 బోయర్స్ కొట్టింది NG Bros అండ్ రికనింగ్ 4 బోయర్స్ కొట్టింది. ఎలిమినేషన్స్ 126 NG Bros అండ్ రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ 137. గైస్ ఇవాళ డే 2 అనమాట. బీకి సికి గ్రూప్కి మొత్తం 18 టీమ్స్ ఉంటాయి. 18 టీమ్స్లో 12 టీమ్స్ అయితే క్వాలిఫై అవుతాయి. ఇవాళ మ్యాచెస్ వచ్చేసరికి ఇది గ్రూప్ సి మ్యాచెస్. NG Pros, రెమినెంట్, సోల్ అండ్ Car98 ఆటోబర్డ్స్. మీకు చూపించట్లేదు అనుకుంటా కదా, వెయిట్ చూపిస్తుంది. రెమినెంట్ ఇంకా సోల్, NG Pros, Car98 ఆటోబర్డ్స్, టీమ్ టైకోన్స్. నేను చూసాం కదా గ్రూప్ బి మ్యాచెస్. రికనింగ్ వసిస్టా, టీమ్ హింద్, సిల్వర్ ఈగల్, టీమ్ ఇన్సేన్, 1+. ఓకే నిన్న రికనింగ్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది. నిన్న రికనింగ్ చాలా బాడింది. విల్ సైడ్ టీమ్ హింద్ 14 పాయింట్స్, చాలా టాప్ బాటంలో ఉంది. వెల్ అట్లీస్ట్ క్వాలిఫై కానీ కాకపోయినా కొంచెం ప్రెస్టేజ్గా ఆడాలి. సిల్వర్ ఈగల్ 32 పాయింట్స్, ఇంకా 1+ ఏమో 62 పాయింట్స్ ఎంతో చేస్తుంది. బాగానే ఉంది, 4th పొజిషన్లో ఉంది. వెల్ NG Pros, రెవెనెంట్, సోల్ ఈ 3 టీమ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ టీమ్స్. ఆటోబర్డ్స్ కూడా బాగా ఆడుతుంది. టైకోన్స్, Car98 చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే గ్రూప్ సిలో అన్ని టఫ్ టీమ్సే ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ ఇవాళ గ్రూప్ సిలో ఏం జరుగుతుందో. గైస్ ఇంకా వాచ్ పార్టీ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. నేను ఈ వాచ్ పార్టీ మ్యాప్ రొటేషన్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ కలహారి, బెర్ముడా, ఎల్పెన్, పెరుగొట్రి. నిన్న కూడా కలహారి వచ్చింది ఫస్ట్ మ్యాప్. మ్యాచెస్ అయ్యాక గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, 1 మ్యాచ్ అయిన తర్వాత నేను ఫుల్ మ్యాప్ రూమ్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే ఫుల్ మ్యాప్ రూమ్లో మనం 4vs4 ఆడతాం. ఐ సే యూ బిగ్ యూట్యూబర్ ట్రెండింగ్లో ఉంది అన్న. నువ్వు ఎప్పుడు NGలో ఉన్నానా? లేదు బ్రో, నా ఓన్ గిల్డ్ ఉంది, నా ఓన్ గిల్డ్లో ఉన్నా. మ్యాచ్ అయితే ఇంకొక 5 minutesలో స్టార్ట్ అయిపోద్ది. 550కి ఇచ్చారు, అయితే 4 minutesలో స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇవాళ మ్యాచ్. Car98 ఆర్మీ గేమ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు ఏమో అనిపిస్తుంది. లెట్స్ సీ గైస్, చూద్దాం. బ్లూ స్టాక్స్ క్లోజ్ చేశానా? క్లోజ్ చేసేస్తున్నాలే, ఆడాలి కదా మళ్ళీ, అప్పుడప్పుడు గ్లిచ్ అవుతుంది. సో చూద్దాం. పర్లే. పెళ్ళయిందా బ్రో? బ్రో అయింది. సుదీప్తి ఆల్రౌండర్ అన్న న్యూ సబ్స్క్రైబర్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ బ్రో. ఓకే డ్రాప్ పాయింట్స్ చూసుకోండి. రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్, ఫౌండేషన్, మేజ్, సిల్వర్ ఈగల్, మమూత్ ఏమో ఇన్సైన్, సబ్బులు ఎవరో దిగట్లే. కమాండ్ పోస్ట్ లో టీమ్ టైకోన్స్, Car98 రిఫైనరీ. NG Pros అయితే బే ఫౌంట్ లో దిగుతుంది. షైన్స్, క్లాష్ ల్యాండింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సోల్ కి, ఆటోబర్డ్స్ కి ఇవాళ ఫైట్ ఉంటుంది. అండ్ కౌన్సిల్ హాల్లో వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్ 1+ ఏమో కన్ఫైన్మెంట్ లో దిగుతుంది. స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో రెవెనెంట్ కి ఇంకా టీమ్ హింద్ కి ఫైట్ ఉంటుంది. రెవెనెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెండర్స్. టీమ్ హింద్ అయితే నిన్న 14 పాయింట్స్ తో ఉంది, చూడాలి వాళ్ళు ఇవాళ హ్యాండిల్ చేయగలరో లేదో. రెవెనెంట్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ స్క్వాడ్. క్లాష్ ల్యాండింగ్ ఫస్ట్ 2 ఫైట్లు అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. హాయ్ కే బ్రో, హాయ్ బీస్టీ, వెల్కమ్.
గైస్ ల్యాన్ ఈవెంట్ జరిగి 1 crore ప్రైస్ ఫుల్ ల్యాన్ ఈవెంట్ జరిగేసరికి వాచింగ్ మాత్రం పిచ్ వస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు మేబీ నిన్న హైయెస్ట్ 30,000 అంతా వెళ్ళినట్టుంది ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా మ్యాక్స్ ఈ స్పోర్ట్స్లో. బట్ ల్యాన్ ఈవెంట్ టైంకి ఐ థింక్ 80,000 దాటేస్తుంది వాచింగ్. ఇప్పుడు మనకి తెలుగులో అంత ఈ స్పోర్ట్స్ అలవాట్లేదు కాబట్టి మన సైడ్ అంత వాచింగ్ తక్కువ వస్తుంది. చూద్దాం ఈ వేళ మ్యాచెస్ అయితే పక్క చెప్తేనే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. నేను డెస్క్టాప్ ఆడియో ఆన్ చేస్తా. డిస్కార్డ్ ఆఫ్. ఓకే డన్. ఇది కొంచెం సౌండ్ తగ్గించాలి, పెంచాలి గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి. ఇంకా ఐ థింక్ 2 minutes స్టార్ట్ అయిపోద్దిలే మ్యాచ్. ఇంతలోపు కామెంట్స్ స్నాపా స్కిల్స్ బ్రో. నువ్వు ఇప్పుడు ఎన్జీలో ఉన్నావా? లేదు, ఎన్జీ ప్రోస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఇవాళ లేదు. నేనైతే రివెనెంట్ ఇంకా రికనింగ్ 2 టాప్ స్పాట్స్. నా వదిన పేరు చెప్పు సుజ్జు. కలహరి మ్యాప్ డిలీట్ క్లోజ్ చేస్తే నువ్వు మ్యాచ్లోకి వెళ్ళవు కదా? అర్థం కాలే నాకు. ఎవరు యాంకర్స్ బాగున్నారు? తానియా బ్రో, ఇంగ్లీష్ క్యాస్టర్ కాను. మొన్న బుయా అవార్డ్స్లో మీట్ అయ్యాను. ఇంకా ఎంతసేపు స్టార్ట్ అవడానికి వెళ్ళి ప్రెడిక్షన్ ఎన్జీ సోల్ 1+ ఇచ్చారు. నేనే రికనింగ్ తానియా అయితే రికనింగ్ ఆటోబర్డ్స్ ఎన్జీ ప్రోస్. నా ప్రెడిక్షన్ రెవెనెంట్ రికనింగ్ ఎన్జీ ప్రోస్. ఓకే నా ప్రెడిక్షన్ ఇది. చూద్దాం నా ప్రెడిక్షన్ రైట్ అవుతారు. మీరు మీ ప్రెడిక్షన్ చేయండి. మీరు ఒకటే టీం సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే జస్ట్ 1, 2, 3 కింద చెప్తున్నా. ఫస్ట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ రెవెనెంట్ కొట్టచ్చు ఫస్ట్ మ్యాచ్. తను గుడ్ ఎందుకు ఇప్పుడు వెళ్ళి గుల్ టెస్ట్ ప్లాన్ చేయాలా? బట్ తను లైవ్ స్ట్రీమర్ కాదు, తను అఫీషియల్ క్యాస్టర్. కంటెంట్ ఏం చేస్తాను. స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది. లెట్స్ గో గైస్. Yes, it is. The spread outs are going to be pretty even. It is league stage week 1, day 2, group B and C, game number 1. Right now, if you have a look at the stone race, we have Revenant X Park there, not sharing the grounds with anyone. Let's go drop points. Okay, our drop point లో అల్ల వెళ్తున్నారు. టీమ్ కింద డ్రాప్ పాయింట్ మార్చింది. RNTX is always going to be there, but the knocks are coming through. Silver Eagles yet again. It's not a good sight for them. John is already down. సిల్వర్ ఈగల్ కమాండ్ పోస్ట్ టీమ్ కింద ఫైట్ చేస్తుంది. So goes Somi, and this is not good opportunity for them. Goda being utilized and Karma, he's playing it to perfection. Couple of knocks and he even knows about Ayush, and he's running for his dear life. Shots fired, but Karma in the midst of all of that, he's been taken down. RNTX has one player on the top who's trying to go ahead and capitalize the situation, and this is it. This is that one place command post where you either make it or break down. Now, plugging back that one fallen comrade, Sid is going to bring back Karma, and that one player who's knocked, he needs an instant revival. 98, yet another fight on the other corner, and it's Ayush. It's కూడా క్లియర్. సిల్వర్ ఈగల్ ఫస్ట్ బ్యాట్ స్టార్ట్. ఇంకా ఒక ప్లేయరే ఉన్నాడు. ఒక ప్లేయర్ సర్వ్ అవ్వాలి. బట్ వెహికల్ వేసుకుని చేసేస్తారండి. కార్నెండియన్ still trying to struggle their way through and get all of those 3 players back online. టీమ్ ఇన్ 2 kills, కార్నెండియన్ 2 kills. readying up themselves to pick a fight against. మేబీ కార్నెండియన్ నిజమే చెప్పలేం. అన్ప్రెడిక్టబుల్ కార్నెండియన్ చాలా అగ్రెసివ్ ఆడొచ్చు సడన్ గా. Look at the spread outs. It is 2-1. బట్ వీళ్ళకి చాలా టైం వచ్చింది కదా, 2 weeks. చాలా గ్రైండ్ అయ్యి లైక్ స్ట్రాటజీస్, కొత్త స్ట్రాటజీస్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టాప్ 18 టీమ్స్ చెప్తున్నా కదా, ఏ టీం అన్నా క్వాలిఫై అవ్వగలదు. అందుకే మనకు చాలా మంచి థ్రిల్లర్స్ ఉంటాయి మ్యాచెస్ మాత్రం. రెవెనెంట్ ఒక్కడే ఎంత వచ్చాడు, జస్ట్ కిల్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడా? Get to see Chronovoid one ways, and on the course Car 98 Soul will get 1 elimination point on 4 points appude elimination points already. And look at Mac, he got one of the Lexus shots on his refinery side anko escape avutundi.
Oh, what a my trap. God. Sid Nice. staying so Abba, vigilant. Hindoka Knows down. that the player's gonna pop in, but No, not God. either player's He tried down, his either level player's best, down. and there you go. He gets a couple of knocks as well. This is insane. Car 98 out of nowhere, they're racking up those points. And now is the time for them to go ahead and enjoy this entire place of command post. Binoculars being used in order to get the information, and unfortunately, there's no one in the vicinity. But this is the Silver place where Eagle. the battle is going to get more intensified. Autobots, Mac, very close to confrontation, and this might be it. Okay, Sohail, for now, he's been reckoning this taken sports down. versus, Mac, Autobots. close Iddar knock, quarter fights. He's Gopi. the sniper of the team, but he goes down as well. Sohan, he was just వాటర్ చాలా బాగా ఆడతాడు just బ్రో. one వాళ్ళ player టీమ్ లో down. చాలా స్ట్రాంగ్ వాటర్. Reckoning, they're doing things in a much Sohan more 3 kills better చేశాడు. manner. And with Well- this said, 4 eliminations is looking really good for them as well. And Silver Eagles getting eliminated, they are being punished for switching. They drop points all the way from Maze towards the command post, trying to pick up an early battle, which did not end up well. They had to bite the dust. And here we go with the other Colvin battle head happening పడింది, but on the silver parts వలన watchtower, where సేవ్ అయిపోయాడు. healings will be used for sure. Sahil కూర్చుని trying to కొట్టొచ్చు clear కదా. all the way possible with the quad gun that he's using, and blue walls will be deployed. Soul trying to go away. How far can he go? shit. Almost he will be Sahil able to కూడా down knock అయ్యే two అవకాశం ఉంది. players HP లేదు. altogether with a long range Revenant, weapon. Now come that on, is guys. rising team మిమ్మల్ని నేనే support pick comes చేసా. right in time with very low on HP. అరే, Car 98 full squad ఉంది ఇక్కడ. Will be deployed on the fort again. There's an aggressive push coming in through wall. OP, For a revive, while, but not revive. for long. God got it, knock. He will be taken down by Black. షేట్ ఇంకా కేడి కూడా ఒకడే Spot is ఉన్నాడు. far ఓకే, away. RNTH, దూరంగానే one దిగట్లే. player is falling down from the sky, but Car But అప్పుడే 98, 10 they're on a kills. really good rampage. And this team has come out of syllabus. అప్పుడే My 10 oh kills my. చేసింది 10 Car group 98. eliminations Bro, your sitting prediction tall in good, the bro. entire room. And the second highest is 4 points. This showcases the amount of firepower that Car 98 is bringing right upon every single tier 1 team. And this is insane. On the other end, we can see 1+ God's Reign as well opening One plus up, ఇంకా getting fight that లోకి one రాలేదు. elimination. But this is not it. You need to keep racking up those points. They're right next to Council Hall. And I don't think so. They have much more opportunities there to go ahead and get another fight until unless ఇప్పుడు ఫైట్ they reach all చేయట్టు the అనుకుంటా way వీళ్ళు towards the కౌన్సిల్ హాల్. midsection. అబ్బా Based on స్ట్రగుల్ that, అప్పుడే is one of the పొజిషన్, places బట్ where we మ్యాక్ see పట్టుకున్నాడు. a team holding ఎస్ఏటి up ఉండొచ్చు there, చేతిలో. but the others are still trying వీళ్ళు to మంచి fight పొజిషన్ for తీసుకుని ఉన్నారు. అండ్ struggle. ప్రోస్ అయితే మంచి Has the height పొజిషన్ తీసుకుని advantage. సెట్ He can చేశారు. take down SATUL బట్ సోల్ కిందే ఉంది. as Corp. సోల్ He's కూడా also ఆల్రెడీ waiting స్పాట్ on the చేసే ball. ఉంటారు. Oh my ఆల్రెడీ God. అక్కడ పైన This is రిఫైనరీ a టవర్ really పట్టుకున్నాడని. nice spot. బట్ ఇద్దరు ప్లేయర్స్ చూసారా, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో ఇద్దరు దగ్గర ఏసీఐటీ, ముగ్గురు దగ్గర ఏసీఐటీ ఉండి ఉండొచ్చు. Moving forward. Now there's something funny. Struggle has got the highest of position. Hindu, ఇంకా ఎంతమంది హిందూ players? But he's holding. Hindu a ఇంకా line ఒక seven player and kill how అయింది. is he supposed to take a fight? But team in Hindu always starting లో trouble అవుతారు. having eyes on team. కర్మ బ్రో, నేను కర్మని ఎప్పుడు చూసినా పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు బ్రో. మేబీ వాళ్ళు టీమ్ ఇన్సన్ ఏమైనా బాగా ఆడొచ్చేమో, చూద్దాం. టీమ్ ఇన్సన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మ్యాచ్. Are taking a pause. 38 పాయింట్స్ ఇస్తారు అంతే. And reroute themselves to a position where they can go. ఒక మంచి యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాడు టీమ్ ఇన్సెన్స్ లో ప్లేయర్ అయితే వాళ్ళ వెనక్కి. కర్మన్ అయితే నాక్ చేశారు టీమ్ ఇన్సెన్. స్నైపర్స్ అల్లు యాంగిల్ తీసుకుని అయితే ఉన్నాడు. జాగ్వార్ కూడా ట్రబుల్ లోనే ఉన్నాడు. టీమ్ హింద్ ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా ఒక ప్లేయర్ టీమ్ హింద్ లో అలైవ్. స్పాట్ చేశారంటే టీమ్ హింద్ ఇంకా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. నలుగురు ఒకసారి రష్ చేస్తారు. ఓకే, R1 యూస్ చేశారు. టీమ్ హిందీకి తెలిసిపోయింది అక్కడ ఉన్నాడని. సో నలుగురు అయితే రష్ చేస్తారు. టీమ్ హింద్ ఎలిమినేటెడ్, సెకండ్ టీమ్ టు గో. టీమ్ హింద్ ఎలిమినేటెడ్, సిల్వర్ ఈగల్ ఎలిమినేటెడ్. 10 kills తో కార్ 98 ఇంకా రికనింగ్ అండ్ టీమ్ ఇన్సైన్ 4 kills. Very insane whenever it comes to the close quarter fights. Hacker on the other end, he relies more on the informational based game. Alongside he's a bomber as well. Alvaro is going to be very important towards a very close circles. But now talking about the way Team Insane is functioning, they're playing it slow, they're playing it steady, not like yesterday. టీమ్ టైకూన్స్ అయితే వీళ్ళు కూడా ఒక యాంగిల్ తీసుకుంటున్నారు. నలుగురు ఇక్కడే ఉన్నట్టున్నారు. ఒకవేళ స్పాట్ కనుక చేయకపోతే
స్పాట్ కనుక చేయకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది టీమ్ ఇన్సైన్ కి. టైకూన్స్ చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది, హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది టీమ్ టైకూన్స్ కి. ఇంకా ఇక్కడ రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కి 1+ కి క్లాష్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే వీళ్ళు ఫైట్ అయితే తీసుకున్నారు, ఒక నాక్ కూడా అయిపోయారు. బ్యాక్ ఆఫ్ అయితే అయింది టీమ్ ఇన్సైన్. పంకిన్ లో ఉన్నాడు బ్రో. Gopu. He's surviving in the open grounds, open deserts of Kalahari, and the timing for Team Insane using the launch pad is just about right, just about perfect. They know exactly when to evacuate the exact location that they were contesting. Wow bro, Kalahari map anta angles తీసుకోవడానికి సూపర్ ఉంటది ఆ గ్రాప్లింగ్ యూస్ చేసుకొని. Oh no. ఓకే నేడ్ తో నాక్ చేశాడు, నైస్. షార్ట్ కి అయితే వచ్చారు ఇద్దరు, గోపు ఇంకా మీనో. కొన్నిసార్లు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాడు షార్ట్ లో కూడా స్నాపర్. ఓపీ నాక్ చేశాడు సల్లు అయితే ఒకరిని, నైస్. స్నాపర్ తో డబుల్ స్నాప్ తో నాక్ చేశాడు సల్లు. హ్యాకర్ కూడా ఇద్దరు సపోర్ట్ వెళ్తున్నారు. వన్ మోర్ ప్లేయర్ డౌన్. టీమ్ టైకూన్స్ అయితే ట్రబుల్ లో ఉంది, బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతున్నట్టున్నాడు. ఇంకా ఒక్క ప్లే వెయిట్, ముగ్గురు రివైవ్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే వెండింగ్ మిషన్ దగ్గరే ఉన్నాడు హిట్ మ్యాన్ అయితే. The information base is so good. Hacker, close quarter, M590 in hand. Those shots are gonna hit and it's stinging. Nice. Hitman not able to function, not able to think right. Team Tycoons 2 players అలా ఇప్పుడే దిగారు. వాళ్ళు రికవర్ అవుతారో లేదో చూద్దాం. టీమ్ ఇన్సైన్ మీద ఇంకొక స్క్వాడ్ ఏమైనా ఫైట్ వస్తుందా లేదు. సక్సెస్ఫుల్ గా టీమ్ ఇన్సైన్ అయితే 8 kills, నైస్ ఫైట్. కార్ 98 ఇంకా సోల్ కి మ్యాచ్ జరుగుతుంది, ఫైట్ జరుగుతుంది. వీళ్ళ పైన అయితే ఎన్జీ ప్రోస్ ఉంది. ఎన్జీ ప్రోస్ కనుక ఫైట్ వచ్చారంటే సోల్ కి కొంచెం, బట్ ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే ఫైట్ కి అయితే రాదు. వాళ్ళు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసి ఉంటారు. బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే కార్ 98 ఇంకా టీమ్ ఇన్సైన్ 10 and 8 kills తో ఉంది. చాలా గుడ్ గోయింగ్. స్పాట్ చేసి మేమన్నా సోల్ నలుగురు ఒకేసారి పైకి రష్ చేసి తీసుకుంటారా నాక్. వాళ్ళు అలా వెళ్తే స్ట్రగుల్ కి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతాడు. రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా వెనకాల వస్తుంది, వెనకాల రైట్ సైడ్ మౌంటైన్ ఎక్కుతున్నారు. రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్ వచ్చేసారు, వీళ్ళకి రైట్ సైడ్ లోనే ఉన్నారు. స్పాట్ అయితే చేశారు సోల్, నైస్. ఒక నాక్ అయితే చేశాడో లేదు, కేడీ కూడా చేస్తుంది స్టాక్ అవ్వేవాడు. బట్ సోల్ ఇద్దరు డౌన్ సోల్లో అయితే. నో బ్రో, సోల్లో ఇద్దరు డౌన్. ఎన్జీ ప్రోస్ ఐ థింక్ పైనుంచి ప్రెజర్ చేశారు. చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎన్జీ ప్రోస్ కి అయితే. రెండు స్క్వాడ్ కి ఫైట్ అవుతుంది, చాలా డ్యామేజ్ చేస్తాడు. ఒక నాక్ కూడా చేశాడు. స్ట్రగుల్ అయితే లిక్ అయితే బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోయాడు. హర్ష అక్కడ ఇరుక్కుపోయినట్టున్నాడు. ఐ థింక్ సోల్ సేఫే, ఇద్దరే ఉన్నారు కానీ రెమినెంట్ కూడా సేఫే, ఫుల్ టీమ్. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయిందల్లా సోల్ కే. కార్ 98 కూడా వెయిట్ చేస్తారు, అప్పుడే రారు. ఎన్జీ ప్రోస్ ఏమన్నా స్కెచ్ చేసిందా, ఎన్ని కిల్స్ వచ్చినాయి? బట్ ఎన్జీ కిల్స్ ఏం రాలేదు, జస్ట్ 1 kill వచ్చింది. చూద్దాం వీళ్ళు కనుక ఇక్కడే స్టక్ అయినా మూవ్ అయ్యే జోన్ లో పుష్ అయ్యేటప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా చాలా మైనస్ అయితే అవుతుంది. ఎక్కువ కిల్స్ సెక్యూర్ చేసుకోలేదు కాబట్టి. సల్లు నాక్ టీమ్ ఇన్సైన్ నిన్న చాలా ప్రెడిక్ట్ చేసా విన్ అవుతారని, బట్ డిసప్పాయింట్ చేశారు. బట్ ఇవాళ అయితే చాలా వాడుతున్నారు. గైస్ బూయా సంబంధం లేదు మనకి, ఎవరు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటారో అదే చూద్దాం. ఓకే రెవెనెంట్ అయితే 4 kills, పర్లే. రెవెనెంట్ కూడా ఇంకా బాగానే రికవర్ అయ్యారు ఫైట్ తర్వాత. Team Insane, they are no strangers to the situation, and I believe this is going to be a really nice position to capitalize. Near to the containers, on the platform, all the glue walls deployed, all under control. Upper grounds being Autobots ఇంకా టీమ్ ఇన్సైన్ ఈ ఫైట్ కూడా తీసారంటే చాలా కిల్స్ వస్తాయి. 12 kills వస్తాయి ఆ స్క్వాడ్ ని కనుక వైప్ అవుట్ చేశారంటే. టీమ్ ఇన్సైన్ కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే వీళ్ళు 12 kills ప్లస్ బూయా ఏమన్నా కొడితే ఫస్ట్ మ్యాచ్ గుడ్ బూస్ట్ వాళ్ళకి. నిన్న చాలా లో పాయింట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి
points. And లెట్స్ సి అనుభవ్ ఇంకా హైట్ లోనే ఉన్నాడు, వీళ్ళు ఇంకా హైట్ అడ్వాంటేజ్ వదలట్లేదు, వీళ్ళైతే జోన్ లో ఉన్నారు, నో ప్రాబ్లం. బట్ రెవెనెంట్ అయితే వల్విన్ డౌన్, నైస్. వాళ్ళు లాంచ్ ప్యాడ్ తో మూవ్ అవ్వాల్సింది మిస్టేక్ చేస్తారు రెవెనెంట్ స్పోర్ట్ అయితే. అలాగే లాంచ్ ప్యాడ్ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ క్రోనో వేసుకుని లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేశారు చూడండి. రైట్ ఆఫ్ స్క్వాడ్. సోల్ ఎలిమినేటెడ్, ఫస్ట్ మ్యాచ్ సోల్ ఎలిమినేటెడ్. ఎన్జీ ప్రోస్ 4 kills సెక్యూర్ చేసుకుంది. కార్ 98 కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యారు, వాళ్ళు స్ప్లిట్ అయిపోయారు. కార్ 98 జస్ట్ 2 players అలైవ్. స్క్వాడ్ అయితే చేశారు కార్ 98 ఇంకా జస్ట్ 1 player అలైవ్. వావ్, ఎన్జీ ప్రోస్ ఈస్ రాకింగ్. అనుభవ్ ఒక్కడు నాక్ అయిపోయాడు, అనుభవ్ పైన అనుకుంటా హైట్ లో. అనుభవ్ క్లియర్ కూడా అయిపోయాడు. 3 players అలైవ్. రివైవ్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నారు, నో ప్రాబ్లం. రెవెనెంట్ కూడా రష్ అయితే వచ్చింది. కేడీ గోడ్స్ హీల్ అయితే చేసుకున్నాడు. ఓ మై గాడ్, బ్లాక్ వచ్చేసాడు పైకి. బ్లాక్ జస్ట్ మిస్, ఫుల్ డామేజ్ అయితే పడింది బ్లాక్ కి. అనుభవ్ ఇంకా గాల్లో ఉన్నాడు. టైకూన్స్, టీమ్ టైకూన్స్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది రిఫైనరీలోకి. కార్ 98 ఒక ప్లేయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో మరి, అంగో అక్కడ ఎదురు ఉన్నాడు P90 పట్టుకుని. ఇప్పుడే రివైవ్ అయినాడు అనుకుంటా. పొజిషన్ సెక్యూర్ చేయాలి కార్ 98. టీమ్ టైకూన్స్ కూడా వచ్చింది జోన్ లోకి. కేడీ గాడ్ నాక్స్, బ్లాక్ నాక్, ఇంకా సాహియల్ ఒక్కడే. రెవెనెంట్ విల్ బి టీమ్ వైపౌట్ అవ్వబోతుంది. రెవెనెంట్ ఓపీ టీమ్. నా ఫస్ట్ పిక్ అయితే రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్, నాట్ గుడ్ ఫస్ట్ గేమ్. బట్ ఎన్జీ ప్రోస్ నేను థర్డ్ పొజిషన్ లో పిక్ చేశాను కదా. ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే 8 kills లో ఉంది, నైస్. టీమ్ టైకూన్స్ తో కూడా ఫైట్ కనుక వీళ్ళు నెగ్గారంటే చాలా పాయింట్స్ సెక్యూర్ చేసుకుంటారు. నైస్, ఒక నాక్ అయితే అయిపోయారు టీమ్ టైకూన్స్ లో. బ్యాకప్ అవుతున్నారు అనుకుంటా టీమ్ టైకూన్స్. ఓ షెట్ 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 షెట్. ఓకే, సెక్యూర్ గా జోన్ లోకి వచ్చేసాడు అనుభవ్, నైస్. ఇంకొక నాక్ టైకూన్స్. జస్ట్ 2 players అలా, అది కూడా లో HP తో ఉన్నాడు ఒక ప్లేయర్. టీమ్ టైకూన్స్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. 12 kills. ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే ఫస్ట్ రిఫైనరీ పొజిషన్ తీసుకుంది, చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది ఎన్జీ ప్రోస్ కి. అండ్ టీమ్ ఇన్సెన్ 12 kills. టీమ్ ఇన్సెన్ అయితే ఎరోబాట్స్ 3 kills చేస్తున్నారు అనుకుంటా. 12 kills తో కార్ 98 with 10 kill and 1 player అలా. 1+ 2 kills చేసింది. పొజిషన్ పాయింట్స్ అన్న సెక్యూర్ చేసుకోవాలి 1+. బట్ 1+ కి ఇన్సెన్ కి ఫైట్ ఉంటది. వశిష్ట కూడా ఫుల్ స్క్వాడ్ అలైవ్. 6 total teams, one having their own ground. వశిష్ట గుడ్ పొజిషన్ లోనే ఉంది. జోన్ కనుక వీల్ సైడ్ వస్తే ఆల్రెడీ ఫైరింగ్ చేస్తున్నారు, ఎవరి మీద మరి ప్రెజర్ చేస్తున్నారు చాలా. స్కైలర్, ఓ టైగర్ అయితే డౌన్. టీమ్ ఇన్సెన్ కనుక కొంచెం జోన్ లోకి వెళ్ళి ఒక స్టాండర్డ్ కవర్ ని ప్రొవైడ్ చేసుకున్నారంటే జోన్ లో వశిష్ట లాంచ్ ప్యాడ్ పెడుతుంటే చచ్చిపోయాడు. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి అస్సలు వెళ్ళారు. ఫుల్ స్పాట్స్ ప్రెజర్ చేస్తాను. నాకు తెలిసి ఒక స్పాట్ కాదు, ఇంకా చాలా స్పాట్స్. లాంచ్ ప్యాడ్ కూడా తప్పు పెట్టారు, కొంచెం కంటైనర్ వెనకాల పెట్టాలి. టీమ్ ఇన్సెన్ కూడా ఎలిమినేటెడ్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో. టీమ్ ఇన్సెన్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. అండ్ ఎన్జీ ప్రోస్ బ్రో మొత్తం ప్రెజర్ చేస్తుంది. ఎన్జీ ప్రోస్ ఎన్జీ ప్రోస్ ఒక్క స్క్వాడ్ ని జోన్ నుంచి రానివ్వలేదు అటు సైడ్. అండ్ వాళ్ళకి రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది కింద నుంచి. ఎన్జీ ప్రోస్ మీదకి అయితే 1+ అయితే రష్ అయితే వచ్చింది. వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే కిల్ పాయింట్ చాలా సెక్యూర్ చేసుకోలేదు ఎన్జీ ప్రోస్. 1+, sorry. Let's see ఎన్జీ ప్రోస్ ఆర్ 1+ ఎవరు నెక్కుతారు. క్రాప్సీ అయితే చాలా డెడ్లీ రషర్. స్ట్రగుల్, ఐజిఎల్, అనుభవం అందరూ స్ట్రాంగ్ కంటెండర్స్. ఎన్జీ ప్రోస్ బీట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. And there's just one player coming in from Vashishta who's just అది రైట్ టైం కి రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా రాసుకొచ్చారంటే చాలా టఫ్ ఉంటది. ల్యాండ్ మ్యాన్ అయితే పెట్టాడు అనుభవ్ పైకి ఎవరు రాకుండా. బట్ అది సౌండ్ అయితే వస్తుంది. 1+ కి వాళ్ళైతే పైకి రారు కూడా. ఒకవేళ వచ్చిన గ్రాప్లింగ్ యూస్ చేసుకుని వస్తారు. ఇంకా లాస్ట్ జోన్ రాలేదు కూడా. లెట్స్ సీ లాస్ట్ జోన్ ఎట్ వస్తుందో. జోన్ అయితే రికనింగ్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది, నైస్. వశిష్ట ప్లేయర్ ఇంకొక ప్లేయర్ ఎలా ఉన్నాడు, ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాడో తెలియదు కానీ స్పాట్ అయితే చేస్తాడు రికనింగ్ ఈ స్పాట్. ముగ్గురు రష్ చేసి తీసుకుంటే బెటర్. ఎన్జీ ప్రోస్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది కింద నుంచి. వీళ్ళు పొజిషన్ తీసుకుంటారు, వదిలేసారు ఆ సింగిల్ ప్లేయర్ అయితే.
He can use NG Bros కొట్టే అవకాశం ఉంది. that is and then later on get that elimination. అందరికి 30% ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే అందరూ 3 అలాగే ఉంది కాబట్టి. నా పిక్ ఇప్పుడైతే మేబీ NG Bros చూడండి యాంగిల్ తీసుకుంటుంది. అడ్వాంటేజ్ అయితే రికనింగ్ ఉంది. అరే NG Bros పైన ఫైట్ చేస్తుంది 1+ తో. 1+ eliminated GG. Eliminate in the midst of all of that as Cops, the way he entirely shunned. Let's see Ninja, Wata, Ronit. And this might be the game changer. 2-1-3 players alive. Now it is a 3v2v1. లాంచర్ వేసాడు బ్రో, డ్యామేజ్ చాలా పడింది. వాటర్ రష్ చేస్తున్నారు, ఆస్కర్ వేసుకుని క్రోనో అయితే ప్రొటెక్షన్ ఉంది. లాంచర్ డ్యామేజ్ ఏం పడలేదు, ఈ బుల్లెట్ మిస్ అయింది. ఇద్దరు రష్ చేశారు ఆస్కర్స్. క్రాప్సీ ఒక్క బుల్లెట్. వాట్ క్రాప్సీ ఏమన్నా ఆడిస్తున్నాడు? ఓ షెట్ షెట్ బ్రో, వాట్ డిడ్ డూ యూ స్ట్రగుల్ అండ్ క్రాప్సీ. 21 kills in NG Pros first match, dominating, literally dominating NG Pros అయితే. 21 kills, Cropsy 9 kills, deadly rusher Cropsy అయితే 9 kills, 6 kills and 6 kills అనుభవ్. వావ్, మన్ను అయితే స్నాపర్ 0 kills చేసిన 20 kills చేశాడు. ఒకవేళ మన్ను కూడా kills ఆడిందంటే ఎంత kills అవుదును? The hell bro, NG Pros సెకండ్ పొజిషన్ అయితే సెక్యూర్ చేశారు రికనింగ్ స్పోర్ట్స్. 1v3 సిచ్యువేషన్ అండ్ సెకండ్ పొజిషన్ ఇంకో ఓకే సారీ విశిష్ట ఇంకా అలైవ్ ఉన్నాడు. యూనో అలైవ్, అరే చచ్చిపోయాడు, జస్ట్ మిస్, ఒక్క టచ్ అయితే అయిపోయాడు. NG Pros బూయా, వాట్ ఏ బూయా, ఈజీ బూయా, చాలా కష్టం ఈ సిచ్యువేషన్ లో. NG Pros నుంచి బూయా లాక్కోవడం ఓపీ. Nice. What a lovely shot coming in. And this is the kind of confrontation. Monster eliminate zone eliminate ayada leda. OP NG Pros. NG Pros 22 kills with Booyah. What a game bro. What a game. Literally what a game. Defeating NG is not everyone cup of tea. ఏమో ఇంత స్ట్రాంగ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ గేమ్. వాళ్ళ పొజిషన్, రిఫైనరీ పొజిషన్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి దే జస్ట్ డామినేటెడ్. చూద్దాం, పాయింట్స్ అయితే 1 సైడెడ్. ఫస్ట్ గేమ్లోనే చాలా పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి. లిటరలీ వాట్ ఏ గేమ్. తగ్గేదేలే NG Pros అగ్రెసివ్ గేమ్ ప్లే ఫ్యాన్ అయిపోయా. గాడ్ లైక్ NG Pros, గాడ్ లైక్ NG Pros బ్రో. ఇప్పుడు ఇలా చూపించారు బ్రో రూమ్, బట్ చూపించారు. పాయింట్స్ టేబుల్ కోసం వెయిటింగ్. చూద్దాం NG Pros ఎన్ని పాయింట్స్ చేసిందో. నా కామెంట్ చదువు బ్రో. నేను ఎవరు కామెంట్ బ్రో, బెస్ట్ హెడ్ షాట్ సెన్సిటివ్ చెప్పు. నాది 8GB ర్యామ్ బ్రో. నేను మొబైల్ ప్లేయర్ని కాదు, నాకు హెడ్ షాట్స్ తెలియదు. బట్ ఓకే, అంతలోపు మనం నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి ఎంత టైం పడుతుంది? 30 minutes పడుతుంది. ఈ టైంలోపు మనం ఒక మ్యాచ్ ఆడదాం. ఓకే గైస్, ఎవరైతే స్క్వాడ్స్ వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నారో మ్యాచ్కి గ్యాప్ మధ్యలో మనం ఒక ఫుల్ మ్యాప్ రూమ్ ఆడదాం. నేనైతే రూమ్ క్రియేట్ చేస్తానా, రెడీ ఉండండి. అలాగే ఈ ఫుల్ మ్యాప్ పాయింట్స్ టేబుల్ చూద్దాం. డిస్ప్లే క్యాప్చర్ ఆన్ అయితే చేశాను. ఇంతలో రూమ్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, నాకు అసలు ఎన్ని పాయింట్స్ చూడాలని ఉంది. ఓకే, పాయింట్స్ టేబుల్ అయితే వస్తుంది అనుకుంటా. లేదు బ్రో, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా మనమైతే రూమ్ క్రియేట్ చేసేద్దాం. పాయింట్స్ టేబుల్ కొంచెం టైం పట్టాలని. స్ట్రాటజీ గాడ్ లైక్ రషింగ్ NG Pros. లేదు, రషింగ్ గాడ్ లైక్ కూడా చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. అది త్రోబుల్స్ ప్యాటర్న్ కానీ, అదే త్రోబుల్స్ ఎంత దారుణంగా యూజ్ చేస్తారో. గైస్ పాస్వర్డ్ వెయిట్, నేను నా టీం మెంబర్స్ని పిలిచిన తర్వాత రూమ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తా. ఎవరున్నారు టీం మెంబర్స్? వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఆడుతున్నారు పెయిడ్ స్క్రీమ్స్. అందరూ పెయిడ్ స్క్రీమ్స్ ఆడుతున్నారు. హ్యాపీ మా టీం అట్లీస్ట్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా స్క్రీమ్స్ అని ఆడుతున్నారు. అది స్క్వాడ్ ఉందా? వస్తే యాడ్ 2 players.
2 కాదు 12 గైస్. ఓకే ఇంకా ఒక ప్లేయర్. హే బాట్ చెప్పు బాట్. నోబడి పాస్ ఎక్కడ లైవ్ లోనే ఇద్దాం. ఓకే పాస్ చాట్లో ఇవ్వనా? చాట్లో ఇస్తా పాస్వర్డ్. గైస్ రెడీగా ఉండండి టీంతో. ఇది అయ్యేలోపు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు మనం ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను బ్రో. నేను ఫాస్ట్ బ్రో స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆ మ్యాచ్. మనం అంతలోపు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. వాచ్ పార్టీ మ్యాచ్ గ్యాప్ మ్యాచ్లో ఆడదాం బ్రో. ఒక పని చేయనా, మీరు ఇప్పుడే చూసుకోండి. జోన్ స్పీడ్ అయితే స్ట్రింక్ స్పీడ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. జోన్స్ స్ట్రింక్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే స్టాండర్డ్ నో జోన్ స్ట్రింక్. ఇది అవుట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అయి పెడదామా? ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఉండదా జోన్ స్ట్రింక్ స్పీడ్? గైస్ యాడ్ చేశాడా బ్రో? లేదా యాడ్ చేయట్లే గైస్. పాస్వర్డ్ ఇస్తానా? పాస్వర్డ్ 988 రండి ఫాస్ట్గా రూమ్లోకి. స్క్వాడ్ అంటే స్క్వాడ్ ఎంటర్ చేయండి. మనం ఫాస్ట్గా ఇది ఆడేద్దాం బ్రో. 30 రూపీస్ రీడింగ్ కూడా ఎవరు డ్రాప్ పడింది బ్రో? లేవు బ్రో. స్క్రీన్ చూడు. స్క్రీన్ ఓ సారీ. ఓకే బ్రో ఐడి చూసుకోండి. నాదే మిస్టేక్, నేను కామెంట్ చూడలేదు. అది 3876018337 ఐడి. మీరు ఫాస్ట్గా కీప్ ర్యాండమ్ బ్రో నాట్ దేర్ ప్లేయర్. అయితే ఒక ప్లేయర్ని యాడ్ చేస్తాను. ప్రైమ్ శాంజ్ వస్తాడా? గారా వస్తాడా? గారా వచ్చాడు. గైస్ పాస్వర్డ్ 988. ఓకే 988 పాస్వర్డ్. రూమ్ ఐడి చూసుకోండి 3876018337. మనం గ్యాప్ మధ్యలో ఆడుతున్నాం. ఒకవేళ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడితే అందులో ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. అరే మొత్తం అవసరంగా క్లోజ్ చేశాను నేను. యూట్యూబ్ బ్రో స్క్రీన్స్కి అయితే ఉంటాయి బ్రో సపరేట్. పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చింది బ్రో. టీమ్ ఇన్సైన్ 18 పాయింట్స్. అంతగా 18 పాయింట్స్ అనా? 34 పాయింట్స్ ఎన్జీ బ్రోస్. రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ 13, వశిష్ట 13, 1+11. ఓకే ఇది స్టార్ట్ అయ్యేలోపు మన మ్యాచ్ అవుతుందా బ్రో? రూమ్ 18 మెంబర్స్ వచ్చారు. ఒక పని చేస్తా. అది పెట్టాల్సింది. గైస్ లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళంతా పీక్లో దిగండి. పీక్లో దిగండి గైస్ అందరూ. Peek. Head to the vending machine. నెక్స్ట్ గేమ్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చేద్దాం సో దాట్ మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా చేస్తే ఫుల్ మ్యాప్ అదే 50 లాబీ ఆడచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేమ్ కాబట్టి లేట్ అయింది కదా, ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. అందుకే 20 మెంబర్స్ ఏముంది, అందరూ పీక్ వచ్చాయండి. నేను ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయను. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందంటే వాచ్ పార్టీ చేద్దాం. అలాగే విశాల్ బ్రో లైవ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాచ్ అది కొంచెం చెక్ చేయి విశాల్. అది స్టార్ట్ అయితే చెప్పు. పీక్లో దిగమన్నా బ్రో, ఎవడ దిగలేదు. నైస్. దిగా ఫుట్ వస్తుంది. రైట్ లో ఒకడు. Help me. Thanks. Enemy spot. Enemy spotted. బ్రో ఒకడు ఉన్నాడు. రా
లోపలే ఉన్నాడు ఇద్దరు అనుకుంటా. Enemy spotted. సెకండ్ రివైవ్ ఇస్తున్నా. నైస్ Thanks. రివైవ్. Thanks. బ్రో టోకెన్స్ ఏమన్నా 100 ఉన్నాయి. I need equipment. నేను కొంటా అట్లీస్ట్ కొంటా. Hitless mission accepted. Head there. Need డన్ equipment. డన్. ఓకే పీక్ ని రిపీటెడ్ గా పీక్ 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 పీక్. చాలా వస్తుంది. ట్యాబ్ నాది డ్యూయల్ మానిటర్ అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు. నేను ట్యాబ్ మార్చినప్పుడల్లా ఇది కొంచెం స్టక్ అవుతుంది. ఫైట్ లో ఉన్నారు. వెహికల్ లోడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు. ఎక్కడ ఫైర్ చేస్తున్నారు? కరెక్ట్. అట్లీస్ట్ దవాంగాడు. Still on cooldown. నైస్. Resources here. Help me. బ్రో వెనకాల పైన భీమ శక్తి పై నుంచి కొడుతున్నాడు. ముగ్గురు రాకండి, కొంచెం చూసుకోండి. Thanks. ఇంకొకటి వెహికల్ తో ఇద్దరు. వెహికల్ ముందరున్నాడు. ముందర ఫెన్సింగ్ కార్డు ఉన్నాడు. బ్రో ఏమన్నా ఉందా? లోపల ఒకటి. Help me. బ్రో ఆల్రెడీ ఏమన్నా కొట్టవా? మెడికేషన్ తీసుకో. వచ్చాడు బ్రో. మెడికల్ వదిలే ఫాస్ట్ కొట్టు. ఫుట్ వస్తుంది దగ్గర. ఎవరికి వెళ్ళాడు? నాకు రెండు అట్లోనే అమ్మలేవు. ఎక్కడైనా సప్లై బాక్స్. Good job. 70 నేను రివైవ్ పోతున్నా. షార్ట్ లోనే కూడా ఉన్నాడు. డ్రాప్ పాయింట్స్ చూపించారు, అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. స్క్వాడ్ ఈడ కవర్. ఒక డౌన్. అరే రివైవ్ లేదు. రివైవ్ అండి. Need money for items. ఎల్ షేప్ సైడ్ పైన స్కోప్ ఆఫ్ అట్లా క్లిక్ చేయండి. Enemy spot. Head there. బ్రో ఎల్ షేప్ కాడ ఒకటి ఉన్నా చూసుకో. నేను పైన వెనకాల నుంచి పైన పోతున్నా. ఒకసారి కవర్ ఇస్తా. నా మార్క్ కాడ ఆవిడ ఉడన్ లో ఆవిడ ఉన్నాడు చూసుకో. ఉడన్నా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటా. విశాల్
స్టార్ట్. ఓకే రాముడు, రాముడు, రాముడు. నేను బ్యాక్ చేస్తాను. ఓకే మీరు ఓకే. ఆడితే ఆడండి. ఫ్రీ ఆడాలి. ఓ ఆడన్నా. అయ్యా హన్స్ట్రంగా క్లోజ్ చేస్తాను గేమ్. సర్లే లెట్స్ గో. In their very Shit. own home ground, that was last of the thoughts I had in my eyes. ఫస్ట్ పీక్ లో ఎవరు దిగారు? టీమ్ హింద్ Now facing అటబర్డ్స్. something same that they delivered it to another team. Last man standing, winning machine. అటబర్డ్స్ అయిపోయింది సీన్. ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు. Get the opportunity to do so. Revenant X Spark not going for the safer approach on the grounds of peak right now. Autobots just a bit away, not looking forward to revive within the peak area. టీమ్ హింద్ ఫుల్ లాబీ ఉంది. రివెనెంట్ ఇప్పుడే ఎంట్రీ ఇచ్చినట్టున్నారు పీక్ లో. Eliminated yet, and Sahil has got the information of Jaguar, Okay. and here comes a fight. Jaguar spotted, taken down. ఎమోటెస్ అన్నాడు బ్రో. Before that hopscotch is coming in. My goodness. Way to tease the opponent. 11 teams, one we could see unfortunately could not. Bro, wait, ఇందాక మీకు gun sound చాలా ఎక్కువ వచ్చింది కదా? Reckoning the amount of advantage that they సోల్ కనుక ఈ మ్యాచ్ దుబ్బిందంటే చాలా ట్రబుల్. is already long gone. నాకు యాక్చువల్లీ సోల్ మీద అంత నమ్మకం కూడా లేదు యాక్చువల్. So much action coming in and later రా ఫైర్ పవర్ సోల్ లో లేదని అనుకుంటున్నా నా ప్రెడిక్షన్. It's about the loose simulation. They want those weapons and it is important. Now to have a really good game, you need to have your desired weapons and that's how you can go ahead and captivate those moments. Team Insane looking 3 eliminations strong and it's very different from what we డ్రాప్ సి ఓకే. ఎన్జీ ప్రోస్ హ్యాంగర్ లో ఉంది. 1+ పర్సనల్ లూట్ చేస్తుంది ఇప్పుడే. క్లాక్ టవర్ లోకి వీళ్ళిద్దరికి ఫైట్ ఉండొచ్చు. సిల్వర్ ఈగల్ వచ్చేసరికి సోల్ తో ఫైట్ ఉంది. సోల్ ఫుల్ మెంబర్స్ లేరు. టీమ్ కింద మిల్లుకి వెళ్ళింది. ఓ సోల్ ఒక ప్లేయరే ఉంది భీమ శక్తిలో. ఇప్పుడే రివైవ్ అయినట్టున్నారు. హింద్ అయితే రివర్స్ సైడ్ ఫైట్ కి అనుకుంటా వెళ్తుంది. లాంచ్ ప్యాడ్ యూజ్ చేసుకుని రివైవ్ సైడ్ స్ప్లిట్ అయితే అవుతుంది హింద్ సోల్ మీదకి. Well, have a look at Cape Town, highly contested. వా కేప్ టౌన్ లో ఏంటి బ్రో? టీమ్ టైకూన్స్, వశిష్ట ఈస్పోర్ట్స్ అండ్ ఏరోబాట్స్ కూడా ఉంది దగ్గరలోనే. Getting into any elimination or fights or whatever, but right now Vashishta Esports have lost, and look at Throwables trying to get into the action. No, it's not Throwables now. It is going to be. He's yet to decide whether he wants to use a throw. గైస్ ఈ మ్యాచ్ అయినట్టునే రెడీగా ఉండండి. స్క్వాడ్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే వశిష్ట ఈస్పోర్ట్స్ ఇంకా 2 ప్లేయర్స్ ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళైతే. ఓ నైస్ నాక్ ఆగ్తో ఓపీ హెడ్ షాట్ అసలు. And will also eliminate. ఇప్పుడు వశిష్ట ఫైట్ బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు బట్ 3 ప్లేయర్స్ వెళ్ళావు. వశిష్టాలో 2 ప్లేయర్స్ వెళ్ళావు. రివైవ్ అయితే ఒకడు అయిపోయినట్టు ఉంది. దూరం స్ప్లిట్ లో ఉన్నాడు వశిష్ట స్పోర్ట్స్. కింద రిచ్ లో ఉన్నాడు. తను ఇంకా స్పాట్ చేయలేదు. వీళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి తను కొంచెం ఫార్వర్డ్ గా వస్తే ట్రబుల్ లో పడతారు. ఆటోబర్డ్స్ లైక్ కిల్స్ చేస్తుంది కానీ లాస్ట్ వరకు సర్వైవ్ అవ్వట్లేదు. Who's facing the brunt force approach coming in. My oh my, Vashishta, they're bringing in the heat. Even though they're like couple of players surviving, Background the log good is that this person has Tiger. He's just doing every single thing. Due diligence on point and he's been called back in. Patlu, last man standing, who needs to be called back. And that's the golden opportunity that ఇంకా వీళ్ళు ఫైట్ అయితే అవ్వలేదు. పైనుంచి కవర్ వస్తుంది. పైనుంచి కవర్ ఇస్తాడు. టైకూన్స్ అయితే ప్లాస్మా ఉంది తన దగ్గర కానీ క్రోనోలో ఫైట్ చేస్తున్నాడు. అందుకే నైస్ 2 ప్లేయర్స్ ఏ ఉన్నారు. సోల్ ఎందుకే ఫైట్ ఏమైంది సోల్ బ్రో. రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫస్ట్ చచ్చిపోయింది. And they are using the vehicles towards the vending machine to bring back Hitman as soon as possible. Hitman will be called back and then they are going to enter the circle. If you have overall elimination standings, if you have a look at the overall elimination standings, it is going to be ఎప్పటి నుంచి బ్రో ఇది కనబడట్లేదు. కామెంట్ చూడలేదు. Look at it. Instead he is busy. Close blue stacks. Okay. He had all the required information but there's no way he can get that. Sorry, unprofessional streaming. Good for it.
వెళ్ళు వెహికల్ యూస్ చేసుకుని రెడీ అవుతున్నారు. ఎక్కడికి సోల్ వెళ్తుంది. SAUL, they're banding together. సోల్ Marvel కేప్ is టౌన్ right అయితే in front of వెళ్తుంది. this. ఫైట్ కా ఆర్ ఎల్స్ He's right close. And that's where I believe that even the teams are planning to just band together, move forward as Team Tycoons. బ్రో వచ్చినాకులో చూడు NG Pros, కార్ 98, రెవెనెంట్, సిల్వర్ ఈగల్, Trying to reach down slow. 4 and squads steady. ఉన్నాయి. And now's the time where the action is going to get intensified. The car blows up. సోల్ 3 And రివైవ్ SAUL, వచ్చింది యాక్చువల్లీ they సోల్ are ఇక్కడికి. off. బట్ They టైకూన్స్ need ఇక్కడ to make ఆల్రెడీ this fight. ఉన్నారు. It's forced upon them. And Amino right in front. Steffi. What can he do? నైస్ Graffiti being ఎక్స్ డివైన్ కూడా utilized as no ఎక్స్ డివైన్ needs. ఐజిఎల్ బెస్ట్ ఐజిఎల్ అవార్డ్ ఎక్స్ డివైన్ కే వచ్చింది. Harsh Marvel, couple of players surviving for the grace of SAUL. SHUL did not have to lock these horns right away. They had to make sure they entered the circle. They took a U-turn and they lost 2 players. It was మార్వెల్ హర్ష్ ఇంతరు ఎలా ఉన్నారు. ఓకే వీళ్ళు ఆల్రెడీ కాంపౌండ్స్ పట్టుకుని ఉన్నారు ఆల్రెడీ. సిల్వర్ ఈగల్ అయితే సిల్వర్ ఈగల్ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బ్యాకప్ అవ్వడానికి ఐ థింక్. నెక్స్ట్ జోన్ బట్టే ఉంటుంది ఏదన్నా సరే. అండ్ జిప్రోస్ వెండింగ్ మెషిన్ దగ్గర ఉంది. కార్ 98 బ్యాకప్ అవుతున్నారు ఐ థింక్. అండ్ రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా మార్క్స్ ఎలక్ట్రిక్ రిచ్ సైడ్ ఉంది రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్. ఐ థింక్ పోచ్నాక్ దగ్గరలో లాస్ట్ జోన్ వచ్చింది అనుకుంటా, అందుకే ఇక్కడ ఇంతమంది స్పాట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫో అయితే కొట్టారు, అందుకే మూవ్ అయిపోతున్నారు జోన్ కి అయితే కార్ 98 ఎర్లీగా. ఇప్పుడు పారాచూట్ భలే ఉంది బ్రో తంది హర్ట్స్ ది. క్రోనో కూడా వేసారు చూసారా. Imagine you're in ఇన్ కేస్ ఏదైనా స్క్వాడ్ లాంచ్ ప్యాడ్ లైక్ దిగేటప్పుడు అటాక్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఎర్లీగా క్రోనో కూడా యూస్ చేశారు. opportunity for car 98. మనం మరి ఏమైనా వేస్ట్ అవుతుంది ఆ టైప్ మైండ్ సెట్ ఉంటే స్పోర్ట్స్ లో పని చేయదు. ఏమి ఉంటే యూస్ చేసుకోవాలి. Sallu, my oh my, eyes everywhere. 7 kills ఇవాళ బ్రో. టీమ్ ఇన్సెన్ అసలు ఏమన్నా ఆడుతుంది. టైకూన్ ఎస్కేప్ అవుతుంది. టైకూన్ ఏంటో ఫస్ట్ నుంచి ఎంగేజ్ ఫైట్ ఎంగేజ్మెంట్ లోనే ఉంది. Again, Hitman in the crosshair, but all of those shots are going to fade away as the team successfully runs away from harm's way. Team Tycoons using the launch pad right about right and in the location where Vishal couldn't his wings. The bird shots that he was trying to look forward to has been denied. Zone is also shrinking in, and Mars Electric is the area where the fight has already initiated. It is రెవెనెంట్ కి 1+ కి ఫైట్ అవుతుంది. ఇద్దరు నాకు 1+ లో మెడికిట్ హీలింగ్ పిస్టల్ తో కొట్టడానికి ట్రై చేశాడు. He's trying to fall back. బట్ రెవెనెంట్ అయితే వదలదు. నైస్ బ్లాక్ ప్రెడేటర్ డౌన్, బట్ రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ అడ్వాంటేజ్. ఇద్దరు డౌన్, ముగ్గురు డౌన్, డన్. 1+ ఎలిమినేటెడ్. సాయల్ 5 kills బ్రో. ఓపీ సోల్ ఫైట్ లో ఉంది. ఒక లిక్కీ డౌన్, మార్వెల్ డౌన్. Confrontation which is going to cause ఓకే సోల్ ఏంటి ఇవాళ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది. ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే స్టార్ట్ చేసింది. 3 NG వర్సెస్ NG జరుగుతుంది ఫైట్ ఇప్పుడు. NG సిల్వర్ ఈగల్ వర్సెస్ NG ప్రోస్. భాయిచారా ఉంటదా ఏమన్నా? I believe the Dinoculus is going to give them additional bit of information struggle. He is a support and he has the AC-80 in his hand. Bro, NG We all Pros know this and weapon NG has Silver been Eagle. recently, 2 squads from which means same. more wrath on the opponent. Somi on the other end, he's also trying to figure out what can be done. Sid, Let's he's see. also bringing in the heat for the likes of Car 98 and he has taken down one టీమ్ player. టైకూన్స్ చెప్తున్నా కదా వీళ్ళ టైం అసలు బాగాలేదు. టీమ్ టైకూన్స్ ఈ మ్యాచ్ లో. This crosshair, it's a 3-way Mexican standoff where ఓకే కార్ 98 ప్రెసర్ చేస్తుంది. వస్టా ఈ స్పోర్ట్స్ the perfect టీమ్ టైకూన్. angle to which they can respond to Team Tycoon. ఓకే ఒక నాక్. నైస్. ఇద్దరు నాక్. ఫరూక్ అయితే ఇద్దరు నాక్ చేశారు. టీమ్ టైకూన్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ సెకండ్స్. బ్రో ఎంతమంది వాడుతున్నారు టీమ్ లో? స్టెఫీ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమైందంటే లైక్ బెస్ట్ డ్యూరబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. They are within the circle. They've got the compound on their name. And sure, they're not in the dead center of the circle because dead center belongs to Team Car 98. And ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ జోన్ ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం. టీమ్ ఇన్సైన్ అయితే కింద చిన్న హౌస్లో అయితే స్టే చేస్తుంది. వాళ్ళ దగ్గర లాంచ్ ప్యాడ్ పక్కా ఉండే ఉంటది, అందుకే జోన్ ఎడ్జ్ లో అయితే ఉన్నారు. ఇన్ కేస్ కార్ 98 ఆల్రెడీ స్పాట్ చేసేసింది. మూవ్ అయితే అవుతున్నారు. ఎక్కడికి? ఓ మై గాడ్, సేఫ్. ఓ షెడ్. వాళ్ళకైతే కొట్టడానికి అవ్వదు యాంగిల్, బట్ ఒక్కరు పైకి వచ్చిన
RNS, he's బ్రిడ్జ్ కిందకి అయితే సేఫ్ గా వెళ్ళిపోయారు టీమ్ ఇన్సెన్. కార్ 98 ముందే కనుక స్పాట్ చేశారంటే ల్యాండ్ అయినట్టునే కొడుదును. for a longer time. Hacker, సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు టీమ్ ఇన్సెన్. వాట్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మూవ్, బట్ చాలా టూ రిస్కీ మూవ్ అది. and it's all thanks to Car 98. They did not go aggressive. కార్ 98 ఇంకా ఒక్క కిల్ కూడా చేసుకోవాలి. లాస్ట్ లో కార్ 98 హ్యాస్ టు ప్లే, Head all the way towards the అదర్వైజ్ పొజిషన్ పాయింట్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి. time. రెమినెంట్ 7 kills, టీమ్ ఇన్సెన్ 7 kills, ఆటోబాట్స్ 5 kills, అండ్ టీమ్ టైకూన్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఎర్లీగా. సోల్ అయితే 2 players ఉన్నారు. ఇద్దరు P90 ఇప్పుడే దిగిన వాళ్ళు పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం చాలా ట్రై చేస్తున్నారు. వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్ కాంపౌండ్ లో ఉంది. పైన పోచ్ నాక్ సైడ్ అయితే NG Pros ఇంకా సిల్వర్ ఈగల్. A team, and that team is going to be రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే మాస్ ఎలక్ట్రిక్ రిడ్జ్ దగ్గరలో ఉంది. ఇప్పుడు IOR జోన్ లో చచ్చిపోయాడు పాపం. compound doesn't get counted, right? When లిక్కిని స్పాట్ చేసేసారు. నో, ఇది టూ బ్యాడ్ ఫర్ సోల్. ఎందుకంటే FGL ఏం ప్రెజర్ చేసిన సింగిల్ ప్లేయర్ Thinks that he's చాలా safe. I'm డిఫికల్ట్. glad he doesn't have a sniper rifle, else his information. ఓకే, NG Pros It's just a P90 in his hand. అండ్ సిల్వర్ ఈగల్ కి టీమ్ హిందీకి ఫైట్ జరుగుతుంది. వెనకాల నుంచి వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్ ప్రెజర్ చేస్తున్నారు. So crystal clear. వీళ్ళు జోన్ కి మూవ్ అవ్వాలి, Eagle, all కానీ కిల్ సెక్యూర్ చేసుకునే మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా NG Pros అయితే. fight from far off. వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా మంచి పొజిషన్ లో ఉంది, 4 kills. Golden opportunity of snatching few elimination points, and I believe that's what they're waiting. ఎవరు భూయా కొడతారు అనుకుంటున్నారు? నా ప్రెడిక్షన్ వచ్చేసరికి రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్. సోల్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, బట్ రెవెనెంట్ కనబడట్లేదంటే నా ఆల్రెడీ Fight for them at all. మంచి యాంగిల్ తీసుకుందని అర్థం. నేను చెప్తున్నా కేడీ కూడా అయితే ఇద్దరిని నాక్ చేసుకున్నాడు రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ లో. వసిస్టా జోన్ లోకి అయితే పుష్ అవుతున్నారు. నాట్ బ్యాట్ చూద్దాం. వీళ్ళు క్లాష్ ల్యాండింగ్ దిగ్గానే క్లాష్ ల్యాండింగ్ కార్ 98 తో. talking about center, it's ఓ నైస్, వీళ్ళైతే అసలు పొజిషన్ ఇవ్వలేదు. నో 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 చూస్తాడు. if there's somebody knocked down, లెట్స్ సీ. స్కిల్ బ్లాకర్ అయితే యూజ్ చేసింది కార్ 98. have to take the duels. శివా యూజ్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో రివైవ్ అయ్యాడు. And here goes హ్యాండిల్ చేయగలరే ఫైట్ ని. immediately, and they're స్టెఫీ ఫుల్ స్టెఫీ ఉంది కార్ 98 దగ్గర. down on the knees, and ఓపీ కార్ 98 లిటరలీ 0 kills తో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కార్ 98. ఇదే ప్రాబ్లం, మనం ఫైట్ చేయాల్సిన టైంలో ఫైట్స్ తీసుకోవాలి. no revival. There is no వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్ వాట్ ఏ గేమ్ ప్లే. ఈ మ్యాచ్ అయితే 8 kills చేసుకున్నారు. అండ్ సిల్వర్ ఈగల్ కూడా పొజిషన్ లోకి అయితే వచ్చింది. టీమ్ హింద్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ NG Pros ఫెన్స్ పట్టుకుని ఉంది. NG Pros ఆల్సో ఇన్ గుడ్ పొజిషన్. Bad news coming in from టీమ్ ఇన్సెన్ కి వసిస్టా కి జరగచ్చు. సిల్వర్ ఈగల్ యాజ్ యూజువల్ ఎలిమినేట్ అయింది. He's the first one to fall. The team needs to go ahead and get those confrontations right ఓ on point. నో నో నో, ఒక నాక్ అయితే అయ్యారు. చూద్దాం. టీమ్ ఫుల్ వాల్స్ తో అయితే కవర్ చేసుకున్నారు. నో ప్రాబ్లం. ఇన్సైన్ టీమ్ ఇన్సైన్ కొడుతుందా వసిస్టా కొడుతుందా ఈ మ్యాచ్? లెట్ సి. The team is taking an entire స్ట్రగుల్ నాక్ అయ్యాడు. హీల్ అవుతాడా? హీలింగ్ ఓ 183 హెడ్ పడింది. NG Pros ఎలిమినేటెడ్ దిస్ మ్యాచ్. నేనైతే రివెనెంట్ ని పిక్ చేసా. రివెనెంట్ ఎలా ఉందా? రివెనెంట్ ఫుల్ స్క్వాడ్ ఎలా ఉంది? లెట్ సి రివెనెంట్ కొడుతుందో లేదో. వసిస్టా టీమ్ ఇన్సైన్ ఇంకా ఫైట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. revenge has been served very cold. ఆటోబాట్స్ కూడా ఎలా ఉంది? Teams in front of us to which రెవెనెంట్ నేను అందుకే చెప్పా, వాళ్ళు ఉన్న యాంగిల్ చాలా బెస్ట్ యాంగిల్ అది. వాళ్ళు పైకి వస్తున్నారు మాస్ ఎలక్ట్రిక్ నుంచి. సో వాళ్ళు రిచ్ పట్టుకుని అటాక్ చేశారంటే ఏ స్పాట్ కన్నా టఫే. వీళ్ళు స్పాట్ అయితే చేశారని అనుకుంటున్నా వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్. Revenant takes part, having the upper ground. రెమినెంట్ కానీ కిల్స్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేయలేదు రెమినెంట్. లెట్ సి. టీమ్ ఇన్సైన్ ని వసిస్టాని ఇద్దరిని ప్రెజర్ చేసిన కేడీ గోడ్ మెయిన్ ప్లేయర్ అయితే నాక్ అయిపోయాడు. మళ్ళీ నాక్ లేదు. Will be eliminated by Revenant expert Sahil. Monster truck. మాన్స్టర్ ట్రక్ అయితే డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే దాన్ని ఇంకా ఫార్వర్డ్ కి గెంటుకుని స్టాండర్డ్ కవర్ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారని. The మేబీ వాళ్ళ దగ్గర ఇంకొక మాన్స్టర్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. మాన్స్టర్ అయితే డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు సక్సెస్ఫుల్ గా. ఏమన్నా రీచ్ వీళ్ళకి, కానీ జోన్ ఇంకొంచెం లోపలికి అయితే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. Vashishta, it's God sent. సహియల్ Team insane. నేడ్ నేడ్ తో నాక్ చేశాడు సహియల్. వాట్ ఏ నేడింగ్. They've been pounced upon Vishal. He's been ఓపీ ఆస్కర్ యూస్ చేసుకుని రక్ష అయితే చేశాడు. నైస్, ఒక నాక్. ఇద్దరు ఇంకొక ప్లేయర్ నాక్ అవుతాడా? insane. They're struggling. They're back. బ్లాక్ కూడా రష్ అయితే వచ్చాడు. హ్యాకర్ డౌన్. ఓపీ టీమ్ ఇన్సైన్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఒక్క ప్లేయర్ ని కూడా లూజ్ అవ్వకుండా టీమ్ ఇన్సైన్ ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే ఫినిష్ చేసింది. ఆటోబాట్స్ ఇంకొక ప్లేయర్ రివైవ్ అయితే ఇస్తున్నాడు. Go ahead and heal ourselves first. As I said, Revenant Esports I predicted. Let's see బుయా కొడతారో లేదో. వసిస్టా ఈస్పోర్ట్స్ అయితే 2 players అలైవ్ అండ్ ఆటోబాట్స్ ఒక్క ప్లేయర్ అలైవ్ ఉన్నాడు. పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం హోల్డ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, లేదా వెనకాల నుంచి కూడా ప్రెజర్ చేస్తున్నారు. వసిస్టా ఈస్పోర్ట్స్ కూడా ఎలిమినేటెడ్ అండ్ ఆటోబాట్స్ వర్సెస్ రెవెనెంట్ ఈస్పోర్ట్స్ 4 versus 3 సిచ్యువేషన్. finally, they have been
4v3 సిచ్యువేషన్ లెట్ సి గ్లోబల్స్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాడు సాహిల్ నేడర్. Walls deployed on both the ends. ఓకే రష్ అయితే చేశాడు బ్లాక్. ఏమన్నా రష్ చేస్తున్నాడు బ్లాక్. సాహిల్ ఓపీ సాహిల్ అయితే ఒక నాక్ చేశాడు. వాల్విన్ ఇంకా సాహిల్ డెడ్లీ డ్యూ అది మిస్టీరియస్ With a shotgun, is he going to deliver that? మిస్టీరియస్ Mysterious, and he does. సాహిల్ ఒరే మిస్టీరియస్ ఇద్దరు నాక్ చేశాడు. వాల్విన్ ఒకటే లైవ్. Wolverine still alive. 1v1 సిచ్యువేషన్ మిస్టీరియస్ వర్సెస్ వాల్విన్. ఓ కేడీ గాట్ రివైవ్ అయిపోయాడు. నైస్ స్నాపర్ ప్లేయర్ అయితే రివైవ్ అయిపోయాడు. ఇంకా చాలా 2 vs 1 సిచ్యువేషన్ మిస్టీరియస్ లెట్స్ సి. Fallen comrade and mysterious now. వాల్విన్ నొప్పి బూయా బై రెవెనెంట్ టీ స్పోర్ట్స్. వాట్ ఏ బూయా బ్రో. And RNTX, what a lovely What a way booyah. to finish this one and get the booyah. It's a lovely ఉప్పి మ్యాచ్ అసలు నేను చెప్ప రెవెనెంట్ టీ స్పోర్ట్స్ కొడుతుందని కొడే. కాపీరైట్ ఎందుకు? మ్యూజిక్ కాపీరైట్స్ అయ్యి లైక్ సాంగ్స్ వాళ్ళకి రైట్స్ ఉంటాయి మనకు ఉండవు అన్న. డిస్ప్లే వెయ్యి అన్న ఏం కనబడట్లేదు. అర్థం కాలే బ్రో. డిస్ప్లే క్యాప్చరేనా? నైస్. ఈ మ్యాచ్ రెవెనెంట్ అయితే మంచి పొజిషన్ తీసుకుంది. గైస్ లైక్ చేయండి స్ట్రీమ్ని. స్కోర్ చూద్దాం. అంతలోపు నేను రూమ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. ఏమేమి ఆఫ్ చేయాలి? బ్రౌజర్ ఆఫ్, డిస్ప్లే క్యాప్చర్ ఆన్. లెట్స్ గో. 20 మెంబర్స్తో పెడతా. ఓకే ఫాస్ట్గా మీరు రెడీగా ఉండండి, ఆడదాం ఫాస్ట్గా. మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తే అంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవుతుంది, మనకి ఈజీ అవుతుంది. మనం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మధ్య నుంచి రాక్కర్లేదు. పాస్వర్డ్ 188 పెడుతున్నా. ఓకే స్క్వాడ్ 2 minutes టైమర్ పడుతుంది. పర్లే ఒక సెకండ్లో క్రియేట్ చేపిద్దాం. పాయింట్ స్టెప్ ఇంకా రాలేదు. అరే రావట్లేదు బ్రో. ఇంకా ఇప్పుడు జార్డ్ 18 ఉన్నాడు కదా, తనే సిల్వర్ ఈగల్ ఆడుతుంది బ్రో. అలా మంకుళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు బ్రో ఆడేది ఈ స్పోర్ట్స్? సర్లే బ్రో సిఎస్ఆర్ ఆడదామా? బ్రో రూమ్ క్రియేట్ చేయవా? స్క్వాడ్ పెట్టి స్పోర్ట్స్ మోడ్ 20 members పెట్టు. అది లే నాకు ఇది క్వాలిఫైర్స్ టోర్నమెంట్ ఒకటి ఉంది. ఓకే ఓకే ఫైన్. సారీ సార్. సర్లే బ్రో లేట్ అయింది, నాది రూమ్ గ్లిచ్ టైం అయిపోయి ఉంటుంది. ఇంకా 1 minute ఉంది యార్. నిన్ను చూసుకోకుండా కస్టమ్ ప్రీసెట్ కొట్టి పెద్ద తప్పు చేసా బ్రో. నేను లైవ్ చాలా ప్యాడ్ స్ట్రీమ్స్ ఆడదా పోయా కొట్టినా. రష్ అవర్ బెస్ట్ అన్న స్క్వాడ్. రష్ అవర్ బెస్ట్. బట్ బ్రో బ్రదర్ బ్లాక్ క్యారెక్టర్ స్కిల్ టెల్. బ్లాక్ క్యారెక్టర్ స్కిల్ ఓకే బ్రో. ఐ థింక్ నాది 1 hour 50 seconds ఉంది. రష్ అవర్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే 20 players ఉంటుంది స్క్వాడ్. థర్టీ సెకండ్స్ టు గో. రెడీగా ఉండండి మీరైతే. రూమ్ క్రియేట్ చేయి. అయిపోయింది బ్రో. రీసెంట్ నుంచి తీసే మళ్ళీ లాగిన్ చేయి. అలా అవుతుందా? రీసెంట్ నుంచి తీసి మళ్ళీ లాగిన్ చేస్తే టీమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎఫే నాకు తెలియదు బ్రో. పొజిషన్ ఓకే. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఇది 45 points. ఈ మ్యాచ్ ముందు మ్యాచ్ స్కోర్
38 పాయింట్స్ ఏమో రెవెనెంట్, ఆటోబర్డ్ 17, వసిస్టా 16, టీమ్ ఇన్సైన్ బాగా ఆడుతుంది బ్రో వేళ. కానీ ఇంకా ఇలాంటి 38 పాయింట్స్ అంట బ్రో, అలా పెద్ద మ్యాచ్ కావాలి. అంజిప్రోస్ 11 ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్. దీంట్లో 6 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాయి, లైక్ 6 టీమ్స్ కాదు మొత్తం 18 టీమ్స్లో 12 టీమ్స్. వసిస్టా 29 పాయింట్స్ ఓవరాల్, టీమ్ ఇన్సైన్ 32, అంజిప్రోస్, కార్ 98, సోల్ 3 పాయింట్స్. వాట్ ద హెల్, సోల్ ఈ మ్యాచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్పెన్ మ్యాప్ ఇది. నేను రూమ్ క్రియేట్ చేస్తా, పాస్వర్డ్ 188 పాస్వర్డ్, ఐడి చూసుకోండి. ఐడి 388202857. ఆ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు ఫాస్ట్గా అయితే ఆడేద్దాం. అంతలోపు నా లిస్ట్లో ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని యాడ్ చేస్తా. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు రష్ అవర్ మనం ఫాస్ట్గా అయితే చేసేద్దాం. చూసుకోండి, రష్ అవర్ ఇది 388202857. ఫాస్ట్గా రండి రూమ్లోకి. Free Fire India is set in a virtual world. గ్రాప్లింగ్ వస్తుంది దీంట్లో. హలో బ్రో. బోలో. నుంచి ఇంకా నుంచి ఓడగొడుతున్నాడు. గైస్ మీరు మొబైల్లో నుంచి మీరు ఫేస్ క్యామ్తో స్ట్రీమ్ చేయాలంటే ఈ యాప్ ఉంటుంది, యాప్ యూస్ చేసుకోండి. ఓకే, దీని పేరు క్యామియో స్టూడియో. ఓకే, ఇది మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్. దీన్ని మీరు ఇక్కడ సారీ బ్రో, నేను మర్చిపోతున్నా బ్రో, మీకు సౌండ్ బాగా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కదా. అంటే నేను డెస్క్టాప్ క్యాప్చర్ పెట్టాను, అది ఓకే. బ్యాడ్ బాయ్ ఇక్కడే లైవ్ ఉన్నాడు పాపం. ఎన్నింటికి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేమో 6:50, 4 minutes స్టార్ట్ చేయొచ్చామో లేదు. చాలా అవసరం రాస్తుంది. గ్రాప్లింగ్ పెద్ద తలకే స్నైపర్. హలో బ్రో, ఏం కాదు బ్రో, నేను ఒక్కడనే ఒకసారి మిస్ స్పోర్ట్స్ బిల్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి బ్రో, టీం కాకుండా? నీ పేరేంటి బ్రో? అఖిల్ బ్రో, నన్ను వచ్చాగవా. ఓకే, స్పోర్ట్స్ అయితే అవ్వదు బ్రో, టీమ్ కేవిటీలో యాడ్ చేస్తావు. ఫుల్ ప్రైస్ పెట్టినప్పుడు రా బ్రో, ఇప్పుడు అవ్వదు బ్రో, నేను తీసుకోవట్లేదు కదా ఎవరిని. అదే అప్పుడు ఎప్పుడో స్పైడీ బ్రో ఇలాగా పెట్టారు బ్రో, ఇలాగ రషర్ కావాలి తెలుగు వాళ్ళని. ఫుల్ ఉంది, ఒకవేళ ఎవరైనా అవైలబుల్ లేకపోతే అలా మళ్ళీ పెడతాడు.
అదే అప్పుడు ఎప్పుడో 1 మంత్ ముందే 1 మంత్ బ్యాకే ఇప్పుడు చేసా బ్రో, మెసేజ్ చేసా, ఇప్పుడు రిప్లై ఇవ్వలేదు. ఓకే. ఒకసారి ఎప్పుడన్నా ఉంటే చెప్పు బ్రో ఒకసారి ఇలాగ కిలని పెట్టాడని. ఇన్స్టాలో చెప్పాను, లైవ్లోనే ఉన్నాడు అప్పుడు, లైవ్లో నిన్న. అదే బ్రో ఒకసారి. చాణుక్య హాయ్ బ్రో, హాయ్. ఇంకా ఇద్దరే ఉంది, మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు. బ్రో ఈ రష్ ఎవరు వద్దలే బ్రో, ఫుల్ మ్యాప్ లో మొక్కలాగా అదేమో గ్రాప్లింగ్ ఇస్తాడు. 0 కిల్ అంట, కిల్ కూడా చేసుకోలేదు నేను. చూద్దామని స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు తెలిసి. నేను నవ్వు పెట్టుకుంటే అనుకోలే. గైస్ ఇంకో ఎంతసేపు, జస్ట్ 2 minutes ఉంది, వెయిట్ చేయండి. జస్ట్ ఇప్పుడు వాటర్ తాగి వస్తా. Go guys. ఎంతసేపు పడుతుంది? ఇంకా 2 minutes అనుకుంటా. ఓ హాయ్ బ్రో, హాయ్. ఓకే, స్టార్ట్ అయితే అవుతుంది మ్యాచ్.
డ్రాప్ పాయింట్ చూసుకుందాం. డ్రాప్ పాయింట్స్ రైల్ రోడ్ 1+, అండ్ టీమ్ ఇన్సైన్ డాక్ బేస్ పాయింట్ ఏమో టీమ్ హింద్ నాన్ స్టాప్, ఇంకా రికనింగ్ ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ స్టేట్లోనేమో సోల్ ఇంకా కార్నెండియడ్ ఆర్మీకి క్లాచ్, ఫ్యూజన్లో సిల్వర్ ఈగల్ ఆటోబాట్స్కి, పజిస్టర్లో బ్లూ విల్. రెమినెంట్ స్టేడియంలో అయితే ఎవరు దిగట్లేదు. నైస్. You believe in Ka 98 army? Interesting. సోల్ Why is a them for prediction this చేస్తున్నాడు. I mean, Tycoons who would lie, తినేమో. right? They did show us some potential in the first game. The second game did not kind of go their way, but they're trying to maintain that average. Now, since they have read everybody else properly in this map, I do believe that, you know, they might have a chance to make it into the top 3. And if they do, then the momentum is just going to carry forward. But, you know, Soul out of nowhere, I'm not shocked, to be frank, because I was expecting to put Soul in my top 3 as well. But why Soul? That too in first place. Yeah, in Alpine especially, I do believe that SATUL can do really well, because even when they don't have a good position, they know that they need to go kill hungry, they need to get more eliminations. More importantly, when SATUL has a good position, I sometimes believe it's a curse. We've seen way too many games where SATUL is in the center of the circle, they have the best possible spot, the only team who has hard cover, and then they go on to lose that game. So that's why I was like, okay, in Alpine, they almost never get the central spot. They always struggle for positions. అరే మళ్ళీ కాపరేట్ క్లైమ్ వస్తుందేమో బ్రో. నేను ఆన్ చేసి ఓపెన్ సౌండ్ కొంచెం ఎర్లీగా ఫుల్ మ్యాప్ అయితే అయిపోయేది అన్న. గుళ్ళు తీసుకో అన్లిమిటెడ్ అన్న. ఐ హ్యావ్ ఇన్ యూర్ లిస్ట్ బ్రో. ఏడబ్ల్యూఎం వాడటానికి నువ్వు బ్రో. టు బై గేమింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. నెక్స్ట్ గ్యాప్లో రష్ అవర్ అన్న ఫర్ ఏగ్లో ఏజెంట్ బ్రో. రెండు బాగుంటాయి. స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు బ్రో. బ్రో మీ గుడిలో ఎవరితో అయినా ఆడతా బ్రో. సిఎస్ అన్లిమిటెడ్ టోర్నమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? సిఎస్ఎం ఉండవు. కెమెరా అప్పుడప్పుడు ఆఫ్ చేయకపోతే ఫోన్ హీట్ ఎక్కేస్తుంది. ఇంత ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. మా బాబోయ్ చాలా వేడిగా ఉంది. మర్చిపోయా ఛార్జింగ్ పెడతా ఫోన్. మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. లెట్స్ గో.
Meanwhile, you have Assista Esports dropping towards Bluewill, Reckoning Esports. We expected them to drop towards Militia, but Soul instead they've gone ఎక్స్పెక్టెడ్ towards రెడ్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు డ్రాప్ పాయింట్లో వాళ్ళే దిగారు. బట్ రెడ్ ఫారెస్ట్ లో 3 స్క్వాడ్లు దిగినాయి. in a battle, and Car98 have locked కార్ 98 సోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ ఇది. 3 మ్యాచెస్ వాళ్ళు కనుక డెక్అవుట్ అయ్యారంటే క్వాలిఫికేషన్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే టాప్ 6 టీమ్స్ ఒక లాస్ట్ ఉన్న బాటమ్ 6 టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయితే అవుతాయి. have to, be a little bit careful. They'll have to Soul send one player away. They've got ఎలిమినేషన్ లీడర్ ఎలిమినేటెడ్ అనుకున్నా looking stronger when it comes బ్రో. to ఎలిమినేటెడ్ అనుకున్నా బ్రో లిటరలీ. very closely are the Wolves who tend to ఓకే ప్రెసెంట్ 2 కిల్స్ చేస్తే ఎలిమినేషన్ లీడర్ taking అయిపోయింది. those initial fights and reckoning. Since they're getting in closer, you're able to see that Likith might have done the biggest mistake of his లిక్కీ life. డౌన్ యార్. Punished for it. పిల్లాంట్లో కూడా రోనిత్ డౌన్. risk of him to make such 3 కిల్స్ చేసింది సోల్ అయితే. his fallen teammate by getting the frag onto Ronit. ఒక బుల్లెట్. Keep in mind that Car98 have also managed to ఒరే ట్రీట్మెంట్ స్నాపరే ఉంది హర్ష్ దగ్గర. Blood Sid, and now both those players are also dropping down Nice. to the ground. But SATUL 4 కిల్స్ అయితే చేశారు. అందరూ ఒక్కొక్క కిల్ చేశారు. బట్ ఇప్పుడైతే రెడ్ ఫారెస్ట్ రెడ్ లో అయితే ఎవరు లేరు ప్రస్తుతానికి. అయితే సోల్ సేఫ్. రివైవ్ కూడా అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ గా. Through as well. నైస్ గుడ్ క్లాస్ ల్యాండింగ్ విత్ సోల్ అయితే మంచి క్లాస్ ల్యాండింగ్ తీసింది. Whereas on the other side, ఫస్ట్ ఫైట్ అయితే సెక్యూర్ అయ్యారు. they did not stick together, and that's not what they do always. They tend to, divide themselves to pick up. వన్ ట్యాప్ ఆడుతున్నాడు ఎందుకంటే షార్ట్ రేంజ్ బైజన్ ఉంది. Out here because K19 Back off అయితే అవుతున్నాడు. and then you've God, got God. SATUL who might pounce upon you and pick you up one player at a time. So let's see whether ఇద్దరు that's gonna ఉన్నారు be the case. అక్కడ. But for now, K98 they look like they're in deep troubles because one last man is going to be chased around by the side of Reckoning, who's trying to do his best to somehow deal some damage and get away. ఇతను డౌన్ చేశాడు బాట్ కోడ్ P90 తో. I don't think so. It's going to be easy for No, them because yeah. another player gets taken down and the Tokens confirmation ఏం ఉన్నాయి? as well. 0 tokens. God, living up to his name. ఇండియా దగ్గర 0 టోకెన్స్. Gameplay coming in from his side. అండ్ రోనిత్ దగ్గర 2 eliminations for 2 200 ఎర్లీ టోకెన్ టచ్ చేయాలి. 10 టోకెన్స్ దొరికినాయి బ్రో లక్కీగా. Plenty of tokens to revive. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్నారా? They are not in too much danger considering that they did change. రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ దగ్గరలో ఎవరు లేరు. బట్ బాట్ గాడ్ ఇంకా దగ్గరలో ఉన్నాడు. ఒకడే ఉన్నాడు బాట్ గాడ్. over there. Now SATUL by సోల్ అయితే మిలిషియాకి వెళ్తుంది ఎన్జీ ప్రోస్ తీయడానికి. నైస్ మూవ్, అగ్రెసివ్ ఆడాలి కూడా. ఫస్ట్ 2 గేమ్స్ చాలా వాళ్ళకి మైనస్ అయిపోయింది. That being said though, SATUL are now trying to take pot shots in every single direction. They spotted a member of NG Pros, they try to shoot him. They also see a member of NG Silver Eagle, they try to take pot shots at him. But these are all long range shots, so I'm not expecting anything intense just yet. Speaking of intense, take a look at that elimination feed. Team Tycoons is locked in a battle against Assista Esports, and that's happening in Bluewill. We're going to be jumping into that game also pretty soon, because so far we've only seen eliminations. సిల్వర్ ఈగల్ జాగ్వార్ టీమ్ హింద్ రెండు టీంలకి మంచి మ్యాచ్ అసలు. So all the losses that they suffered at the hands of SATUL have been negated now. But back down to లెట్స్ సీ. ఓ 1+ కూడా ఎంటర్ అయింది ఫైట్ కి. ఇక్కడ 2 స్క్వాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. 1+ ఏమన్నా 2 స్క్వాడ్ని కొట్టి ఎక్కువ కిల్స్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంటుందో లేదో చూడాలి. కర్మ అయితే ఎప్పుడు కనబడుతుంటాడు బట్ ఎప్పుడు కొట్టడం చూడలేదు. కర్మ మళ్ళీ డౌన్, ఆయుష్ కూడా డౌన్. సిల్వర్ ఈగల్ లో సిల్వర్ ఈగల్ ఇద్దరు డౌన్. జాడ్ ఇంకా ఆయుష్ మెయిన్ రషెస్ ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు. టీమ్ హింద్ కి ప్రెజర్ పడుతుంది. 1+ నుంచి ఏమన్నా పడుతుందా? సోమి ఒకడు బ్యాకప్ అవుతున్నాడు అండ్ లిక్సోస్ కూడా. They're going to be cut off by their wings, and now they'll have to fall back. Lexo as well as Somi will look forward to revive బ్యాక్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ గా. లిక్సోస్ అయితే ఇక్కడ ఓకే వెహికల్ తీసుకుని అయితే వెళ్తున్నాడు లిక్సోస్. టీమ్ హింద్ వర్సెస్ 1+2 కిల్స్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. లెట్స్ సీ సిదు. ఓ ఇక్కడ హోల్ ఉంటుందా బ్రో? నాకు కూడా తెలీదు. bring into picture, and look at how Kaushik is being clever over here, holding those high grounds through those openings, will be able to land that grenade perfectly. OP headshot Kaushik. Also following up, Karma in the air, can he put another? Soul eliminate leader, 7 kills, nice. Just Soul, what an aggressive gameplay match. After which now they're going to chase down these players and try to put an end to them. Karma ఒక్కడే బ్రో. Karma is reviver bro. Beneficial for 1+ gods. కానీ Karma ఎంత ఒక్క ఇద్దరే ఉన్నారు. Karma 29. Really nowhere else. Karma down. ఇంకా 1 ప్లేయర్ హిందీలో. 1+ కూడా నైస్ 5 kills సెక్యూర్ చేసుకుంది జీజీ. ఎయిర్వర్డ్స్ మ్యాక్ డౌన్. Back towards Ocean View. This is a completely different fight which had already begun. టీమ్ టైకూన్స్ మీరు చూడాలి. ఇక్కడ రొటేషన్ అయితే తీసుకున్నాడు ఒక ప్లేయర్ టీమ్ టైకూన్స్ నుంచి. ఆ రొటేషన్ తీసుకున్న యాంగిల్ ఎంత ఇంపాక్ట్ పడొచ్చో. Managed to escape from this battle.
They go further towards the south. బట్ తను స్నాపర్ ప్లేయర్ కాదు, AC80 They are locking నాక్ అయితే చేశాడు. ఆ యాంగిల్ నుంచి వాళ్ళు స్పాట్ చేయలేదు అనుకుంటా. లాంచ్ ప్యాడ్ తో బ్యాక్ ఆఫ్ అయితే అవుతున్నారు. But Autobots also don't want Autobots any back part of off this. They are successfully. escaping using their jump pads, but they Arey, land straight in the hands of Goku OP, and he's gonna get one. నో టైకూన్స్ కూడా రష్ చేస్తుంది. సేమ్ లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేస్తుందా ఏంటి? Is also on the other side. Look at Team వీళ్ళు వదలరు. టైకూన్స్ అయితే ఆటోబర్డ్స్ వదిలే ఛాన్స్ కనబడట్లేదు. ఆటోబర్డ్స్ లో అయితే ఒక్క ప్లేయర్ ఇంకా అలా ఉంది. జస్ట్ వన్ ప్లేయర్. సిల్వర్ ఈగల్ చూస్తాడా ఏమన్నా? సోమిన్ అయితే స్పాట్ చేసినట్టున్నారు. టైకూన్స్ ఒకటి సోల్ ఈ మ్యాచ్ అసలు ఫుల్ అగ్రెసివ్. సో సిల్వర్ ఈగల్ ఇస్ ఫినిష్డ్ గైస్. 4 vs 1 జస్ట్ హైడ్ అవుతూ ఉన్నాడు. బట్ తెలుసు వాళ్ళకి. They're looking behind every single rock. They're looking inside every single hut. All the nooks and crannies. చూసారా లేదా నాకు అర్థం కావట్లే. వాళ్ళైతే ఆటోబర్డ్స్ కోసం వెతుకుతుంది. బట్ సిల్వర్ ఈగల్ ఇక్కడ ఉన్నారని తెలియదు బ్రో. సోమి ఇక్కడ క్యాంప్ చేస్తున్నాడని. And I do believe ఒకవేళ సోమి కనుక సర్వైవ్ అయితే లిటరలీ సూపర్ అసలు. ఓకే, వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్ వచ్చింది. టైకూన్స్ ఓపెన్ లో ఉంది. టైకూన్స్ లో హిట్ మ్యాన్ అయితే నాక్. సోమి అయితే వెహికల్ తో ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు. నైస్ ఎస్కేప్. స్నోఫాల్ సైడ్ అయితే టైకూన్స్ అయితే బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతున్నారు. సోమి అయితే వెహికల్ వేసుకుని ఆమె రైడర్ అంటున్నాడు. ఫారెస్ట్ లోకి అయితే వెళ్తున్నాడు. స్కానర్ లో ఎవరైనా ప్లేయర్స్ ఉంటే కొంచెం సెక్యూర్ అవ్వచ్చు. సోల్ అయితే ఓ షేట్. టీమ్ హింద్ ప్లేయర్ అయితే రివాల్ గా వచ్చి ఉంటాడు ఇటు సైడ్. అండ్ నెక్స్ట్ హిట్ లిస్ట్ కూడా తీసుకున్నారు. హింద్ మీద హిట్ లిస్ట్ పడింది. అసలు ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు హిందీలో, రైట్? ఒకే ఒక ప్లేయర్ టీమ్ హిందీలో. అండ్ టైకూన్స్ కూడా స్నోఫాల్ కి ఎంటర్ అవుదామని చూస్తుంది. సిల్వర్ ఈగల్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. NG Pros eliminate NG Silver Eagle. I guess this town is అండ్ టీమ్ ఇన్సెన్ కి రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ కి ఫైట్ అయితే అవుతుంది. love the way NG Pros are playing this. Look at them prioritizing the center of the circle and also making sure the nearest compounds are completely clear and then try to get those high grounds. Similar kind of a thought process going టీమ్ ఇన్సెన్ రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ ఎవరు కొట్టే అవకాశం ఉంది. Where they evaded from that fight from Vasista and then they went to the center of the circle prioritizing some high grounds as well. So let us see whether these two teams will be locking ons later in early stages of this game. But for now we can see that Reckoning who seemed రికనింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతుందా అంటే who got that initial జోన్ కి అయితే పుష్ అవుతున్నారు రికనింగ్ స్పోర్ట్. and they were able to get those సిల్వర్ ఈగల్ ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయింది. ఇంకే టీమ్ అవ్వలేదు. హిందూ కూడా హిందీకి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్. possession points is something they're looking at. Yeah, they do need more position points. I think they just need more. వన్ ప్లేస్ అయితే స్నోఫాల్ లో ఎంటర్. బట్ ఈసారి స్కెచ్ అయితే సోల్ వేసింది. జస్ట్ స్నోఫాల్ లోనే వెయిట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ జోన్ ఎక్కడ వచ్చిందో మనకు తెలీదు. నెక్స్ట్ జోన్ చూడాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటది. వన్ ప్లస్ ఆ లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసుకుని జోన్ కి అయితే పుష్ అవ్వచ్చు. డ్రోన్ ని కూడా బ్రేక్ చేసేసారు వన్ ప్లస్. The circle does shift a little. ఓకే, జోన్ కింద రిడ్జ్ నుంచి అయితే రొటేట్ అవుతున్నారు. సోల్ కనుక స్పాట్ చేయకపోతే కొంచెం ప్రాబ్లమ్ లో పడే అవకాశం ఉంది. వన్ ప్లస్ ఒక ప్లేయర్ అయితే ఇంకా ఇక్కడే లాంచ్ ప్యాడ్ దగ్గర ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనుక ఫైట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని పైన హైట్ అడ్వాంటేజ్ అయితే తీసుకుంటది వన్ ప్లస్. చూద్దాం, ఏదో ఒక స్ట్రాటజీ అయితే యూజ్ చేస్తుంది. ఓ హిట్ లిస్ట్ ప్లేయర్ వన్ ప్లస్ మీద అయితే హిట్ లిస్ట్ వేశారు. లెట్స్ సీ రెవెనెంట్ వర్సెస్ వసిస్టా ఈ స్పోర్ట్స్. టైగర్ అయితే లాంగ్ రేంజ్ కవర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఐ థింక్ లాంచ్ ప్యాడ్ తో బ్యాకప్ అవుతుంటే ఫైరింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు. ఏమైనా నాక్ అయ్యి గాల్లో సాయిల్ అయితే నాక్ అయిపోయాడు. నో రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్. యాక్చువల్లీ మ్యాప్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయలేదు కదా, హాఫ్ గేమ్ లో ప్రెడిక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, let me remind you, Revenant X-Pac are bleeding out at this point of time as they step away from this fight. They're getting closer towards SA2L who are holding. మిలిషియాలో ఎన్జీ దిగుతుంది. ఎన్జీ నుంచి జోన్ ఎక్కడ వచ్చిందో తెలీదు. ఎన్జీ ముగ్గురే ఉన్నారు. 100%. If anyone ఓ comes వీళ్ళే బ్రో నేను చెప్పా లాంచ్ ప్యాడ్ తో. బట్ జోన్ లో లేరు వీళ్ళు. జోన్ పుష్ అవ్వాలి. కౌచిక్ డౌన్ గాల్లో. సోల్ నుంచి తప్పించుకోవడం కష్టం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ లో ఉన్నారు సోల్ ప్లేయర్స్. putting themselves in a bit of danger by trying to climb up on top of that mansion building. And SATUL, it's just the third zone. They can tank this much damage and try to get a couple of more Revenant X-Pac now they've discovered that eliminated. is also nearby. Meanwhile, Revenant X-Pac have been eliminated. What
a turn of events. Team Hind eliminated. Got the booyah in the previous game, and now they're out. Even Team Hind goes down. Revenant, oh bro, Revenant 0 kills. ఇందాక 38 points వచ్చింది. Revenant అసలు ఏం ఈ మ్యాచ్ రాలేదు. Prodding them with that. ఈ 1+4 members alive. కౌశిక్ కూడా alive అయిపోయింది. నైస్. Happening on the other side of this. ఓపీ రికనింగ్ esports అయితే ఆర్డర్ బర్డ్స్ ని Will be able to decimate them as we speak more about them, but ఒక లాంచ్ ప్యాడ్ తో మూవ్ అయిపోవాలి వీళ్ళు. slowly sneaking up, because for now they've got 5 eliminations. They know the position points is going to be their primary target for the ఓకే time being. 1+ అయితే అక్కడ వెనకాల ఉన్న లాంచ్ ప్యాడ్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతున్నారు. అక్కడ లాంచ్ ప్యాడ్ తో జోన్ పుష్ అవుతారు. Themselves for a better fight. సో నైస్ బ్యాక్ ఆఫ్. సోల్ కి తెలియదు అది. సోల్ వెయిట్ చేస్తుంది ఇక్కడే. There's a third party coming from the eastern side of that map. I do believe that is when they're going to 10 kills Soul అయితే. Now sister gets way too close towards SATL, all thanks to a little bit of a compound they're holding, and all they're going to pray is that no బ్రో సోల్ నాకైతే building. ఈ మ్యాచ్ బుయా కొడితే కవర్ అయిపోతుంది వాళ్ళ స్కోర్. Yeah, so they have very little space for themselves. And ఓకే 1+ అయితే ఇప్పుడు రష్ వస్తున్నారు, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫైట్ లో ఉన్నారని తెలిసింది. సో వెనకాల నుంచి ప్రెజర్ చేద్దామని 1+ కి అయితే రష్ చేస్తుంది. సోల్ కి 2 సైడ్ నుంచి ప్రెజర్ పడొచ్చు. నేడ్ అయితే చేస్తున్నాడు. లిక్ ఏమైనా డౌన్ అవుతాడా లేదు. స్టెఫీ అయితే ఉంది వీళ్ళ దగ్గర. ట్రబుల్స్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు. లెట్ సి ఒక్క నేడ్ ఏమైనా 3 నాక్ లేదు. లేదు డ్యామేజ్ కూడా పడలే. మళ్ళీ బ్యాకప్ అవుతున్నారు 1+. అబ్జల్ సరిగ్గా ఓ అబ్బా చాలా డ్యామేజ్ అయితే పడింది అబ్జల్ కి. That could have really dealt a lot of burning damage onto SATL, but they will send Arsh forward. Meanwhile, Kaushik. Arsh అయితే రష్ చేశాడు. కౌశిక్ నాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. But he's just running out of there. Kaushik loses a bunch of his HP, but he disengages from his team, and his teammates are now healing him with the 4v4 proper 4v4 ఫైట్ అయితే అవుతుంది. సోల్ వర్సెస్ 1+. లెట్స్ సీ. They know for a fact that they don't need to fight SATL over here, but SATL are more నో అర్ష్ డౌన్ అయ్యాడు. స్కైలర్ లిక్కీ కూడా డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. Arsh gets back upon his feet. Marvel goes for నో ఆస్కర్ వేసుకొని అంశు Oscar dash, but ends up dying himself. అంశు డౌన్ అయిపోయాడు. సోల్ 12 kills 13 kills సోల్. 1+ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. లాంచ్ ప్యాడ్ ఎస్కేప్ అవుతుంది అనుకున్నాడు. 1+ అయితే సోల్ చేతిలో అయితే చచ్చిపోయింది. నైస్. సోల్ అయితే 14 kills. బుయా కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువగానే ఉంది. వశిష్ట కూడా షార్ట్ కి వచ్చారు, బట్ టూ లేట్. వశిష్ట ఇంకా ముందు రావాలి. ఇక్కడ ఫైట్ లో ఉన్నప్పుడు ఫైట్ అంతా అయిపోయి రెడీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చారు వశిష్ట esports. వశిష్ఠని కూడా కొట్టగలదా సోల్? లెట్స్ సీ. ఒక నాక్, టైగర్ నాక్, స్వరూప్ నాక్. సోల్ ఈస్ డామినేటింగ్ ద మ్యాచ్ గైస్. సోల్ మొత్తం డామినేట్ చేస్తుంది. సోల్ లో అర్ష్ అయితే రివైవ్ అవుతుంది. ఓ స్వరూప్ రివైవ్ అయిపోయాడు. వాట్ హ్యాపెండ్ బ్రో? అసలు ఏమైంది? సోల్ ఎలిమినేట్ అయింది. ఇద్దరు నాక్ చేశారు కదా సోల్ లో. After showing a phenomenal firepower, Soul eliminated. 14 kills. I do believe that Vasista will look forward to seal the deal with that. 14 kills eliminated Soul. Another fight which is taking place. Vasista 7 kills. They have the TTS as well. Team Insane ఇంకా 0 kills. Let's see. ఇప్పుడు టైకూన్స్ మీద ఫైట్ అయితే వెళ్తుంది. ఓ మై గాడ్. సెఫీ అయితే యాక్టివ్ అయింది. ఆస్కర్ ఒక డౌన్. టీమ్ ఇన్సైన్ లో ఇద్దరు డౌన్. ఇంకా ఒక్క ప్లేయరే. రివైవ్ అయితే అయిపోయింది హ్యాకర్ కి. నైస్. ఓ లాంగ్ నుంచి ఎవరు ప్రెజర్ చేస్తున్నారు బ్రో. రికనింగ్ esports కూడా ఎంటర్ అయింది. టీమ్ ఇన్సైన్ ఎలిమినేటెడ్. టైకూన్స్ లో ముగ్గురు అలైవ్. 9 kills టైకూన్స్ అయితే. వాట్ ఏ గేమ్ ప్లే. టైకూన్స్ కూడా చాలా ఫైట్ చేసింది. అండ్ వశిష్ట esports కూడా వచ్చేసింది ఫార్వర్డ్ కి. అండ్ రికనింగ్ esports 2 players అలైవ్ ఉంది. వశిష్ట కూడా ఆన్ ఫైట్. నైస్ నాక్. రికనింగ్ esports just 1 player alive. టీమ్ టైకూన్స్ అయితే కిల్ రాలేదు. వశిష్ట అయితే కిల్ దొబ్బేశారు బ్రో. Absolutely brilliant. Vasista Esports, the way they're playing it, they've started to understand how this complete lobby is turning out to be. Slowly 3 versus 3, బట్ వశిష్ట చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ప్రాపర్ హైట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. జోన్ లోకి అయితే మూవ్ అవ్వాలి టైకూన్స్. పైనుంచి ఒక్క హెడ్ పడిన ఒక్క నాక్ అయినా చాలా డిఫికల్ట్. లెట్స్ సీ హౌ టైకూన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు సిచ్యువేషన్ ని. రైట్ కి అయితే వాల్ వేసారు, మూవ్ అయ్యారు. ఓకే రైట్ గ్రీన్ హౌస్ లోకి మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఫ్లాష్. ఓ ఇంకా నింజా ఎలా ఉన్నాడు? స్నాపర్ ప్లేయర్ నింజా మీదకి అయితే రాష్ చేశారు. నింజా నాక్. అండ్ 3 versus 3. Card98 ఇంకా అలైవ్ ఉంది గైస్. నాకు 5 స్క్రీన్ కనబడదు. సో మొబైల్ లో పెట్టా అక్కడ. సో నాకు పైన ఏం కనబడవు. ఈ పైన టైకూన్స్ 30% విన్ రేట్ లో ఉన్నాయి చూడు, అక్కడ నాకు హైడ్ అవుతుంది. సో నేను చూడలేందుకు. Card98
ఫుల్ స్క్వాడ్ ఎలా ఉన్నట్టుందిగా. have been just ఫుల్ స్క్వాడ్ ఎలా R98 ఇప్పటివరకు ఎక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు? ఎన్ని కిల్స్ చేస్తారు R98? now they decide to toss that popcorn bucket టైకూన్స్ కి బ్రో ఫైట్ అవాయిడ్ చేస్తున్నారు R98 అయితే. టైకూన్స్ కి వర్సెస్ కి మ్యాచ్ అయితే యు నో నాక్ టైకూన్స్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ వశిష్ఠ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. ఓపీ భూయా ఎన్ని కిల్స్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు R98 లెట్స్. get those finishes and Car 98 army take away that booyah. ఓపీ భూయా R98. I mean, I was expecting K98 to play, but not so well because I wanted them to, somehow build that momentum. But what I'm shocked right now is how Versista has played this game. I was expecting them to do something like this by the end of the day because Oh shit, copyright. Let's go. టైకూన్స్ కామెంట్స్ చదువు బ్రో. అవ్వదు బ్రో, నేను మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు. 20 ప్లేస్కి రష్ అవర్ స్క్వాడ్ ఆర్ సోలో ఏమొద్దు. క్లాస్ స్క్వాడ్ ఆడదాం. ఓకే క్లాస్ టీమ్ కోడ్ ఇస్తారండి, క్లాస్ కూడా ఆడదాం. బ్రో స్నాప్ ప్లేయర్ టిప్స్ అండ్ టిప్స్ చెప్పు. వాచ్ మై లైవ్. లైవ్ చేస్తే ఏదో ఒకటి చూసి నేర్చుకోవచ్చు నువ్వు స్నాపర్ టిక్స్. నేను ఏ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను అలా. ఒక రెడీగా ఉండండి, నేనైతే టీమ్ కోడ్ ఇస్తా. రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్ 1676273 టీమ్ కోడ్. One 1676273 టీమ్ కోడ్. నైన్ PM కేవి బ్రో పండు. నువ్వు తీస్తే ఆడతా. One 1676273. Kill. India is set in a virtual world and is not No, based on the తీసుకో real world. టీమ్ లోకి Don't worry, you're ఒకసారి eliminated. నీ ఐడి పెట్టు. Respawn awaits. ఓ జోషిబాయ్ గేమింగ్ అన్న రిక్వెస్ట్ ఇస్తాను. జోషిబాయ్ గేమింగ్ డైరెక్ట్ అలా తీసుకోవాలంటారు. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటా ఒక్క దగ్గర ఆడతావా? రిమోట్ ఏమైనా ఉందా నీ దగ్గర? కొట్టు బ్రో అన్ని. ఇంకొకటి వస్తున్నాడు, అన్ని కొట్టారు. ఇంకొకటి వస్తున్నాడు. నైస్. ఇంకొకడే హౌస్ లో ఉన్నాడు, లెఫ్ట్ నుంచి వస్తున్నాడు. తెలుగా? హలో హలో. నైస్. తెలుగు పీసీ ప్లేయర్. ఎప్పటి నుంచి ఆడుతున్నావు పీసీలో? అవునవును. ఎప్పటి నుంచి ఆడుతున్నావు? అన్నా నేను 2 months. మరి బాగానే ఆడుతున్నావు. హ్యాక్ ఆడుతున్నావు ఏంటి? అది తీసుకుంటా. ఓ దీంట్లో అమౌంట్ ఏం అవ్వదు బ్రో, సారీ. కస్టమ్ హబ్ దీంట్లో డౌన్లోడ్ ఉండదు. ఏంటబ్బా ప్రింట్ స్క్రీన్ అవుతలే. సరే అన్న తీసుకుంటా టీంలో నుంచి.
షట్ వెనకాల నుంచి Enemy spotted. పైన ఉండి చూడాలి. పైకి ఎక్కే అవకాశం ఉంది. వెనక్కి రా, పైన అక్కడ ఉన్నాడు అన్న. ఇలా వెనక్కి రండి, కావలిస్తా. వాట్, ఎక్కడి నుంచి కొట్టింది? వాడేనా? నేను 120 కొట్టా. టాప్ 777 బ్రో 20 వాచింగ్ ఉంది. నేనేం చేయలేను బ్రో దానికి. 29 ఉందని డిమోటివేట్ అయ్యి స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసామంట. Need equipment. ఇదేంటి పైన వచ్చింది, దీనికి బటన్ పెట్టలేదు. ఏ హ్యాకర్ హ్యాకర్ హ్యాకర్. హ్యాకర్ ఆడు అంటే లైక్ ఫస్ట్ గన్ స్విచ్చింగ్ ఒక అమ్మాయి చేసింది. ఓకే రుద్ర లైవ్ కావాలనే హ్యాక్ ఆన్ చేయట్లేదు వాళ్ళు. ఓకే లేదు, పండు స్పామ్ చేయి, నీ చార్టెడ్ పెరుగుతుంది. చాలా రోజుల తర్వాత లైవ్ పెట్టారు. నిన్న కూడా పెట్టా బ్రో, కొంచెం నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకో. బ్రో గుల్డ్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి రా? గుల్డ్ ట్రయల్స్ పెట్టినప్పుడు రా బ్రో. Restored EP for everybody. ఉన్నాయండి, ఎటు కాకుండా వచ్చింది. సెకండ్ స్కిల్ ప్లేస్ లో కూడా రాలే. నేను గిల్లోకి వస్తాను. ప్లేస్ ఉంది కానీ దానికి తీసుకోండి బ్రో. నేను గుల్డ్ ట్రాన్స్ పెట్టినప్పుడు రా. నేనైతే రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటా. ఓకే ఆఫ్లైన్ లో నేను డీసీలో ఉన్నా. బికాజ్ మాకు కొంచెం డిస్ప్లేలు కరుకున్నారులే. బట్ నువ్వు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. అంటే నేను ఇట్లా టోర్నమెంట్స్ లాంటి అలా ఆడిస్తేనే కావాలి. అంటే ఆడాలి టోర్నమెంట్స్. ఓ ఇది బాంబ్, ఇది అది కాదా? నేను ఇంకా టెలిపోర్ట్ అనుకున్నా. ఫుల్ మ్యాప్ లో టెలిపోర్ట్ కొన్నాయి ఉంటుంది. ఓ స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది బ్రో, ఫాస్ట్ గా ఒకటి. ఈ రౌండ్ విన్ ఇచ్చేయండి వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాడు కావాలనే 3-3 స్కోర్ చేస్తున్నాడు వాడు. Resources here. Thanks. Restored EP for everybody. నేనైతే ఎలిమినేట్ అయిపోయి బ్యాక్ అవ్వడానికి అవ్వదు. సర్లే బ్రో, అకౌంట్ లో పెడదాం. For a split, even though there's a team close by, that is kind of a shocker for me, especially towards the Brasilia region. And guess what, they have another uninvited guest in the name of Team Tycoons. Soul ki Hindi ke pro class landing avutundi. Will they actually stay over here? I mean, we expected them to go towards Marble Works, but I think they're splitting up. Bro నేను చెప్పా కదా వాళ్ళు 3-3 చేయడానికి, అందుకే ఎలిమినేట్ అవ్వను. And Flash also on the way out from Brasilia towards the southern part of it. Meanwhile, the first battle is at the hands of Team Hind. They've already secured 2 eliminations and they draw first blood. Silver Eagle eliminated. First blood, they got the first elimination. NG Silver Eagles, with just a minute into the game, already find themselves back in the lobby. Silver Eagles, I don't know what's happening to this team. I somewhere feel that they need to make sure that they find their composure, or else they might end up being eliminated from the league stages itself. Nevertheless, we look at the other side. Revenant bro, Revenant kuda asa maatladuthu. Handicapped with the last Sahil, who did so much in the second game to get a double-digit eliminations with the single player, and it seems like somebody has understood how the music is played in their boot camp. And
I hope the chords are stuck right. Because in case they Silver get Eagle, completely Revenant eliminated, the ఏమైంది story విత్ ఇన్ can be సెకండ్స్ లో very, very different in the overall standing. ఫైట్లు అయిపోయినాయి. మన ఫైట్ కూడా చూపించలేదు. In the overall standings, teams like Vasista Esports హిందే were చేస్తుంది. struggling మేబీ quite వాళ్ళు hard. రాంగ్ ల్యాండింగ్ Glad చేసి that they've ఉంటారు. got themselves హిందీ a రాంగ్ little ల్యాండింగ్ bit చేసి ఉంటుంది. a buffer, courtesy of the previous game. But they need ఓ a lot more. షట్. One plus God's Reign towards the southern part of Brasilia have now left the entirety of that town and just gone in towards that double house compound. Chrono. Oh, poor struggle. He will struggle to finish them off. I mean, yeah, sure, he gets the knock on Predator, but there's just way too many players in ఎన్జీ ప్రోస్ 2 ప్లేయర్స్ ఎలా ఉంది. బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోయారు అనుకుంటా ఆల్రెడీ. ఓ రికవర్ కూడా అయిపోయారు విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో. నైస్. NG Pros, because two of the players went in for a fight. హిందీ స్టార్ట్ బాగుంది బట్ అది కొట్టిన సిల్వర్ ఈగల్ ని. In Brasilia, Team Tycoons 3 kills. Tower, and immediately they go in for a revival. And now, since they are a well-oiled engine, they understand that they need to stick together. Now they're gonna fall back and Edwards 2 kills. Let them Revenant కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయిందా? Revenant కూడా ఎలిమినేటెడ్. chew the biggest chunk out of you. Whereas on the other side, we're able to see that SATL is getting way too close to team. సోల్ అయితే మంచి యాంగిల్ తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ టీం ఇన్సైన్ మీదకి అయితే బ్రష్ కి వెళ్తున్నారు. I do hope that many more fights brew up soon. సల్లు అయితే కాల్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. సోల్ లెఫ్ట్ నుంచి ఇద్దరు రొటేట్ అవుతున్నారు. చూసారా ఇంకా తను అసలు ఫైర్ చేయట్లేదు. చాలా మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు సల్లు అయితే. కొంచెం అక్కడ కొంచెం ఎదురు ఆడించండి అయితే కాల్ అయితే ఇచ్చాడు. సో దట్ వాళ్ళు కొండపైన ఆడతారు కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ ఉంటది. పైకి ఎక్కేస్తే సల్లు యాంగిల్ దొరకదు. సల్లుని అయితే స్పాట్ చేశారు. డామేజ్ కూడా రష్ అయితే చేస్తున్నారు. లాంచ్ ప్యాడ్ తీసుకుని ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు. ఓపి సల్లు గాల్లో ఎలిమినేట్ అయితే ప్రాబ్లమ్ లో పడతారు. బట్ నైస్ ఎస్కేప్. 3 vs 4 అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంది. 2-2 స్ప్లిట్ అయితే ఆడుతుంది సోల్. పైకి కూడా అదే లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసుకుని పైకి వచ్చారు. 3 ముగ్గురికి రిస్క్ లో పడతారు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే 4-3 అవుతుంది ఫైట్. అండ్ లాంగ్ లో యాంగిల్ కూడా తీసుకున్నాడు మార్వెల్. యాక్చువల్లీ మిస్టేక్ చేశాడు సల్లు, మరీ దూరం లాంగ్ వెళ్ళిపోయి. ఓకే అక్కడ వెడ్డింగ్ మిషన్ హౌస్ కి వెళ్ళింది. Is it really necessary for you to confine yourself inside a compound like this? Arsenal, I know that you're stepping in to get some really good guns. చూసారా ఆర్సనల్ లో ఇంకా నాకు మొత్తం చుట్టూరు రొటేట్ చేసేసరికి ఆర్సనల్ అయితే కవర్ తీసుకున్నారు. బట్ కాల్ చేస్తున్నాడు మార్వెల్ షాట్ దగ్గర రమ్మని. ఓకే ముగ్గురు అయితే రష్ చేస్తున్నారు. 3v3 ఫైట్ ఏదైనా జరగవచ్చు. టీమ్ వైప్ అవుట్. కార్నెంట్ కూడా అటు సైడ్ నుంచి రావడం వల్ల సల్లు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఉంటాడు. టీమ్ వైప్ అవుట్ అయిపోయింది. టీమ్ ఇన్సైన్ అన్ఫార్చునేట్లీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైట్ సోల్ వర్సెస్ కార్నెంట్. లిక్ అయితే కాల్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ స్క్వాడ్ అయితే వచ్చింది. యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాడు కార్98 లో ఒకరు. పర్లేదు లిక్కీకి అయితే కవర్ ఉంటుంది. పైనుంచి ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అవ్వాలి కార్98 సోల్. సిద్ధ్ అయితే కార్డ్ పట్టుకుని పైన యాంగిల్ అయితే తీసుకున్నాడు. సిద్ధ్ స్పాట్ చేయకపోతే ప్రాబ్లమ్ లో పడతారు. సోల్ ఒక ప్లేయర్ అయితే లూజ్ అయింది. లెట్స్ సీ. ఇక్కడ పెట్టిన లాంచ్ ప్యాడ్ ఇంకా అలాగే ఉంది. నాకు తెలిసి ఒక చార్జ్ ఉంటుంది. అది ఎస్కేప్ అయితే అయిపోయారు. సోల్ బ్యాక్ ఆఫ్ అయింది. That was a lovely headshot connected, and he becomes the headshot king because of just that one finish. Amazing. I mean, we kind of expected 1+ God's Reign to be a very dominant force in this lobby, and now they're showing it on the stats as well. Oh good knock Sohiel. It seems like they're going to push their luck a bit. Autobots చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది. ఏ మ్యాచ్ అంత బాడింది లేదు. మైక్ డౌన్. But there was a fair trade coming in. Vasista on the other లక్కీ లేన్ అంటే నాకు రివైవ్ అవుతాడులే. వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర ఉంది. వసిస్ట టైగర్ స్నాపర్ ఒక నాక్ చేశాడు. వసిస్ట చాలా బాగా ఆడుతుంది. లాస్ట్ గేమ్ కూడా గుడ్ కమ్ బ్యాక్ అవ్వాలి నుంచి. Might be coming through 4 eliminations strong is what Vasista is looking. But again, let's not forget that Autobots, since they had a plan in mind, one of the players falls back from that fight and eventually revives the rest of their team. But the last man from the side of Autobots is now being chased. ఈ మ్యాచ్ 3 టీమ్స్ అయితే ఎర్లీగా ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా జస్ట్ Mac just sprawling behind that tree, hoping Autobots one more player now. but nothing can కిల్లలు ఇస్తున్నారు చాలా Autobots. Patlu with a triple takedown has OP Vasista top kills lo undi. Nice start. Vasista Esports. And these guys are cleaning up the entire Eastern Island. I'm sorry, the Western Island. Pardon my geography.
చూసుకుందాం, పొజిషన్స్ చూసుకుందాం. ఎన్జీ అయితే ఫీల్డ్స్ మిడిల్ లో ఉంది. కార్ 98 కొంచెం రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు. సో రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కార్ 98 మీద ఫైట్ అయితే ఉంటది. ఆల్రెడీ ఫైరింగ్ కూడా అయింది. ఆ టైంలో ఎన్జీ కనుక పైకి వచ్చిందంటే ఎన్జీకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటది. హింద్ అయితే జోన్ లో పుష్ అవుతుంది. అండ్ సోల్ వచ్చేసి జోన్ లో వాళ్ళందరినీ బ్లాక్ చేసేలానే ఉంది. సోల్ కూడా మంచి పొజిషన్ లో ఉంది. గేట్ కీప్ చేశారంటే 2 స్క్వాడ్లను అయితే ప్రెజర్ చేయొచ్చు. Esports as well have now got వన్ ప్లస్ players. So let's see what టైకూన్స్ కి ఫైట్ అవుతుంది. TTs are getting busy. ఓపీ 5 kills టైకూన్స్. అది 4 men alive. నైస్. Team Tycoons, these guys వన్ ప్లస్ ఇంకా ఒకే ప్లేయర్ alive. buffet in front of them. They have a plethora of targets to 2 choose players from. alive. 1 ప్లస్ Predator just ప్రెడిటర్ మీద రష్ చేస్తున్నాడు. turns around and fights. ప్రెడిటర్ నాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే 4 మెంబర్స్ రష్. ప్రెడిటర్ నాక్. నైస్. ఇంకా ఒక్క ప్లేయర్ alive ఉంది Staying behind this 1 ప్లస్ లో. his vehicle has been turned over. Not a problem because Flash still has his wheels up and he's gonna get that shot onto Predator. పాపం బ్రో వెగలెక్కిద్దాం అంటే తిరిగిపోయింది అది. That was a very clever move coming in from the side of సోల్ కొంచెం ఫార్వర్డ్ కి వస్తే వీళ్ళు ఇక్కడ జోన్ లో హీల్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి టైంలో అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు. బట్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా. I'm gonna take that punch. I'm gonna buy you some time. Make sure that ఓకే సోహన్ ఏం చేస్తున్నాడు? vending machine and then revive your team. లాంచ్ ప్యాడ్. ఓకే లాంచ్ ప్యాడ్ సెట్ చేస్తున్నాడు. కార్నర్ 8 మీదకి అయితే రష్ చేస్తున్నాడు కూడా. ఓ షెడ్ సోహన్ కి అయితే ఫుల్ డ్యామేజ్. Especially when you know that they're well equipped. నైస్ మూవ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే మీదకి వెళ్ళి రష్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అగ్రెసివ్ ఇంటెంట్ కొట్టుంటే చాలా బాగుండేది. That's right. It's reckoning east. లైక్ చూడకుండా ఉంటే. They've captured the సిద్ధ్ అయితే ఏడబ్ల్యూఎం పెట్టుకుని స్నాపర్ టవర్ లో కూర్చున్నాడు. బెస్ట్ పొజిషన్. అందుకే సిద్ధ్ క్లియర్ చేయడానికి అయితే నింజా ఇంకా సోహన్ లెఫ్ట్, సిద్ధ్ లెఫ్ట్ నుంచి రొటేట్ అవుతున్నారు. rest of Car 98 is in సోల్ కూడా పైకి రిచ్ బైక్ అయితే వస్తుంది మెల్లమెల్లగా. towards Moat House. I think they might have seen the remaining members of OnePlus God's Reign land over there because Predator was just rezzed, and I think they might have noticed that. So they might try to gatekeep OnePlus God's Reign over here because naturally they're the easier target. Absolutely. Now again, చూద్దాం ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో. సోల్ కూడా పైకి వచ్చేస్తుందంటే 3 స్పాట్స్ కి ఫైట్ ఉంటుంది. ఓకే సోల్ ఈస్ మూవింగ్. టైకూన్స్ కూడా జాయిగా జోన్ లోకి వస్తున్నారు. సోల్ ఒక మిస్టేక్ చేసింది. టైకూన్స్ ని బ్లాక్ చేయాలి బట్ టైకూన్స్ ని బ్లాక్ అయితే చేయలేదు. they're trying to play it లాంచ్ ప్యాడ్ తో మూవ్ అయ్యారు. టైకూన్స్ డైరెక్ట్ జోన్ లోకి అయితే పుష్ అయిపోయారు. టైకూన్స్ నైస్. stab them even though there's a revival coming through. హింద్ జోన్ లో ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో పొజిషన్ లో అయితే ఉన్నారు. టైకూన్స్ ఎన్జీ మొత్తం ఈ సర్కిల్ అంతా They're gonna be spreading around taking this స్క్వాడ్స్ తో ఉంది. చాలా ఫైట్ అవుతుంది. slowly and steadily as they అండ్ ఆటోబర్డ్స్ అయితే జోన్ లో రికవర్ అవడానికి చాలా ట్రై చేస్తున్నారు. చూద్దాం లాస్ట్ లో ఏమైనా లాంచ్ ప్యాడ్ పట్టుకుని ఎంట్రీ ఇస్తారేమో. Really want to make వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే చాలా దూరంగా ఉంది సెక్యూర్ పొజిషన్ లో. లాస్ట్ గేమ్ కూడా వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ కి చాలా మంచిగా స్కోర్ వచ్చింది కాబట్టి వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ కొంచెం లాస్ట్ లో ఎంట్రీ ఇవ్వచ్చు ఫైట్ కి, ఎర్లీ ఎంట్రీ ఇవ్వకుండా. ఇప్పుడు టైకూన్స్ కి హింద్ కి ఫైట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. కార్ 98 సోల్ మీద అయితే ఫైర్ చేస్తుంది అండ్ టీమ్ హింద్. So they should be pretty fine. Meanwhile, Reckoning Esports, it seems like they've just discovered a UAV, which I ఈ believe సిచ్యువేషన్ లో ఎవరికి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉందంటే ఫస్ట్ వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్, ఎందుకంటే తనకి ఎక్కువ క్లాష్ లేదు కాబట్టి. అండ్ నా ప్రెడిక్షన్ అయితే ఎవరు కొడతారంటే vantage point compound. రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్. మేబీ రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ చాలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటా. You can see them come closer and closer. Kaushik has already seen it. వశిష్ట He's using the mobile వశిష్ట అండ్ రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ మై పిక్. చూద్దాం వన్ ప్లస్ స్పాట్ చేశారా లేదా. రైట్ రిచ్ నుంచి ఒక స్పాట్ చేశారు. రైట్ సైడ్ రిచ్ లోనే ఉన్నాడు. they have a little space. రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ రైట్ రిచ్ నుంచే వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు చూడలే. ఓకే చూసారు ఫైన్. ఇది అనుకుంటున్నారు రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్తున్నారు, ఎలా స్పాట్ చేయలేదని. they've been tagged off as well. Whereas on the other side, అండ్ టీమ్ హింద్ కూడా చాలా ఫార్వర్డ్ కి వచ్చింది. ఎన్జీ ప్రోస్ కి టీమ్ హింద్ కి ఫైట్ అయితే మాత్రం టీమ్ హింద్ హ్యాండిల్ చేయగల సిచ్యువేషన్ ని. because the only way I see them being unstoppable, ఈసారి కూడా టీమ్ లైక్ ఎన్జీ ప్రోస్ చాలా కూల్ గా ఆడుతున్నారు. పొజిషన్ పాయింట్స్ చూస్తున్నారు. for what's happening next, because లాస్ట్ లో ఎన్ని కిల్స్ సెక్యూర్ చేసుకుంటారు చూద్దాం. ఇప్పుడు వరకు అయితే ఒక స్కిల్ కూడా చేయలేదు ఎన్జీ ప్రోస్. టైకూన్స్ God's Reign slowly and steadily. ఒకే ప్లేయర్ అయితే పొజిషన్ తీసుకున్నాడు టీమ్ హింద్ లో. Whereas Reckoning on the other side have been holding that topography for so long that now they know when to activate those gears, when to activate that engine, and then coming all bonkers. టైకూన్స్ ఫైట్ సోల్ వర్సెస్ టైకూన్స్ ఇది యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. యాక్చువల్లీ సోల్ బ్యాకప్ పై మిస్టేక్ చేసిందో లేదో చూద్దాం. ఇప్పుడు టైకూన్స్ హ్యాండిల్ చేయగలదు. పైనుంచి అయితే కార్ 98 ప్రెజర్ చేస్తుంది సోల్ ని. సోల్ ఈజ్ ఇన్ శాండ్విచ్ పొజిషన్.
Team Tycoons are టీమ్ also టైకూన్స్ కూడా వెనకాల నుంచి పడుతున్నట్టుంది, ఒక నాక్ బట్ రికవర్ అయితే అయిపోయారు. టూ సైడ్ నుంచి ప్రెజర్ ఉంది సోల్ కి. they don't care. బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతారా లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టుకుని, లేదంటే వాళ్ళు అక్కడే రిచ్ దగ్గర కవర్ తీసుకుంటారా? సారీ, రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కార్ 98 కాదు, పై నుంచి ప్రెజర్ చేస్తుంది. వన్ ప్లస్ రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ పైకి అయితే వస్తుంది. ఓపీ ఒక క్లియర్ అయితే చేసుకున్నాడు, నైస్. నింజా అయితే ఏం పర్లేదు, నింజా అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు పైన, స్పాటింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు నింజా. సోల్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ శాండ్విచ్, హ్యాండిల్ చేయలేకపోయింది. కింద నుంచి టైకోన్స్, పై నుంచి రికనింగ్, రెండటి మధ్యలో శాండ్విచ్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ వన్ ప్లస్ మీదకి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ పైనే ఉంది. ఎన్జీ ప్రోస్ టైకోన్ జోన్ ఎన్జీ ప్రోస్ చేతిలో అయితే వచ్చింది. ఎన్జీ ప్రోస్ కి అయితే దగ్గరలోనే ఉంది జోన్, కార్ 98 జోన్ లోనే ఉన్నారు. I feel that now వీళ్ళకి ఒక లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే కావాలి టైకోన్స్ కి, ఎందుకంటే ఈ ఓపెన్ లో ఎక్కడ పరిగెట్టినా ఫైరింగ్ వస్తుంది. either it's got to be Reckoning stepping away from here, or it's got to be NG Pros, because the circle is got to be shrinking in, and by the looks of it, it seems like God's Reign are ఓపీ going to get themselves వాళ్ళు busy. ఎన్జీ ప్రోస్ ఎందుకు ఓపెన్ లో ఉంది? ఓకే, టీమ్ హింద్ కూడా ప్రెజర్ చేస్తుంది. ఒక సైడ్ నుంచి టైకోన్స్ అండ్ ఒక సైడ్ నుంచి టీమ్ హింద్ రెండు To be eliminated before ఎందుకో హౌస్ లో కవర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, లాంచ్ ప్యాడ్ డైరెక్ట్ టీమ్ హింద్ మీద కేసారు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? డ్రోన్ అయితే యూస్ చేసుకున్నాడు దిగినట్టే, నైస్. కొంచెం అనుభవం అయితే కొంచెం రైట్ లో వేసాడు. వన్ ప్లస్ ఎలిమినేటెడ్ టీమ్ హింద్, వన్ ప్లస్ వన్. So Reckoning and OnePlus God's Reign, they both are Bro, ఎందుకు బ్రో ఫైట్ లో తీసేసాడు? army is actually taking the shots at టీమ్ హింద్ వర్సెస్ ఎన్జీ ప్రోస్, లెట్స్ సీ. a somewhat isolated fight towards the southern end of the OP circle. It's NG Pros versus Team Hind. ఎన్జీ ప్రోస్ అన్ని డైరెక్షన్ నుంచి ఫైర్ చేసి, టీమ్ హింద్ ఇంకా జాగోర్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఎన్జీ ప్రోస్ ని తట్టుకోవడం కష్టం బ్రో, వాళ్ళ రష్ ని డ్రాగన్ తో దించుతారు ఒక్క సెకండ్ లో. టైకోన్స్ కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇక్కడ, కానీ యాక్చువల్లీ ఎన్జీ ప్రోస్ లో ఓన్లీ స్టగ్ లో ఒకడే నో రివైవ్. There's no other place left in the circle. They have to move. Okay, revived. They have to kick the door down like Inspector Thaya and move into this compound. And NG Pros have ఎంతమంది ఉన్నారు టీమ్ టైకోన్స్? 2 ప్లేయర్స్ అయితే మనకు కనబడుతున్నారు. and they are ready to intercept Team రికనింగ్ ఎలిమినేటెడ్, యార్ ని పిక్ చేస్తుంది. కార్ 98 9 10 కిల్స్. Screws to Reckoning. వశిష్ట కూడా కార్ 98 కింద ఉంది. And now they take down the entirety of Reckoning Esports. ఓకే, టైకోన్స్ మీద కదా రష్ చేశారు. ఎన్జీ అనుభవ్ క్లియర్ అయిపోయాడు. నో స్ట్రగుల్ కూడా ఎలిమినేటెడ్, మన్ను కూడా ఎలిమినేటెడ్. క్రాప్సీ ఒకటే 2 మెంబర్స్ మధ్యలో క్రాప్సీ ఒకటే హ్యాండిల్ చేయడు, బట్ చాలా హెచ్పీ అయితే అయిపోయింది. వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ లోకి, రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. It's all up to Cropsy. Can he deny? నైస్ కిల్ అయితే వచ్చింది. మన్నుకు రివైవ్ అవుతుంది. Yes, he can. He tried to. కమోన్ ప్యాక్ అయితే చేసుకున్నాడు, నైస్. ఒకవేళ మన్ను కనుక రివైవ్ అయితే 2v1. Doesn't have Diva. That's why it's taking so long to get the res onto him. But Goku OP, he's trying to get elevation. నైస్ హీల్ అయితే అయిపోయింది మన్ను, నైస్ 1v2 సిచ్యువేషన్. స్కైలర్ అయితే వచ్చింది. టైకూన్ లో ఇంకా ప్లేయర్స్ ఓ టైకూన్స్ అయితే ఎలిమినేటెడ్, నైస్. మన్నుకు మళ్ళీ రివైవ్ ఇస్తున్నాడు. ఓ క్రాప్సీ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. జోన్ డ్యామేజ్ అయితే పడుతుంది చాలా. who has got 10 plus eliminations already in today's game. వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ నేను ప్రెడిక్ట్ చేసినట్టే వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ అడ్వాంటేజ్ లో ఉంది, కానీ కార్ 98 అయితే మంచి పొజిషన్ ఉండడం వల్ల సర్వైవ్ అయ్యారు. నేను సెకండ్ పిక్ చేసింది వశిష్ట, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫైట్ కి చాలా దూరంగా ఉండడం వల్ల పిక్ చేశాను. కానీ ఇప్పుడు యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ 8 కిల్స్ భూయా అయితే భూయా అయితే కొట్టింది వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్. ఓపీ నేను రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ పిక్ చేసా, బట్ వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ సెకండ్ చాయిస్. నైస్ వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్. The Booyah Walk. ఓపీ భూయా వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్. M18 style. Hello bro, shout out to you. Guys, ready for class code rank ఒక టీమ్ కోడ్ ఇస్తాను, రెడీగా ఉండండి. రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్. ఓకే, అందరూ ఫోన్ మీ గేమ్ వెళ్ళి లాగిన్ చేయండి. ఒక మ్యాచ్ చేయాలి, ఒక టీమ్ కోడ్ ఇస్తా. ఒక గేమ్ అయ్యేలో టీమ్ కోడ్ ఇస్తారండి ఫాస్ట్గా. లైక్ ద స్ట్రీమ్ గైస్, లైక్ బ్రో ఐఎమ్ బ్యాక్. హాయ్, చూడలేదా మ్యాచ్? ఇది ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ పోయా కొట్టింది. నెక్స్ట్ మ్యాప్ ప్రెడిక్షన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ మ్యాప్ ప్రెడిక్షనా? నెక్స్ట్ ఏ మ్యాప్? టీమ్ కోడ్ చూసుకోండి, నేను వాటర్ దాకా వస్తా.
హలో 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 Last game 22 points, Titan 21 points. Still. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయ బ్రో కేవ్18 బ్రో హలో ఎవరు బ్రో? నేను ఎన్బిఎస్ గెలాక్సీ Free Fire India. హలో కేవ్18 బ్రో బోలో బోలో బ్రో నీకు ఎన్జే అవెంజర్ తెలుసా? తెలుసు. మా ఫ్రెండే బ్రో. ఓకే బ్రో ప్లీజ్ బ్రో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయ బ్రో. పిన్ కోడ్లో ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క లిస్ట్ తీసుకోవాలంటే సెకండ్స్లో అయిపోద్ది బ్రో ఫుల్ ఒకసారి చేయొచ్చుగా బ్రో, మళ్ళీ రేపు తీసేద్దాం నా ఫ్రెండ్ లిస్ట్. అదే ఇవాళ ఒకరోజు ఉంది. ఎలా పరిచయం బ్రో నీకు ఎంజాయ్ అయింది గిల్డ్రెన్స్ బ్రో? జాగ్రత్త షార్ట్ అప్పా నైస్ హెడ్ తగిలింటే అయిపోయింది. నా మైక్ నుంచి నాయిస్ ఏం రావట్లేదు కాబరు. ఓకే టోటల్ స్టాండింగ్స్ లో 72 పొజిషన్స్ లో వశిష్ఠ స్పోర్ట్ ఉంది టాప్ లో. ఓవరాల్ స్టాండింగ్ వచ్చింది బ్రో వశిష్ఠ. అదే 72 పాయింట్స్ ఉంటుంది. ఎన్జీ ప్రో 68, కార్నెట్ 57, టైకాన్ 51, రెవెనెంట్ 45. బ్రో నిన్న అసలు బాడలేదు వాళ్ళు వశిష్ఠ. అదేగా టీం ఇందో నిన్న కూడా ఇంతే ఈరోజు కూడా ఇంతే. వాళ్ళు లేదు బ్రో, వాళ్ళ టాలెంట్ లేదు. ఒకసారి అంటే దరిద్రం ఉంటది, ప్రతిసారి దరిద్రం లేదంటే వాళ్ళే దరిద్రం వాడలేదు. కానీ ఇంతవరకు వచ్చారంటే అవును టాప్ 18 చాలా డిఫికల్టే. బట్ మనం చూస్తున్నాం కదా వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ అంత స్ట్రాంగ్ లేవు. ఇప్పుడు నేను అదే వేరే సర్వర్స్ లో ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వరల్డ్ సిరీస్ తీసుకో, దాంట్లో కూడా ఒక్కొక్క టీం మరీ బాటమ్ లో ఉంటది. కానీ బాటమ్ లో ఉన్న వాళ్ళ గేమ్ స్టైల్ ఏదో ఒక ఎక్కువ థర్డ్ పార్టీలు అయిపోవడము, అవునవును అలాగే మరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. వీళ్ళు 4v4 ఫైట్స్ లో చాలా సార్లు చచ్చిపోయారు. ఇద్దరు నాకు ఎల్జీ అన్ని మ్యాచ్లు కన్సిస్టెంట్ గా బాగానే వచ్చింది బ్రో. ఏం పాపం చేస్తా ఎల్జీ అవెంజర్ రాజస్థాన్ కలిసాడుగా, అప్పుడు నీకు తెలుసా బ్రో? తెలీదు బ్రో, ఎప్పుడు కలిసాడు? అంటే తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూడు రాజస్థాన్ లో కలిసాడు. అదే కాకుండా ఒక 5-4 వివేక్ జోన్ లో కలిసారు. వివేక్ జోన్ కలడం ఏముంది బ్రో, నన్ను కలిసావు. అది ఎప్పుడు నుంచో ట్రై చేశావు. ఇక్కడ ఒకడు
స్నాపర్ రివిజన్ బ్రో అవతల సైడ్ వాళ్ళు మాస్టర్ వాళ్ళు వచ్చారు అవతల సైడ్. నెక్స్ట్ మ్యాప్ కదా నెక్స్ట్ నో బ్రో యువర్ ఒపోనెంట్ ఈస్ లైవ్ 300 వాచింగ్. Need equipment. ఓకే తనూజ్ లైవ్ యా బ్రో సరికాడ్ అండ్ బ్రో కంటెంట్ వస్తుంది. షార్ట్ లైవా బ్రో ముందు చెప్పొచ్చు కదా బ్రో, అంతా అయిపోయాక 3 రౌండ్లు తప్పేస్తాం మేము. అది కూడా స్నైపర్ తేడా కొడుతుంది బ్రో. తేడా ఏం కాదు కానీ నేను కొట్టిన అలాగే అనుకుంటారు. బట్ నాకు డబుల్ స్నాపర్ వచ్చింది ఈ మ్యాచ్. అయ్యా డబుల్ స్నాపర్ బ్రో స్కిల్ వేసి చూసుకోండి బ్రో. స్కిల్ వేసి స్నాపర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు బ్రో? Need equipment. బ్రో ప్రోన్ 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 బ్రో కూర్చోవద్దు బ్రో పడుకోండి. ఎక్కడున్నాడు? రష్ వచ్చేసి నా పైకి ఇద్దరు. కే బ్రో ఒక్కడే బాగా వేసి. Help me. బ్రో రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తా బ్రో. బ్రో నీ టోన్ బాగాలేదు బ్రో. బ్రో మాట ఇచ్చావా బ్రో? గైస్ P1 వాచింగ్. ఇంకోటి అయిపోద్దా? ఒక 2 నిమిషం ఆడదాం. అపోనెంట్ 1 వాచింగ్ 300 వాచింగ్ అన్నారు. మరి సర్లే వాట్ ఎవర్, వాచింగ్ అని కాదు. ఎందుకు మీరు లాల్ పెడుతున్నా బీస్టీ 1 వాచింగ్ అయితే? నేను 1 వాచింగ్ లో బోల్ సార్లు ఉన్నా తెలుసా, 0 వాచింగ్ లో కూడా. జీరో వాచింగ్ లో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేసేవాడే ఉన్న బ్రో. ఒక డైలాగ్ ఉంటది, 1 వాచింగ్ లో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేసేవాడే రా స్ట్రీమర్ అని. టీం కూడా ఇచ్చారండి. ఓపిక లేదు బ్రో, కామెంటరీ ఇస్తున్నా కదా అందుకే టీం కూడా చదవట్లేదు. రన్వల్ డియా డియా బెటర్ 51687883. అంటే బ్రో 300 అన్నాడుగా అంతే బ్రో. వ్యాక్సిన్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి బ్రో. ఒక్కసారి యాక్సెప్ట్ చేయ బ్రో. బ్రో ఆర్ యు మ్యాడ్? ఒకసారి చూసుకో బ్రో, నువ్వు లిస్ట్ లో ఉన్నావు నా లిస్ట్ లో. ఉన్నానా బ్రో? నీకు పెట్టేసే ఎగ్జిట్ అయ్యా నేను గ్రూప్. థ్యాంక్స్ బ్రో. కొంచెం బ్యాక్ చేయవు, వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాం. సరే 5168 చూసుకోలేదు బ్రో. 51687883. రాక్ 777 కూడా ట్రాల్స్ ఎప్పుడు పెడతాను నాకు కుదిరినప్పుడు బ్రో. నేను సపరేట్ కంటెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను చేసిన కంటెంట్ లైక్ ఇవాళ నేను వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నా ఈ స్పోర్ట్స్. ఓకే అరే అయిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉందయ్యా, స్టార్ట్ అయిపోతుంది. India is set in a virtual world. హలో హ్యాకర్ బ్రో, మనం ఇది 50 లో పెట్టి కొట్టాలి. ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రో. బ్రో 50 లో పెట్టి కొట్టాలి హ్యాకర్.
ఇద్దరు నా సైడే. అరే బ్రో ఒకడు అనుకున్నా, కొంచెం చూసుకోవాల్సింది. సడన్ గా ఫస్ట్ అమ్మాయిని చూసేది, తర్వాత చూస్తే ఇద్దరు ఇటే ఉన్నారు. దెన్ అంత షార్ట్ రేంజ్ లో చూసేసరికి పోతుంది. బ్రో డ్రాప్ పాయింట్ కూడా చూపిస్తున్నాడు. ఇంకోటి చాలా సేఫ్ చేస్తారు మీరు అక్కడ. Nice, bro. Nice, GG. Bro. మొబైలే కదా బ్రో. ఏంటి బ్రో నేను బాట్ నేమ్ పెట్టావు హ్యాకర్ అని? హ్యాకర్లు అంటే అంత ఇష్టమా? What account, bro? నో బ్రో మాకు టైం లేదు. నైస్ బ్రో. స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాచ్. ఇంకా లాస్ట్ రౌండ్ అనుకోవడం. ఇంకా 2 రౌండ్స్ ఉంది. Let's go, guys. They're like, you know what? I can smell somebody wounded and let's chew upon them as SA2L's drop location is gonna be now compromised with K98 getting way too close and personal. 98. An opportunity. SA2L not looking so good so far. It's something that they should find a way to turn things in their favor. If they don't, I think it's going to be a disappointing start. Error class landing ayindi. I generally thought that Group C is going to be Insanity and looking forward to points ki in comparison to Group A. But Group B should have been the ones picking up a lot of advantage towards the end of the day. However, they are, as you just saw on your screens, reckoning, getting themselves the first blood and the elimination in their favor. సో లాస్ట్ గేమ్ చాలా బాగా ఆడారు కానీ He did the right thing as soon ముందు as గేమ్ కదా చాలా బాగా ఆడారు. SA2L started to fire at లాస్ట్ గేమ్ కూడా బాగా ఆడలేదు. థర్డ్ పార్టీ అయిపోయింది లాస్ట్ గేమ్. సోల్ నుంచి అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది. ఎంత తక్కువ పాయింట్స్ వీళ్ళకి ఇలాగ అయిందంటే ఎలిమినేట్ అయిపోతారు లీగ్ నుంచి. As SA2L are going to be, grouping up against him. He's going to wait for some backup. Shots are going to be connected a little bit. Chrono shield comes in, but still he's going to be falling back. Bot got running out in the open. He's going to be tagged off a little bit. Now the back. ఏమన్నా రష్ కొడుతున్నారా? I don't think so. He's going to survive for a long time. Bot got అయిపోయాడు. నైస్ రష్ బై సోల్. Gets taken down and then finished off. 98. This is the aggression coming in from SA2L, but an instant switcheroo. Car 98 are unable to hold their horses at all as SA2L are looking forward to openings in all directions and Hirsch in trouble. That was not a great idea coming Starting in. kills Divine free 2 frags for him and Sid the last man standing. Is this the first Revive time చేశాడులే. he quickly goes to revive his teammates and successfully before going down. ఒక ప్లేయర్ రివైవ్ అయ్యాడు కార్ 98. That would save the team for now, but బా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో గేమ్ ఆడాల్సి వస్తుంది బ్రో. ఇది మళ్ళీ ప్రో కౌంటర్ స్కోర్ తగ్గిపోద్ది. ఈ బ్రో ఏం కొట్టలేదు. బోయా అమ్మ. As soon as he got to know my players were down, immediately goes near that vending machine, puts up a glue wall, had around few seconds left in his pocket, goes in for one revival, and then he's like, I'm gonna kneel down for now. Yes, put out of the misery. Now SA2L are gonna be looking much more confident with 4 eliminations already in their name.
but what's more important is to see who gets eliminated first. Silver Eagles again. సిల్వర్ ఈగల్ మళ్ళీ నా బ్రో, నేను చెప్తున్నా కదా ఇందాక టీమ్ హింద్ slowly catching up to that momentum. ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చిన లైక్ ఈ స్టేజ్ లో వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అయితే అవుతున్నారు. For some reason we are able to see that ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ లో ఇంటర్నేషనల్ లాబీ రేంజ్ ఇది. ఈ లాబీలో కొంచెం సిల్వర్ ఈగల్ ఇంకా హింద్ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. లెఫ్ట్ లో చూడలేదు బ్రో ప్లేయర్, జస్ట్ సిద్ధ్ నాక్ చూసుకోవాలి. నో టైకూన్స్ ఇంకా ఎన్జీ సిల్వర్ ఈగల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. Team Hind just spoke about them of having an opportunity to redeem a performance that they were able to dwell on in Purgatory and continue it further in next era. Unlikely is also looking for the likes of NG Pros and Team Tycoons. And so far, కార్ 98 రికవర్ అవుతుంది బ్రో. 3 మెంబర్స్ అలైవ్ అయ్యారు కార్ 98. ఎన్జీ ప్రోస్ లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ ఓకే ఇక్కడ దిగుతున్నాడు. క్రాప్సీ అయితే మొత్తం రిచ్ కింద అయితే దిగుతున్నాడు. ఐ థింక్ వీళ్ళు ప్రెస్ అయితే చేస్తారు ఇప్పుడు. వెనకాల నుంచి వచ్చి కొట్టడానికి క్రాప్సీ వెనకాల దిగుతున్నాడు. వీళ్ళు కనుక స్పాట్ చేశారంటే గాల్లోనే కొడతారు. ఓ బ్రిడ్జ్ పైన దిగుతున్నాడు క్రాప్సీ. లాంచ్ ప్యాడ్ మన్నుని గాల్లో కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, బట్ కనెక్ట్ అయితే అవట్లే. ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా పైకి ఎక్కేసాడు. మేబీ ట్రీట్మెంట్ స్నాపర్ ఏమైనా తీయచ్చు. పైన కూడా కొంత లూట్ అయితే ఉంటది. ఓకే సిల్వర్ ఈగల్ రికవర్ అవుతుంది. ఒక రివైవ్ అయితే ఆపారు. సర్వే అవ్వగలడా పైనుంచి మన్ను అయితే P90 తో సూపర్ రివైవ్ ఇచ్చారు, అందుకే దానికి. But NG Pros, they need to be careful. They've got 3 bro konja lag avuthunnattu feel ostundi on the other side against Vasista. He knows the information. He's been jumping over that blue wall to do much damages. Will be using the Tatsuya dash, getting away from that position. Mandalaga wallalaga idi. And then eventually he's going to be caught off guard as Vasista has taken down 2 of the players, and Tycoons on pressure iddaru open lone unnaru. Are now going to be targeted as Hind, Non-Stop Gaming as well as Vasista are going to be sniffing around these 2 final players. I'm so perplexed at this moment, Arka. I'm kind of trying to think which team is making a mistake. Team Tycoons on one end having a fight with NG Pros looked like it was good, but then it is a fight with Vasista. Don't know what's happening. But right now it is going to be SATL who are not prepared for 1+ God's Reign. Already a knock and an elimination. Soul revive ichchadle, no problem. But Kruno emana isada. But that's not going to be enough. Rogan versus M590 knock. 1+ ఒకసారి చాలా బాగా ఆడుతుంది. మరి డామినేట్ చేయట్లేదు కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో 1+ చాలా బాగా ఆడుతుంది. సోల్ ఈ మ్యాచ్ 2 అలైవ్ ఉంది, బట్ 5 kills. సోల్ కనుక ఈ మ్యాచ్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చచ్చిపోయారంటే సోల్ ఎమినెంట్ కేడీ కూడా ఎలిమినేటెడ్. బట్ ఈ పొజిషన్ లో ఎక్కువ ఫైట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆర్సెనల్ చాలా మందికి దగ్గర ఉంటది. అది టర్బైన్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు, గ్రేవ్ ల్యాబ్స్ నుంచి ఓపెన్ చేయొచ్చు, దగ్గరికి వెళ్ళి మ్యూజియం నుంచి ఆ లాంచ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. 2 players down. Remnant నుంచి బ్లాక్ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. Both of them were in deep troubles, but somehow Manu was able to revive all the players. Ronit escape అవ్వాలి. Okay, black will revive అయ్యారు ఒకరు. They are keen to pick up one more player and they're going to be successful as they were persistent. Mayank, a nice sought after elimination. His teammates are going further. Sorry, Revenant ke reckoning ki confuse hai. They're going to be meeting. It's going to be Reckoning. While Reckoning heard all these shots, they decided that maybe they could find an opportunity to find an opening, but it could be them coming under oppression. Drain, a fight against Car 98. Bot got up close and he gets taken down, but an exchange for an exchange. Manish is revive. He will be quickly revived, but Bot got he cannot be. His confirmation will come from Drain and Harsh running out in the open. Another mistake. Car 98, one after another players are getting taken down. ఇంకొక ప్లేయర్ ఇక్కడే ఉన్నాడు. His glue wall was destroyed. His position is compromised. A nice dash coming through. Just one player. He gets taken down. That's a big triple coming in from Anshu. 7 kills is a 1+. Tycoons 8 kills. Vasista 6 kills. Soul 5 kills. Fully recovered Vasista. Reckoning esports 5 kills. Okay, Reckoning కొంచెం థర్డ్ పార్టీ కోసం ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే అటు సైడ్ నుంచి ఆటో బాట్స్. వాసిస్టా కూడా ప్లాజీగా వచ్చింది. రికనింగ్ ఈస్పోర్ట్స్ చాలా ప్రెజర్ ఉండొచ్చు. ఒకేం పర్లేదు, టీమ్ ఇన్సైన్ అయితే వసిస్టాన్ని ఫైర్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం హోల్డ్ అవుతారు. అది సిల్వర్ ఈగల్ కూడా ఎంటర్ ఇచ్చింది ప్లాజీరాకి.
అండ్ సోల్ కూడా ఎంటర్ ఇస్తుంది. అక్కడ లాంచ్ ప్యాడ్ సెట్ చేసుకుంటున్నారు. సోల్ ప్లాజిరాకి ఏమైనా పైకి అక్కడ ఒక యాంగిల్ లైక్ హైట్ పొజిషన్ ఉంటుంది ప్లాజిరాలో, అదేమైనా ఎక్కుతారేమో చూద్దాం. సోల్ అయితే మంచి లాంచ్ ప్యాడ్ సెట్ చేసుకుని రెడీగా ఉన్నారు సోల్ కూడా. way too close to comfort at that center of the circle, and I hope ఈ ప్లాజిరాలో జరిగే యుద్ధం మామూలుగా ఉండదు. ఇప్పుడు నింజా నాక్ వాటా కూడా ఒక్క బుల్లెట్, 2 players ఎలిమినేటెడ్, రివైవ్ ఇచ్చుకోవాలి రోనిత్. అలా ఉన్నా సరే రికనింగ్ చాలా డిఫికల్ట్ రికవర్ అవ్వడం. సో ఆటోబర్డ్స్ ఏమన్నా ఈ మ్యాచ్ లో మిరాకిల్ చేస్తారా? సోల్ అయితే డైరెక్ట్ ఆటోబర్డ్స్ దగ్గర దిగుతున్నాడు. లేదు ప్లాజిరా makes a drop, and that is not good. Wata would have spotted him, but he's also సిల్వర్ ఈగల్ ఈ కాంపౌండ్ అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు. సిల్వర్ ఈగల్ కూడా ఏమన్నా మిరాకిల్ చేయొచ్చేమో చూద్దాం. డెకాలోనేమో ఎన్జీ ఉంది, టీమ్ ఇన్సైన్ దగ్గర కూడా లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది అక్కడ ఒకటి. సో ఎవ్రీ లాంచ్ వెండింగ్ మిషన్ అండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే ఎక్విప్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ దిగిన కార్ 98 సింగిల్ ప్లేయర్ అయితే రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ ముగ్గురు కలిసి చేజ్ చేస్తున్నారు. సో టోకెన్స్ వస్తే కిల్ చేయడం వల్ల కూడా 400-800 టోకెన్స్ ఉన్నాయి. రివైవ్ వెళ్తున్నాడు, బట్ అక్కడ సిల్వర్ ఈగల్ ఏమన్నా కవర్ చేస్తుందా వెండింగ్ మిషన్ ని? ఆటోబర్డ్స్ అయితే మూవ్ అయ్యారు ప్లాజిరాలోకి. చెప్తున్నా కదా ప్లాజిరాలో జరిగే ఫైట్ మామూలుగా ఉండదు. చాలా టీమ్స్ అయితే ఇక్కడే ఉన్నాయి. జోన్ కూడా ఫైనల్ జోన్ ఈ సర్కిల్ లోనే వచ్చి ఉంటది, అందుకే ప్లాజిరాని అందరూ వస్తున్నారు. రికనింగ్ 3 members తో ఏమైనా రష్ చేస్తున్నారు అంటే సిల్వర్ ఈగల్ ఉంది పైన కాంపౌండ్ లో. Reckoning quickly jump ship, they move to another compound, and there they're entering the likes of NG Silver Eagle. They spot the glue walls and they try to start firing. 3v4 కొడతారా ఏంటి ఇప్పుడు? బట్ నింజా బ్యాక్ ఆఫ్ అయ్యా, కొంచెం దూరం యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాడు. It's Ninja calling it. He spots a compound which he feels could be a safe haven for the team, and rightfully does so. రికనింగ్ ఫుల్లీ రికవర్ అయితే అయిపోయారు. నైస్. కాంపౌండ్ కూడా దొరికింది వీళ్ళకి. కొంచెం లూట్, ఒక టీం వచ్చి కిల్ అయిందంటే చాలా లూట్ వచ్చేస్తుంది. సిల్వర్ ఈగల్ ఒక కాంపౌండ్ వసిస్టాన్ టీమ్ ఇన్సైన్ సల్లు కూడా వచ్చేసాడు జోన్ లో ప్లాజిరాలోకి. ఎన్జీ అయితే లేట్ రొటేషన్ చేస్తుంది. ఎన్జీని అసలు లైక్ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారంటే మేబీ జోన్ కూడా దగ్గరలోనే ప్రెడిక్ట్ చేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ లో ఒకరు అయితే కిల్ అయ్యారు. right now, covered with a lot of teams, and I hope to see one of these teams try to give a challenge to those who are coming in, the late rotators. SA12 సోల్ కూడా ఫుల్లీ వెళ్ళాడు. సోల్ ఎక్కడ ఉందో ఈ సర్కిల్ అయితే ఎక్కడ కనబడట్లేదు. team Hind, talk about the big names. Nobody prioritizing the circle will now have troubles to make it to the center. ఓ టైకూన్స్ మిస్టేక్ చేసింది. లాంచ్ ప్యాడ్ చాలా మిస్టేక్ చేసింది. ఓపెన్ పైన కాంపౌండ్ మీద వేసి టీమ్ టైకూన్స్ మిస్టేక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. లాంచ్ ప్యాడ్ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. R1 చేసుకుని ఎవరు ఫైర్ చేయగలరు, ఏ కాంపౌండ్ పైన ఉన్నారు అన్ని చెక్ చేసుకున్నారు లాంచ్ ప్యాడ్. ఓకే రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా పైన కాంపౌండ్ పైన ఉంది. ఈ మ్యాచ్ అయితే 1+8 kills తో చాలా బాగుంటుంది. బట్ జోన్ యాజ్ యూజువల్ బాగా ప్రెడిక్ట్ చేశారు ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే. వాల్ సైడే వచ్చింది, డెకా వైపే వచ్చింది జోన్. కార్ 98 హిందీ ఇంకా బతుకుండడం చాలా గ్రేట్. ఎప్పుడు ఎల్లీగా ఎలిమినేట్ అవుతుంటారు. ఈ మ్యాచ్ అయితే కొంచెం కిల్స్ సెక్యూర్ చేసుకుందని అనుకుంటున్నాం. హింద్ 3 kills, ఇంకా ఒక ప్లేయర్ ఎలా ఉన్నాడు. టీమ్ హింద్ ట్రబుల్ లోనే ఉంది. That was a distant fight, and God's Reign so far have been winning all these. లాంచ్ ప్యాడ్ జోన్ లోకి అయితే వెళ్తున్నారు. ఓ షెట్ రికనింగ్ వట్టే ఇద్దరు నాక్ చేసింది. రికనింగ్ ఓ రికనింగ్ కాదు, వెనకాల నుంచి సాయాలనుకుంటా. ఇక్కడ నుంచి నాక్ అయింది. రికనింగ్ నాక్ చేసింది, బట్ వెనకాల సాయల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు. బట్ వెయిట్ చేశాడు సాయల్. 2 players ఉంది రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ లో. నైస్ ఇద్దరు. కార్నెంట్ ఆర్మీ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ రెవెనెంట్ ఇంకొక ప్లేయర్ ఎలా ఉన్నాడు. ఏం పర్లే, వీళ్ళ దగ్గర వెండింగ్ మిషన్ ఉంది. రివైవ్ అయితే ఇస్తారు వాళ్ళు ఏమైనా మంచి పొజిషన్స్ దగ్గర ఫైట్ దిగితే. ఓ టీమ్ హింద్ ఫుల్ టీమ్ అలైవ్ అయింది. రష్ కూడా చేస్తున్నారు ఎన్జీ ప్రోస్ మీద. అండ్ ట్రోగన్ లాంచర్లతో ఇద్దరు నాక్ చేశాడు. అండ్ ముగ్గురు కూడా నాక్. లాస్ట్ ఇంకా ఒక ప్లేయర్ కార్మా ఎలిమినేటెడ్. టీమ్ హింద్ ఒక్క సెకండ్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఫుల్లీ లూట్ ఉన్న టీం మీద రష్ చేసింది. చాలా మిస్టేక్ ఇది ఎన్జీ ప్రోస్ లాంటి టీం మీద రష్ చేయడం.
there is no hindrance while they're entering. ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీకే చూడాలి, లైక్ ఇద్దరు టీములు ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళి కిల్స్ చేయాలని చూడాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర లూట్ అంత ఉండదు. ఇందాక రికవర్ అయింది టీమ్ హింద్ అయితే. Go into the circle and the team next. ఎన్జీ బ్రోస్ ఓపెన్ మనకు తక్కువైంది, టీమ్ ఇన్సన్ అయితే చాలా ప్రెషర్ చేస్తుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుంటా వీళ్ళు. ఓ క్రోనో వేసాడు, నైస్. మళ్ళీ బ్యాక్ అయితే వెళ్ళారు. కొంచెం ఈ వెనకాల కాంపౌండ్ నుంచి లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే పెట్టుకుంటారు. జోన్ అయితే లెఫ్ట్ కి వచ్చింది కాబట్టి ఒక్క చిన్న కాంపౌండ్ స్టోన్ దొరికిన చాలు. లాంచ్ ప్యాడ్ ఓకే సేఫ్ పొజిషన్ లోనే పెట్టాడు. టీమ్ ఇన్సైడ్ మీదకి రష్ చేస్తున్నారు. రష్ చేసేస్తున్నారు బ్రో. టీమ్ ఇన్సైడ్ రెడీగా లేదు. టీమ్ ఇన్సైడ్ ఒక నాక్, అనుభవ్ నాక్, ఇంకా రివైవ్ అయితే అయిపోయింది. తివా అయితే యూజ్ చేసుకున్నారు. టీమ్ ఇన్సైడ్ ఒక బ్యాక్ వెనక్కి అయితే వెళ్ళిపోయాడు. బట్ వెనకాల రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఫుల్ ప్రెజర్ చేస్తుంది. ఎదర్ కాంపౌండ్ లోనే హీల్ చేసుకుంటున్నాడు సింగిల్ ప్లేయర్. ఓపీ రషింగ్ బై ఎన్జీ ప్రోస్. 9 kills ఏమన్నా ఒక్క సెకండ్ లో లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టాడు, రష్ చేస్తారు అంతే. అండ్ టీమ్ ఇన్సేన్ ఎలిమినేటెడ్. ఎన్జీ విత్ 10 kills. ఫస్ట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఏమైనా ప్రెజర్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా షార్ట్ అయితే వచ్చింది. సోల్ కూడా జోన్ మిడిల్ లో ఉంది. సోల్ నుంచి బూయా ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చేమో చూద్దాం. ఇద్దరు నాక్ ఎక్కడి నుంచి నాక్ అవుతుంది. స్ట్రగుల్ నో యార్, చంపేశారు స్ట్రగుల్ ని. రికనింగ్ ఓ షట్ ఓపీ. రెవెనెంట్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ రికనింగ్ లో ఒకే ఒక ప్లేయర్. సోల్ బుయా కూడా అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది. ప్రాప్సీ ఉన్నాడు, ఇంకా ప్రాప్సీ ఒక్కడే సర్వే అవుతున్నాడు. అండ్ సిల్వర్ ఈగల్ పైన కాంపౌండ్ లో ఇరుక్కున్నారు, కిందకి దూకాలి వాళ్ళు, కానీ వెయిట్ చేయాలి, అప్పుడే రాకూడదు. అండ్ వశిష్ట సిల్వర్ ఈగల్ మీద ప్రెజర్ చేస్తుంది చాలా. ఐస్ డౌన్, సిల్వర్ ఈగల్ క్లియర్ కూడా అయిపోయింది. లిక్సోస్ ఇంకా జాడ్ ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారు, సిల్వర్ ఈగల్ ఛాన్స్ లేదు. అండ్ వశిష్ట ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే ఫుల్ ఆటోబర్డ్స్ ఇంకా సోల్ రెండు టీమ్స్ ప్రెజర్ చేస్తున్నట్టు. కింద కాంపౌండ్ లో సోల్ అండ్ పై కాంపౌండ్ లో ఆటోబర్డ్స్. వాళ్ళైతే ఫైర్ ఏం చేయట్లేదు. సోల్ అయితే ఆటోబర్డ్స్ ఒకటి చాలా ప్రెజర్ చేస్తుంది. జోన్ నుంచి సేఫ్ గానే వచ్చారు. ముగ్గురు ఎలా ఉన్నారు వశిష్ట ఫస్ట్ నుంచి. లెఫ్ట్ నుంచి క్రాప్స్ కొంచెం ఫైర్ చేస్తున్నాడు, బట్ సింగిల్ ప్లేయర్ కదా అంత ప్రెజర్ చేయలేడు. ఒక నాక్, పతులు నాక్. అరే ఇద్దరు నాక్ బ్రో. వాల్ లేదనుకుంటే వీళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ రిసోర్సెస్ అన్ని యూజ్ చేసేసారు పైన బ్రిడ్జ్ మీదే. సో వాల్స్ లేవు వాళ్ళ దగ్గర. సోల్ అండ్ సిల్వర్ ఎలిమినేటెడ్. సోల్ బూయా కొడుతుందా? ఆటోబర్డ్స్ వర్సెస్ సోల్. ఓకే లాంచ్ ప్యాడ్ యూజ్ చేసుకుని ఇంకా పుష్ అయితే అయ్యాడు ఆటోబర్డ్స్. ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ ఎలిమినేటెడ్. సోల్ లో ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఎలా ఉంది, డివైన్ ఇంకా నైస్ 2v1. 1+ లో కూడా ఒక ప్లేయర్ ఎలిమినేటెడ్, ప్రెడిటర్. ఇంకా గాల్లో ఒక ప్లేయర్ అయితే ఉన్నాడు. 1+ లేదు, గాల్లో కదా, కొంచెం కదులుతూ ఉంటే గాల్లో. క్రాప్సీ బూయ కొడతాడేమో బ్రో, వీళ్ళెవరో కాకుండా క్రాప్సీ హోల్డ్ చేస్తున్నాడు. క్రాప్సీ డేంజరస్ రషర్. క్రాప్సీ కనుక ఛాన్స్ వచ్చిందంటే క్రాప్సీ జస్ట్ వాల్స్. ఓ నో, ఇప్పుడు అప్పుడే రష్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే 3 టీముల్లో సింగిల్ ప్లేయర్. సోల్ ఒకటి 2 players, బట్ వాళ్ళు జోన్ కి అయితే రావాలి. క్రాప్సీ గుడ్ డిసిషన్. మాన్స్టర్ ట్రక్ వెనక్కి కవర్కి వెళ్ళడం. ఒక నాక్ కూడా అయిపోయాడు. డివైన్ రివైవ్ అయితే ఇచ్చేసాడు. లేదు డివైన్ రివైవ్ ఇవ్వలే. నైస్, డివైన్ ఒక్కడే. 4 teams సింగిల్ ప్లేయర్ అలైవ్. వాట్ ఏ గేమ్ ఇది. 17 kills. ఎన్జీ ప్రోస్ క్రాప్సీ ఏమైనా బూయా కొడతాడా? Gets in closer, puts up a grenade. A very clever move coming in, but he needs to be careful. To his left is another player who's waiting for this opportunity. కౌశిక్ లాంగ్ లో ఉన్నాడు, ముగ్గురే షార్ట్ లో ఉన్నారు. సింగిల్ ప్లేయర్ ని తీసుకోవాలి. అండ్ సోహియల్ విత్ 4 kills. సోహియల్ అలైవ్. This is the best fight that we are going to see. జోన్ లోకి రావాలనుకుంటా 1+ టీమ్ నుంచి అయితే జోన్ లోకి రావాలి. సో క్రాప్సీ కి డివైన్ కి ఫైట్ అయితే అవుతది. Trying their best to get their team a booyah, an opportunity. Divine and NG Pros together. బ్రో సోలో అయితే జరుగుతుంది. సోలో మ్యాచ్ ఇది. డివైన్ డ్యామేజ్ అయితే పడింది. P90 ఉంది. నో. అరే డివైన్ అయితే క్రాప్సీ కొట్టేశాడు. ఓపీ. అండ్ సోయల్ కి కౌశిక్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది. P90 వచ్చి 590 ఉంది సోయల్ దగ్గర. డివైన్ హీల్ చేసుకుంటున్నాడు.
here on Next Era. Oh, Oscar వేసుకుని Chrono. For his opportunity, a push coming in. ఓపీ M590 తో చాలా కష్టం. ఓపీ డివైన్ సోల్ అయితే బూయా కొట్టేసింది. వాట్ ఏ బూయా సో డివైన్ ఏ టైంలో రైట్ టైంలో ఫైర్ చేశాడు ఇద్దరు ఫైట్ లో ఉన్నప్పుడు. To stage a వావ్, The comeback which they were waiting for. వాట్ ఏ గేమ్. ఏమన్నా బూయానా బ్రో? ప్రాప్సీ కొడతాడు అనుకున్నా, బట్ ఎక్స్ డివైన్ ఐజిఎల్ బూయా వాట్ విన్నర్ ఏమన్నా నెక్కిచ్చాడు బూయా రైట్ టైంలో ఫైరింగ్ చేసి. ఓకే గైస్, రండి టీం కోడ్ ఇస్తాం. ఇది ఎందుకని బ్రో ఓపెన్ బస్ గేమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఒక్క సెకండ్ వచ్చింది. ఇస్ రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్. ఒకసారి ఇన్విటేషన్ పెడతా. ఎనేబుల్ టు జాయిన్ ఓకే డన్. గైస్ టీమ్ కోడ్ 54739993 54739993 టీమ్ కోడ్. క్రాప్సీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసా, నేను కూడా క్రాప్సీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను, ఎందుకంటే క్రాప్సీ రషర్ చాలా వాడతాడు షార్ట్లో. కొంచెం తను రిస్క్ తీసుకోకుండా ఉండాల్సింది. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయి వంశీ? ఒక 2 మ్యాచెస్ అనుకుంటా. ఈ మ్యాచ్ స్కోర్స్ వచ్చేసరికి 28 పాయింట్స్ సోల్డ్, యాంజిప్రోస్ 24 పాయింట్స్, ఆటోబర్డ్స్ 21 ఇస్ 1 + 19 బర్డ్స్, రికనింగ్ 15, వసిస్టా 13, సిల్వర్ ఈగల్ 9, యాంజిప్రోస్ టాప్లోకి వస్తుంది బ్రో. అండ్ టైకూన్స్ 8, ఇన్సైన్ 8, రెమినెంట్ 6, టీమ్ హింద్ 4, కార్ 98 1. ఇది చాలా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు కార్ 98కి. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real Divine world. అయితే 9 Don't worry if you're eliminations. eliminated. Respawn awaits. అమిత్ బాయ్ రూమ్ పెట్టి వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నాడా? ఓకే ఓకే. నేను అల్ట్రాలో పెట్టుకుని వచ్చాను. కాకపోతే 1 ప్లేయర్ మే రాలేదు. అనే డైరెక్ట్ ఛాన్స్ ఎలా ఉన్నావు? Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. రాజశ్రీ అన్న హాయ్. హాయ్ రాజశ్రీ. రావట్లేదండి బ్రో లైఫ్ నువ్వు. మళ్ళీ రాలేదు ప్లేయర్. ఎందుకు హ్యాకర్ అనుకుంటున్నారు? మన లాబీలో ఎవరున్నారు? Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits.
మనకి ఐసీ యూజర్ ఉన్నాడు బ్రో. రండి బ్రో పైన రష్ చేద్దాం. ఇక్కడ రోడ్ Thanks. Help me! ఐసీ ఉంది. ఐసీ కొట్టేశాడు కాబట్టి. నైస్. ఓపీ శామ్. హ్యాండ్స్ కి బ్యాక్ బ్లాక్ బ్యాంగిల్స్. Resources here. బ్రో ఏడబ్ల్యూఎం ఇచ్చావు. ఇంకా ఎంఫైన్ అంటే తీసుకో. What? 150 మోకో. ఓకో 150 బ్రో. మోకో చూడు బ్రో కొంచెం. Thanks. Thanks. లాస్ట్ గేమ్ Resources here. సోలారా. ఇంకా లాస్ట్ గేమ్ ఒకటే ఉంది. Need equipment. Resources here. ఇది బైక్ వచ్చింది కదా, వస్తుంది అందరికీ. Need equipment. అది క్లైమ్ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇన్కమ్ నాకు వస్తుందో లేదు ఇంకా తెలియదు. వచ్చేదే 100 రూపాయలు. ఇది కూడా రాదు. Bro, easy kill. Need equipment. Resources here. Resources here. Resources here. Resources here. Need equipment. Resources here. Ninpo, Kagerui!
నైస్. ఓకే స్టార్ట్ అయిపోయినా ఉంది. స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంకా అలాగా కొంచెంసేపట్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ కాపీరైట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నాన్ కాపీరైట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒబిటో బండిల్ కి సైడ్ నా బ్లాక్ బ్యాంగిల్స్. ఓ లేవే. ఓకే అది చేతుకున్నాయవా గింజలో. బిగ్ ఫ్యాన్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ. W4DGKV80 అంటే ఏంటి బ్రో? ప్రశాంత్ official gamer, hi bro, hi. SK Kalim Pasha, hi bro, hi. Okay, match is started. Let's go guys. The defensive side, this is just absolute beautiful thing to watch. And Solara being the last map, we can expect something more right now. That's about TV Tower, that's about Casa Vista, and this fight is gonna initiate in a very nice note. But there's another thing that is going on. ఎవరికి క్లాష్ ఫైట్? Casa Vista being inside the circle. ఓకే వశిష్ఠకి టీమ్ టైకూన్స్ క్లాష్ ఫైట్ కూడా కాదు, ఒకరే స్ప్లిట్ దిగారు. క్లాష్ ఫైట్ లో అవ్వలేదు బ్రో. అండ్ హబ్ లో కూడా ఎవరు దిగలే. And it could have been an unwanted one between the teams who were grabbing a lot of points. Seems like that's not happening. Maybe a little bit of a shot sent out, but Car 98 and Car 98 their chances picking up a fight. It seems like one of the players from Reckoning took a different and a wary approach, and that's single player. He's already knocked Soul. Oh, Ronit trying his best. He gets kill 1 point. He's so close. His teammates trying to stop him from getting that elimination. ఎవరు పక్క నుండి కొట్టలేదు. Grabs that elimination. బాట్ గాడ్ the others and then goes down. చాలా ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. క్లియర్. I thought that Car 98 were like, wait a second, who is this wolf in the form of a sheep? And all of a sudden, that one player who was trying to get that elimination point, he did secure it, but at the cost of his own life. Reckoning, what a lovely way to start, and this is the kind of రివైవ్ అయిపోయాడు. అదే స్ట్రాటజీ, అంటే వేరే వాళ్ళు గుంపులోకి వెళ్ళి దిగి ఎన్ని కిల్స్ ఏదైనా కిల్స్ సెక్యూర్ చేసుకుని 1-2 పాయింట్లు తెచ్చుకోవాలని కావాలని సైడ్ నెత్తి దిగాడు. Soul ఇద్దరు స్ప్లిట్ ఆడుతున్నారు. సోల్ ఆటోబాట్స్ లాస్ట్ గేమ్ 19 పాయింట్స్ వచ్చింది. ఈ మ్యాచ్ కూడా మంచిగా పాయింట్స్ వస్తే రివైవ్ కూడా అయిపోయిందిలే లిక్కీకి. హిట్మెన్ నాక్ టైకూన్స్ వశిష్ఠ చాలా వాడుతుంది. And I think out of all the players from Vasista Esports, this man has been so smart in the way he's been playing. He's always considered information as a proper channel for finding a lot of eliminations and points, and he's so far. సిల్వర్ ఈగల్ ఈ మ్యాచ్ కంబ్యాక్ చేయాలి. ఒక మ్యాచ్ లాస్ట్ గేమ్ మంచి పొజిషన్ తీశారు, బట్ లాస్ట్ లో పైన ఎక్కువసేపు ఉండిపోవడం వల్ల ఏం యూస్ అవ్వలేదు. ఇంట్లోకి 8 దిగుతున్నాడు. పైన చాలా బాగుంటది అది యాంగిల్, చాలా మంది కనబడతారు వెనకాల ఇలా రొటేట్ చేసేవాళ్ళు. ఇదే లాస్ట్ గేమ్ గైస్. ఓపీ పైన యాంగిల్ తీసుకొని చాలా వర్కౌట్ అయ్యేలానే ఉంది. రైట్ కింద రషర్ కూడా ఉన్నాడు, పైన సపోర్ట్ కూడా. ఇద్దరు నాక్ చాలా మంచి కాంబినేషన్. ఓ లెఫ్ట్ నుంచి ఎవరు? ఎం గాడ్. ఇక్కడ చాలా స్పాట్స్ ఉన్నాడు. ఏమి ఇన్సైన్ ఇంకా వెసిస్టా టైకూన్స్ కూడా కొంచెం లాంగ్ నుంచి
at least get a knock or two, as Team Insane is also in the vicinity and they want to contest ఓపీ the height. చూస్తారా టైగర్ స్పాట్ చేస్తాడా ముగ్గురు కలిసి ఫైర్ అయ్యా ఒకేసారి ఫైర్ చేయొచ్చుగా పొత్తులు డౌన్ దూకేసాడు టైగర్ అయితే కిందకి హ్యాకర్ కూడా జంప్ చేస్తాడు And Patlu is the first one to get taken down. But Insane, they're not going to stop. They spot టైకోన్స్ ఒక్కడే ఉన్నాడు బ్రో ప్లేయర్ and it's going to be Tycoon's Gopu's రెవెనెంట్ కూడా ఎంటర్ అయింది రెవెనెంట్ కొంచెం డామినేషన్ తగ్గింది మ్యాచ్ లో రెవెనెంట్ ఏమైనా డామినేట్ చేస్తుందో చూడాలి రెవెనెంట్ నుంచి డిసప్పాయింటెడ్ నేనైతే Team Tycoons, they're also taking a really good fight, but it needs to be సాయి ఓకే రెవెనెంట్ కూడా మళ్ళీ బ్రో అందరూ రూఫ్ నే పట్టుకుంటారండి బ్రో ప్రతి స్క్వాడ్ రూఫ్ మీదకి వెళ్ళే ఇనిషియేట్ చేస్తుంది కానీ వీళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది పైనుంచి క్లియర్ కూడా స్కిల్ సెక్యూర్ కూడా చేసుకుంటున్నారు వాల్విన్ షార్ట్ కి వచ్చాడు కింద తన దగ్గర అప్జల్ కూడా ఉంది bringing back the final two players as well. And this is big. ఓపీ నాక్ Imagine there's one vending machine వాల్విన్ ఇంకా రష్ చేయట్లేదు లోపలికి simultaneously. What? ఓపీ వెయిట్ చేశాడు వీళ్ళు వస్తారని నాకు తెలిసి అదే ట్రాప్ అనుకుంటా unstoppable. Vasista, Insane, Team Tycoon. ఓపీ హ్యాకర్ కూడా డౌన్ పైనుంచి కింద నుంచి రెండు సైడ్ నుంచి ప్రెజర్ అవుతుంది They are finding opportunities in their hands. Sile picks up another elimination. వశిష్ట కూడా పైకి వచ్చాడు మళ్ళీ బ్రో ఏంది బ్రో ఇది A Cassie being used and Swaroop. లాస్ట్ గేమ్ కదా అందుకే చాలా అగ్రెసివ్ ఆడుతున్నారు ప్రతి టీం ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే అన్ని పాయింట్స్ వెళ్ళే వేళ డే క్లోజ్ చేయడానికి యూనో కూడా నాకే ఛాన్స్ ఎక్కువ వాల్పిన్ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వచ్చాడు అయిపోయింది యూనో టైం ఫస్ట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంకా ఎంతమంది స్వరూప్ ఒక్కడే డౌన్ తను కూడా డౌన్ ఏమన్నా రెవెనెంట్ 6 kills సెక్యూర్ చేసుకుంది ఇక్కడ క్రష్ చేసి చాలా గుడ్ థింగ్ అయింది ఇదే డామినేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు రెవెనెంట్ నుంచి నైస్ గేమ్ ప్లే బై రెవెనెంట్ Oiling and every single thing is ready to go. RNTX, what a lovely play from there, and 6 total eliminations. And they were just waiting afar, expecting that the conundrum will come to OP Vishal down. It did not happen though. And on the Team other wipe hand, అనుకుంటా one Team player Insane. who was trying to escape from the rats of all of these teams who were there at Bikers Club. ఓ హిందూ కూడా 4 kills చేసింది బట్ సిల్వర్ ఈగల్ తో ఫైట్ ఎక్కువ అవుతూనే ఉంది వీళ్ళకి క్లాష్ Care of Hind on the other end. బాటమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఎక్కువ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు సిల్వర్ ఈగల్ ఇంకా జస్ట్ వన్ ప్లేయర్ ఉంది సిల్వర్ ఈగల్ లో Well, there's one thing that I told at the beginning of this entirety of today, that is Team Hind, they have to perform. ఎలిమినేటెడ్ సిల్వర్ ఈగల్ ఎన్నిసార్లు బ్రో ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది ఈసారి టీమ్ హింద్ డామినేటింగ్ 8 kills చేసింది జాగ్వర్ 5 kills లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఒక 30 points చేసిన నెక్స్ట్ రౌండ్ కల్ ఛాన్స్ ఉంటది సో హింద్ టాప్ లో ఉంది విత్ 8 kills రెకనింగ్ ఓ హర్ష్ కూడా చాలా హెచ్పి డ్యామేజ్ అయిపోయింది హర్ష్ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ సోల్ కార్నెంట్ సోల్ డౌన్ అయ్యాడు హర్ష్ కూడా చాలా తక్కువ హెచ్పి బట్ రెకనింగ్ లో 2 players అలవ్ అండ్ కార్నెంట్ 2 players వన్ ప్లేయర్ అయితే బ్యాకప్ అవుతున్నాడు కార్నెంట్ లో ఓ రైట్ టైమ్ లో రెవెనెంట్ కూడా వచ్చింది వాల్విన్ బిల్డింగ్ పైకి ఏమైనా వెళ్తారు వీళ్ళు లేదు వేరే యాంగిల్ తీసుకున్నాడు కేడీ కూడా అయితే సూపర్ ఆడతారు స్నాపర్ బట్ స్ట్రైట్ గా ఎనిమిది ఏమైనా ఇస్తారు ఓ 2 players ఉన్నారు సేవ్ నో నింజా ఒక్కడే లేవ్ నైస్ ఎస్కేప్ నింజా ఎస్కేప్ అయిపోయాడులే బ్రో ఎంత ఫైట్ అవుతుంది బ్రో ఈ సరౌండింగ్స్ లోనే సోలారా ఇస్ మ్యాప్ ఆఫ్ లైక్ కిల్స్ బ్రో మొత్తం ఎన్ని కిల్స్ వస్తాయో సోలారా మ్యాప్ లోనే సోలారాలో పాయింట్స్ టేబుల్ అవసరం నాకు కిల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూడు రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ 9 kills చేస్తుంది టీమ్ హింద్ 8 kills రెకనింగ్ 6 kills చూద్దాం ఎవరు అడ్వాంటేజ్ లో ఉన్నారు కార్ 98 అయితే ల్యాండింగ్ అవుతున్నాడు సోల్ రికవరీ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు కార్ 98 ఓకే 1+ కి సోల్ కి ఫైట్ అవుతుంది హిందూ కూడా జోన్ లోకి పుష్ అవుతున్నారు అండ్ ఎన్జీ అయితే అసలు కనబడలేదు ఈ ఫైట్ లో ఎన్జీ కొంచెం హోల్డ్ చేస్తుంది లాస్ట్ లో పొజిషన్ పాయింట్స్ కానీ లాస్ట్ లో కొంచెం ఎర్లీ రొటేషన్ వద్దనుకుంటుంది ఎర్లీ ఫైట్ కూడా అవాయిడ్ చేస్తున్నారు చూద్దాం ఆటోబాట్స్ మీద రష్ చేస్తున్నారు ఎన్జీ అయితే వాళ్ళైతే స్లైడ్ యూజ్ చేసుకుని ఎస్కేప్ అవుతున్నారు స్పాట్ చేశారా లేదా moreover the rotations they are being called in Vashishta you can see them it's there that one player I can see all the way towards windmill just to get that
ఇన్ఫో అయితే కొట్టాడు, స్ట్రగుల్ అయితే ఇన్ఫో కొట్టాడు, ఐజీఎల్ ఇన్ఫో కొట్టాడు. అంటే ఇప్పుడు స్కెచ్ చేస్తాడు అనమాట ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని. ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళు అయితే ఎర్లీ ఫైట్ చేయాలనుకోవట్లేదు, వీళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా పాయింట్స్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ లో ఎక్కువ అన్ని టీమ్స్ చాలా ఓవర్ అగ్రెసివ్ ఆడతాయి కాబట్టి కూల్ ఇంటెంట్ చూపిస్తే బెటర్. అవునది లాస్ట్ లో కొన్ని స్కోర్స్ అన్న మిగిలితే లాస్ట్ లో కిల్స్ అన్న సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఓవర్ అగ్రెసివ్ మ్యాప్ లో కొన్ని టీమ్స్ కి వర్కౌట్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ టేబుల్ టాపర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు అందుకే ఓవర్ అగ్రెషన్ చూపించట్లేదు. ఎవరైతే బాటమ్ లో ఉన్నారో రెవెనెంట్ ఇవాళ అంతగా పర్ఫామ్ చేయలేదు, మీడియం గానే పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అందుకని చెప్పి రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ అంత అగ్రెసివ్ ఆడుతుంది. రికనింగ్ కూడా సేమ్. వసిస్టా ఇంకా నాన్ ఎన్జీ ప్రోస్ టాప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం సేఫ్ ఆడుతున్నారు. ఓకే, కార్ 98 అయితే కార్ 98 బాటమ్ లో ఉంది కాబట్టి కూడా కార్ 98 నుంచి అన్ని కిల్స్ చూసాం. కార్ 98 ని కూడా కిల్ చేసిందంటే టీమ్ హింద్ చాలా కంబ్యాక్ ఇది. చూద్దాం నేడితే ఏమైనా నాక్ వస్తా సిద్ధ్. ఓ షెట్ షెట్ షెట్. వెనకాల కర్మ ఆల్వేస్ లాస్ట్ వెనకాల బ్యాక్ ఆఫ్ లోనే ఉంటాడు. ఓ ఎస్కేప్ అవుతున్నారు. బట్ రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఉంది అక్కడ కార్ 98 లాంచ్ ప్యాడ్ వేసిన చోట. వాళ్ళు కనుక చూసారంటే అస్సలు వదలరు, చాలా అగ్రెసివ్ ఉన్నారు. రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫైట్ అయితే అవుతుంది. ఓపీ 10 kills రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్. కార్ 98 వెళ్ళి టీమ్ హిందూని వదిలేసి రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ చేతిలో పడ్డారు. హిందూ కూడా షార్ట్ లోకి వచ్చింది. కేడి నాక్ నైస్. హిందూ రష్ చేస్తుంది టీమ్ హింద్. లెట్స్ గో. ఓ ఓకే, ఈ ఫైట్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఎన్జీ ఆటోబర్డ్స్ క్రాప్సీ ట్రోగన్ విత్ ట్రోగన్ క్రాప్సీ రిలోడ్ పడింది. ఒక రివైవ్ ఇస్తున్నాడు స్ట్రగుల్ కి. ఓ స్నాపర్ ప్లేయర్ కూడా జంప్ చేశాడు. క్రాప్సీ నాక్ అయిపోయాడు. అనుభవ్ ఇంకా స్ట్రగుల్ ఇద్దరే ఉన్నారు. డబుల్ స్నాపర్ ఉంది మ్యాక్ దగ్గర. ఇద్దరు ఒక్కొక్క బుల్లెట్ కొడితే ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. టీం వైపే అవ్వగలదు బట్ వాల్ చేసుకుని మంచి పని చేస్తారు. లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని సేఫ్ అయితే వెళ్తున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ వెండింగ్ మిషన్ ఉంది. టోకెన్స్ ఏమి ఉన్నాయి, జస్ట్ 100 టోకెన్స్ ఉన్నాయి. ఫాస్ట్ గా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ 400 ఎప్పుడో ఫినిష్ అయిపోతుంది కాబట్టి 600 టోకెన్స్ అయితే కావాలి. రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంకా హింద్ చాలా బాగా ఆడుతుంది మ్యాచ్ అయితే. 2 versus 2 సిచ్యువేషన్. కమాన్. ఓకే, రెవెనెంట్ టీమ్ అన్న కానీ ఎందుకు తను స్ప్లిట్ అయిపోయాడు అర్థం కావట్లేదు. సిద్ధ్ అయితే వదిలేశాడు. ఇదే మిస్టేక్ అయింది. వీళ్ళిద్దరు వాల్వేన్ ఇంకా సాహిల్ ఏమన్నా డైనమిక్ టియోనా ఏమన్నా కొట్టారా ఇద్దరు కలిసి? అలా కాకుండా సిద్ధ్ అయితే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. బట్ తను కూడా ఇప్పుడు సేఫ్ కాదు. హర్ష్ ప్రెజర్ చేస్తున్నాడు. కార్ 98 లో కూడా ఒక ప్లేయర్ మిగిలాడు. వెనకాల నుంచి హర్ష్ అయితే కొడతాడు. చాలా మిస్టేక్ చేశాడు టీమ్ మెంబర్స్ సపోర్ట్ చేయకుండా. ఇదే మిస్టేక్ వాళ్ళని వాళ్ళు లాస్ట్ లో అయితే ఉన్నారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వాళ్ళని. వాల్వేన్ ఇంకా సాయల్ రష్ అయితే చేస్తున్నారు. లెట్ సి టీమ్ హింద్. కార్ 98 స్లైడ్ వేసుకుని అయితే ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు. నైస్ మూవ్. లెట్స్ గో. టీమ్ హింద్ ఎలిమినేటెడ్. సపోర్ట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల అయితే టీమ్ హింద్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. బిగ్ మిస్టేక్. బట్ రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ 2 alive with 14 kills. 14 kills. రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ 9 kills. వాట్ ఏ గేమ్. సోల్ అయితే ఎందుకు ఈ మ్యాచ్ రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఆడాలి బట్ సోల్ అయితే అంత కనబడలేదు ఈ మ్యాచ్ లో మనకి. ఎన్జీ మొదలెట్టింది బ్యాట. ఫస్ట్ ఆటోబర్డ్స్ ని తీసుకుంది. ఇప్పుడు కార్ 98 మీద క్రష్ చేస్తుంది. కార్ 90 ఆటోబర్డ్స్ ఎలిమినేటెడ్. నైట్స్ ఓపీ నాక్ అనుభవ్. కార్ 98 ఇప్పుడే రివైవ్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర బెస్ట్ లో ఏమీ ఉండవు. కార్ 98 అసలు హ్యాండిల్ చేయలేదు ఈ సిచ్యువేషన్ లో. ఎన్జీ రష్ చేస్తే మళ్ళీ లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని ఎస్కేప్ అవుతున్నారు. బ్రో వాళ్ళకి లాంచ్ ప్యాడ్లు ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి? తినైతే గాడ్ అయితే హ్యాండిల్ చేశాడు. ఇద్దరు అయితే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో అయితే మళ్ళీ మొదలెట్టారు వాళ్ళు. మళ్ళీ రికవర్ అవ్వాలి. టీమ్ ఇన్సైన్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఎన్జీ చూసారా ఇందాక 0 kills లో ఉంది బట్ వాళ్ళు 2 spots ని తీసుకునేసరికి 9 kills అయిపోయింది. నైస్ 10 kills. వసిస్టా కూడా ఎలిమినేటెడ్. సోలారాలో ఇదే జరుగుతుంది. ఫాస్ట్ పేస్ ఉంటుంది చాలా వరకు. లాస్ట్ జోన్ వచ్చేలోపే టీమ్స్ అని ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. స్లైడ్స్ వల్ల వేరే డైరెక్షన్ నుంచి ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు ఫైట్స్ కి. సోల్ అయితే పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసమే అనుకుంటా ఈ మ్యాచ్. సోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే తక్కువ పాయింట్స్ స్కోర్ చేస్తుంది. లీడ్ లో అయితే లేదు. లెట్ సీ ఈవెంట్ బూయా కొడుతుందా? వాళ్ళ టీం కూడా రికవరీ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు ఎంతమందిని రివైవ్ ఇచ్చారో చూడాలి. టీమ్ టైకూన్స్ 1 ప్లేస్ టైకూన్ సోల్. కార్ 98 బ్రో ఏంది బ్రో ఇల్లు అక్కడక్కడ ఒక్కొక్కరు కనబడుతుంది. కార్ 98 రివైవ్ కూడా ఇవ్వలేదు ఒక్క ప్లేయరే. అందుకే పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం మోల్డ్ చేస్తున్నాడు చిన్న కాంపౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని. ఓ కెడి గాట్ నాక్. ఎన్జీ చేతిలో పడ్డారు. లేదు ఒక సెకండ్ లో రికనింగ్ అయితే ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఎన్జీ కాదు రికనింగ్ అయితే రెవెనెంట్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. చా బ్రో
చా ఓకే, ఇది మ్యాచ్ ఎన్జీ వర్సెస్ రికనింగ్. మొత్తం 4 మెంబర్స్, ఇద్దరు టీంలోని 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అండ్ వెనకాల నుంచి 1+ కూడా రష్ చేసింది. నాట్ బ్యాడ్ మూవ్ ఇది. 2 టీముల మధ్యలో 1+ పాడింది. నో, చాలా బ్యాడ్ మూవ్ అది. పోర్టల్ అయితే వేసుకున్నాడు, నైస్. ఈ టైంలో ఎంజిన్ కూడా ఏమైనా ఎలిమినేట్ చేస్తాడా? నైస్. కౌశిక్ అయితే నాక్ చేశాడు. ఎంజిన్లో మను నాక్. ఇద్దరే లైవ్ ఉన్నారు. రివైవ్ అయిపోతుంది. స్ట్రగుల్ కి రివైవ్ అయిపోయింది. నింజా ఒక్కడే ఉన్నాడు రికనింగ్ లో. రష్ చేసిన అందరు ప్లేయర్స్ క్రాప్సీ ఇంకా షార్ట్ రషర్స్ ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే తీసుకున్నారు, నైస్. అండ్ 1+ లో ఇద్దరు ప్లేయర్స్. సోల్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. వాట్ ద సోల్ ఎలా ఎలిమినేట్ అయింది? మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు కదా బ్రో. 1+ లైక్ 1+ ఎందుకు రష్ చేస్తుంది? ఇంకా వెనకాల కేడీ ఉన్నాడు, స్నాపర్ ప్లేయర్. కిల్స్ ఇంకా సెక్యూర్ చేసుకోగలడు. నింజా, సారీ కేడీ కాదు, నింజా. చాలా పడుతుంది. ఓ షెడ్, రెకనింగ్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే 18 kills బ్రో, చాలా డామినేట్ చేస్తున్నారు. టైకూన్స్ అయితే ఓకే, టైకూన్స్ తీసుకుంది ఐ థింక్ సోల్ ని. 3 vs 4 అండ్ 1 ప్లేయర్ 211 1+ లో. హర్షన్ చూడలేదా ఏంటి? టైకూన్స్ హర్షన్ చూడలేదు బ్రో. టైకూన్స్ కంటిన్యూ ఫైర్ చేస్తుంది ఎవరి మీద? ఓపీ 1+ కూడా డౌన్. అండ్ 1 ప్లేయర్ 4-3. ఎవరు కొడతారు భూయా? టైకూన్ అయితే చాలా. ఓ షెట్, చూడలేదు బ్రో. హెడ్ కొడతాడా? కమాన్, హెడ్ షాట్. ఓపీ హర్ష్ అయితే ఒక పాయింట్ సెక్యూర్ చేసుకున్నాడు. 3v3 చేశాడు ఎన్జీ ప్రోస్. ఇంకా టైకూన్స్ రష్ చేస్తుంది ఎన్జీ మీదకి. లెట్స్ సీ. క్రోనో అయితే ఏమన్నా యూజ్ చేస్తున్నాడు అనుభవం. ఐ థింక్ క్రోనో పెట్టుకుంది. టైకూన్స్ వెనకాల నుంచి అమీనో కవర్ ఇస్తున్నాడు. ఓపీ ఎన్జీ టైకూన్స్ ఏమన్నా 3v3 ఫైట్ తీసుకుంది. బట్ సెకండ్ పొజిషన్ లో కార్ 98 వచ్చింది. వాట్ ఏ క్రేజీ అసలు. ఫస్ట్ నుంచి రివైవ్స్ ఇచ్చుకుని లాస్ట్ కి కార్ 98 సెకండ్ పొజిషన్ తీసుకొచ్చాడు. వెల్ డన్. కార్ 98 పొజిషన్ పాయింట్స్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకున్నాడు. బట్ ఎన్జీ ప్రో స్కిల్ పాయింట్స్ చాలా ఎక్కువ. What a game. ఓకే, వెల్ 6 games అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. లెట్స్ సీ ఓవరాల్ లీడర్ బోర్డ్ ఎవరు ఉంటారు. అరే ఏమన్నా టాప్ 12 టీమ్స్ ల్యాన్ ఈవెంట్ ఆడతాయి. చూసుకోండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫ్రీ ఫైర్ అఫీషియల్ ల్యాన్ ఈవెంట్ కి. లెట్స్ సీ పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చింది. టీమ్ టైకూన్స్ 30 kills ఓపీ. ఎన్జీ ప్రోస్ 26, సెకండింగ్ 19, రెవినెంట్ 18 అండ్ కార్ 98 14. చూసారా, కార్ 98 చాలా తక్కువ కిల్స్, 14 పాయింట్స్ వచ్చింది. నైస్. టీమ్ హింద్ 11, 1+ 10, వసిస్టా 6, సోల్ డిజాస్టర్. సోల్ 6 points. సోల్ అటోవర్డ్స్ 4, టీమ్ ఇన్సైన్ 3 అండ్ ఎన్జీ సిల్వర్ ఈగల్ 1 point. ఇంకా 6 matches ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ అయితే చూసుకుందాం. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ లెట్స్ ఈ ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఇవాళ అయితే 6 matches కి ఎన్జీ ప్రోస్ అయితే 118 points ఉంది. వసిస్టా వెల్ ప్లేడ్ 91. నిన్న లాస్ట్ డేకి చాలా మంచిగా కంబ్యాక్ ఇచ్చింది వసిస్టా అయితే. టీమ్ టైకూన్స్ కూడా 89 points తో. రికనింగ్ అయితే 73 అండ్ కార్ 98 72. రెవెనెంట్ అయితే 69 points. సోల్కి అయితే ఒక మ్యాచ్ బాగా పని అయింది,
సో సోల్ ఇంకా రివెనెంట్ కొంచెం చాలా టాప్ టీమ్స్ అవి. బట్ ఈ ఎవరికి ఛాన్స్ ఇచ్చారంటే వసిస్టాకి ఇంకా టీమ్ టైకూన్స్కి. వాళ్ళిద్దరు కొంచెం నేను కంపేర్ టు నేనేమనుకున్నా అంటే ఆ రెండు స్ట్రాంగ్ టీమ్స్, బట్ ఆ రెండు కొంచెం బాటమ్ ఉన్నాయి. వసిస్టా అండ్ టీమ్ టైకూన్స్ వెల్ ప్లేడ్, అసలు టేబుల్స్ని రివర్స్ చేశారు. అండ్ ఎన్జీ సిల్వర్ ఈగల్ విత్ 21 points, టీమ్ హింద్ 36, టీమ్ ఇన్సైన్ స్పోర్ట్స్ 50 అండ్ OnePlus ఈ రోజు అయితే అంత మంచిగా ఆడలేదు. నిన్నైతే చాలా ఎక్కువ పాయింట్స్ వచ్చింది. అండ్ ఎంటైర్ 18 టీమ్స్ పాయింట్స్ టేబుల్ అయితే చూద్దాం. NG on top. Bro, 4x4 or full map. 9 PM ఏమన్నా లాబీ తీసావా ఎంబాట్? ఏదైనా పెయిడ్ స్క్రీమ్స్ ఆడదాం. చూద్దాం, ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ రాని వెళ్ళిపోతా. అదే మ్యాచ్ గేమ్లోకి వస్తా. చూసుకోండి మీ స్కిల్ కాంబినేషన్. టీమ్ టైకూన్స్ ఇప్పుడు రష్ చేశారు కదా, ఆస్కార్ ఒకరు, స్టెఫీ ఒకరు, తత్సియా అండ్ స్కైలర్. స్టెఫీ మీరు అసలు ఎవరు వాడరు, కానీ ఈ స్పోర్ట్స్లో స్టెఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఎందుకంటే అది ఓన్లీ త్రోబుల్స్నే కాదు ఆర్నర్ డ్యూరబిలిటీ పెంచుతుంది. ఓకే, దాంట్లో మీకు డ్యామేజ్ పడదు. ఆల్రెడీ మీకు ఉన్న షీల్డ్ పాయింట్స్ వాటికి ఇది స్టెఫీ యాడ్ అవుతుంది. నేడ్స్ పడవు, త్రోబుల్స్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. లాంచర్ లాంటివి వాడిన స్టెఫీ వల్ల ఏమీ ప్యాలో. ఓకే, సో స్టెఫీ చాలా యూస్ఫుల్, అది యూస్ చేయండి. సపోర్టర్స్ వాడతారు స్టెఫీ, టీమ్ అంతటికి చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది స్టెఫీ ఉంటే. ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయలేరు. అండ్ క్రోనో కూడా యూస్ చేయండి. ఓకే, క్రోనో అండ్ స్టెఫీ నెక్స్ట్ కైసీ, ఆ మూడు సపోర్టర్స్ రోల్ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ చేయండి, బాగుంటాయి. గేమ్స్ సమ్మరీ 91 ఎలిమినేషన్స్. మరి మనం చూసిన ఫైట్ కన్నా తక్కువే యాక్చువల్ ఎలిమినేషన్స్ అయితే. నాక్డౌన్స్ ఎక్కువ అయినాయి కదా, 112 నాక్డౌన్స్, డ్యామేజ్ 57,000. గ్లోబల్స్ ఎక్కువే బ్రేక్ అయినాయి 21, 210, 133 meters లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఎలిమినేషన్ అంట. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వెయిటింగ్ అబ్బా, ఫాస్ట్గా ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్. సిఎస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏమో నాకు తెలీదు. ఫస్ట్ చాలా ఇయర్స్ నేను యాక్చువల్లీ ఒకప్పుడు నేను ఫ్రీ ఫైర్ ఆడేటప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ క్రేజ్ ఉన్నప్పుడు FFM అదే అప్పట్లో ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియాది జరిగినప్పుడు అప్పుడు నేను అసలు ఈ స్పోర్ట్స్ తెలీదు నాకు. ఏదో రివార్డ్ వస్తుందంటే చూసాను, అమౌంట్ వస్తుందంటే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడాలి, నాకు కొత్త చూడలేదు ఎప్పుడు. సిఎస్ అప్పుడు జరిగిందా డౌట్ నాకు. రికనింగ్ ఓవరాల్ అయితే చూసుకోండి, ఓవరాల్ అయితే టాప్ ఉంది రికనింగ్ 165. ఎందుకంటే నేను చాలా డామినేట్ చేస్తుంది రికనింగ్ స్పోర్ట్స్. వసిస్టర్ సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది, నైస్ 157 points. OnePlus థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చూసుకుంటే ఇవాళ ఫస్ట్ గేమ్ యాక్చువల్లీ, అంటే లైక్ ఇవాళ 6 matches ఆడింది గ్రూప్ సికి. NG Pros 118 points, NG Pros గాడ్ లైక్ 110 points, కానీ ఓన్లీ 6 matches ఆడింది. అది NG Pros ఇంకా గాడ్ లైక్ ఓన్లీ 6 matches ఆడింది. టోటల్ గేమింగ్ కూడా 6 matches ఆడింది, 106. టీమ్ టైకూన్స్ 89, జాంటీ గేమింగ్ 80, జెన్సెస్ 79. టీమ్ ఇన్సైన్ అయితే 12 matches ఆడింది. కార్ 98 కూడా 12 matches. కార్ 98 6 matches 72 points. రెమినెంట్ కూడా 6 matches. ఏరోబర్డ్స్ సోల్ 61 points. సిల్వర్ ఈగల్ అయితే 12 matches ఆడింది. ఆటోబాట్స్ కూడా 6 matches. టీమ్ హింద్ 12 matches. చూడండి, దీంట్లో ఓన్లీ 12 teams క్వాలిఫై అవుతాయి. 6 teams అయితే ఇంకా ఇంటికి వాళ్ళు అయితే ల్యాండ్ ఈవెంట్ ఆడలేరు. 1 crore ప్రైస్ పూల్ ఇండియాలో ల్యాండ్ ఈవెంట్ జరుగుతుందంటే ఎంత గ్రాండ్గా చేస్తారో చూసుకోండి. ఆ గ్రాండ్ ఈవెంట్ అయితే దీంట్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవ్వరో వాళ్ళు ల్యాండ్ ఈవెంట్ ఆడలేరు. సో వాళ్ళకి చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు. ఓన్లీ 12 teams, హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. మంచి టీమ్స్ క్వాలిఫై అయితే డిజర్వింగ్. నైస్.
ఓకే గాయస్, నేను ఇవాళ అయితే ఈ స్పోర్ట్స్ వాచ్ పార్టీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. లెట్స్ గో. ఎన్ని ప్లేయర్ స్ట్రీమ్ ల్యాన్ నెబర్స్ ఉంటారు. అవును, ఎమోట్ కోసమే అప్పట్లో ఎమోట్ వచ్చేది కదా అన్న. నేను హెచ్జి వేరే ఆఫ్లైన్లో గుల్ ట్రయల్స్ ఆడతా బ్రో. నేను పెట్టాను బ్రో, నేను ఖాళీగా ఉండను. ఇంకా నేను స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసి వెళ్ళిపోతా, మళ్ళీ తర్వాత కంటెంట్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడన్నా ఎవరు లేకపోతే స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసేస్తాను నేను. సర్లే బ్రో, ఇంకా స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తానా బ్రో, నాకు మూడ్ లేదు. ఎఫ్పిఎస్ ప్రాబ్లం బ్రో, ఏం ప్రొడక్ట్స్ తెలీదు. గైస్ ఓకే, రేపు కలుద్దాం. సీ యూ టుమారో. టాటా బై బై, టేక్ కేర్. ఇంకా రేపు కలుద్దాం. రేపు డే 3 అయితే జరుగుతుంది. వాళ్ళ బీకి సికి జరిగింది కదా, రేపు సికి ఏకి జరుగుతుంది. ఓకే గాయ్, సీ యూ టుమారో. టాటా.